Здорово, хит, здорово. Don't you wanna tell me about the time that we felt free? Turn your eye on the halo that you give yourself daily. Give me a new ending, cause I'm running free tonight. Don't want that story, wanna love and live my life. Always talking about where we'll be, gonna move out of the city. Spending our time daydreaming, living our life like a movie. I'm the only one who can make me whole. Pick me up, I'm the only one. Gonna ride this feeling and write a new beginning. I don't wanna pretend that everything I wanted was gone in the end. And I don't wanna pretend. Здорово, здорово, чат. Ну, ждем, я просто пораньше запустил, типа, чтобы ничего не пропустить. Первый день интересно будет посмотреть. Скачалочки сразу. Сильно, родной, сильно. Чья музыка на фоне? Их? О, найс, букмекерки закрыли уже ставку, оставили только... Можно поставить на новую. Блять, флипнуть что ли на новую? Блять, ну как на новую ставить сейчас, я не знаю. Здорово. Ставил на кого-то? Не. Ты чё, я только вчера контору нашел ставить. КБГ в прошлом ВРЛ только им проиграли, но они выиграли весь ВРЛ, не? Они же финал выиграли. Типа КБГ вообще очень много выигрывают.
Да, они предыдущие выиграли. Здорово. У них новый тренер слабый какой-то. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас новый патч, новая мета. У меня литерали 0 инфы, какая команда как играет. И вообще, что драфтят. И, короче, нужно заново смотреть за всеми командами, чтобы начать понимать, кто как играет сейчас, кто в какой форме, хотя бы плюс-минус. Сейчас вообще ничего не понятно. Каждая ставка сейчас это полнейший флип. Просто из-за того, что коэффициент неплохой на новую, типа загрузить на них долларов 20. Не знаю, насколько это ворст. Типа по ачивментам КГБ выглядит типа лучше, чем ново. Но это такое себе. Типа хз, кто как к мете адаптировался. На эти две команды, ну вот на этих уже никак не поставишь, уже закрыли ставку. Ставить только нового вот КБГ. Но это, блядь, такой флип лютый, хз. Да, через 20 минут первая пара. Ну как? Я не знаю, может они там типа арам какой-то еще в начале будут играть. Аж хз через сколько игра. Или там представление, может быть, будет команд. Я не знаю, короче, что у них будет сейчас. Ну, типа начало, так сказать, через 20 минут, да. Я бы на ново ставил. Но это флип, я же говорю. Я бы тоже поставил на ново, только из-за коэффициента. На ново дают 2.40. Ладно, я 20 баксов поставлю на ново. Все, поставил. Ставь на Г2. Ты не поставишь уже ни на какие Г2. И против GT мне не хочу ставить, спасибо. Уже нельзя ставить на первые две пары, закрыли. Бля. Можно донатить, когда типы за тролля. Спасибо. Короче, я флипнул, я на ново 20 бачей загрузил. Я флипнул, чтобы было интереснее смотреть. То на телегу не подписан, в закрепе телега, пацаны, именно со ставками. Ты потишил эту тему сделал? Так сейчас нечего, что тут? Я потом убавлю. Сейчас что, тут нечего смотреть, нечего комментировать. Так. Г2 перееду с Томпом новый состав G-Team.
Ой, ну не знаю, не знаю. Да это ты реально не угадаешь. Типа, хз. Я не знаю, как... Ты знаешь этих игроков, типа? Десятый месяц их подписали. Ларл, кстати, реально Векса. Да-да. В Г2 бывшие финалисты. Так, в финал играли КБГ. С кем они играли? А, с Нигмой. А, ну да. Это чуваки с Нигмы. Ну, кстати, как будто можно было поставить. Ну, бля, не знаю, короче. Надо посмотреть, кто как играет пока что. Торопиться некуда. Здорово. У тебя ник Автолус. Это коуч вроде. Тот фаворит? Вообще ничего не понятно. Интересно будет посмотреть, что они билдят вообще, что драфтят сейчас, новый патч. Вообще непонятно, что будет происходить. Это самое интересное для меня. С кайфом посмотрю сегодня лигу. Пацаны, поставьте лайки пока все. Не, чтобы быть топ-1 его, нужен турнир выиграть. Да не, на Запа навряд ли блокнут. Даже если блокнут, похуй, просто на Твиче завтра запущу. Это не проблема. Я сегодня думал запустить на Твиче или на Ютубе, но просто основная VR-аудитория на Ютубе, поэтому... На Твиче такое себе. Но самое, конечно, в этом плохое, то, что на Твиче нельзя говорить слово «пидорас». А это мое любимое слово, ничего не могу поделать. Пидорасом привет, остались. О, Лайт Сузуки шарит. У них же плюс-минус такие же статы на айтемах. В смысле? Не понял твой вопрос. Я за нову топлю, а вы? Ну, я 20 баксов на нову поставил.
По фану. Я хочу по фану поставить на всякие команды. В закрепе есть ссылка на телегу. В телегу залетайте. Я туда буду закидывать, типа, посты, на кого я поставил, в какой день. КБГ тоже сильные тимы. Так они выиграли прошлый турнир, конечно, они сильные. Блядь, да тут все, наверное, сильные. Я вот только JDG не помню, как играют в первой паре. Так, сейчас почекаем. Что это вообще за... Кто у них там? Я уже реально никого не помню. Ну так, что-то ники знакомы, но я не помню, как они играли. А, ну, видимо, очень хуёво. Типа, как будто каждая вот эта команда за карьеру, типа, топ-1, что ли, брала. Практически каждая, вот кого не откроешь. Даже J-Team вот возьмем, например. Выиграли. Вот, J-Team выиграли. У новой 4-3. То есть, типа... Как будто GDG самые... В анпласах этот играет до сих пор. Skyfall. Да, Skyfall играет на миде. Кайф. Но у них последние результаты тоже такие себе. Хотя в 22-м году вот они нормально бахали. Хотя вот же GDG в финале играли. $500 000 баксов. Нормальные призовые у них, конечно, в Азии. А, да, самое интересное забыл посмотреть. Undertalk. Тиф. Ебать, найс, кстати, Википедию обновляют. Ну да, как будто... Как будто они, наверное, посильнее, чем в GDG. Можно было грузить бабки на Thundertalk. Но там коэффициент, наверное, был очень плохой. Кто-нибудь ставит? Я на нового поставил, потому что на других уже нельзя, типа, ставить. Там уже убрали эти. Короче, ставки. Вот, я сейчас открыл, можно только на новый и Keep Best Gaming ставить. Из всех 3 пар. Но, типа, с утра было, можно было на любую из пар поставить. Типа с его сервером у них все схоже по мете? Нет, ты разные вопросы спросил. Ты в 2 сообщениях 2 разных вопроса задал, дружище. Мета может быть абсолютно разной. В Европе могут играть одними чемпионами, в Азии другими. А по предметам и статам, конечно, одинаково. Это, блядь, одна и та же игра. Че думал в Азии? В Азии, типа, там Ро что-то другое дает? Или там Рабадон? Вау, бра. Здорово, здорово. Не, спасибо. Там каждая вторая собака лучше меня играет. Сейчас бы лететь в Азию, чтобы там быть проплеером, когда там миллиард человек, просто тебя любой пес аутплеит. Ну, наверное.
Во время драфта нельзя ставить. Ебать ты гений, нахуй. Конечно, нет. Они, походу, где-то часа за полтора закрывают ставку. До начала игры. Хотел бы, если была возможность. Не. Салам, привет. В лоле можно? Прикольно. Тут, к сожалению, нельзя. Тут, ну, тут, типа, будет полнейший флип, я не знаю. Я еще не знаю, насколько здесь 3-2-2 шут. Здорово, здорово, здорово. Всем. Не была у меня такая форма хорошая. Китай 3-2 очень туго. Мне писали, не буду говорить кто. Какой-то из этих команд есть чел, который, типа, замечен в таких вещах. О, это шо это? Через 7 минут старт, I guess. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. Я просто не смотрю вот эти вообще мульты, которые Риоты выпускают. Поэтому для меня это новое всегда. Привет, Лор. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Не, ну это прикольно то, что буки начали давать типа ставки прям начиная с первого дня. Там не с плей-оффов. Это, походу, теперь каждый день типа контент будет по wildrift. Можно будет лудить, ставить бабки на команды. Это кайф. Интересно смотреть будет. Да все конторы дают. Вообще все. Я даже смотрел на казике, на котором я играю, даже там wildrift дают. На эти 3 матча. Кстати, сейчас зайду, посмотрю. Они также сделали то, что убрали 2 пары, оставили только новую? Сейчас зайду с телефона. Почекаю. Так, меню. Спорт. Киберспорт, wildrift, вайлд. А, нет, смотрите, а здесь типа есть J-Team и G2 Blacklist. На G2 Blacklist 2,2 коэффициент. Блять, ну у меня тут денег нет. Ладно, похуй. Это, короче, где я поставил, там убрали 2 пары первых. А в этой конторе есть, типа, все еще можно поставить на G2. Интересно. Бэтбом, по идее, я сейчас посмотрю на бэтбоме. У меня все конторы есть. Сейчас чекну.
Так, где wildrift? Вот он. Да, на бэтбуме, кстати, на все 3 пары до сих пор можно поставить. Подожди, а почему они на JD дают 2.15? А, ну да, все правильно, все правильно. Все правильно. На Thunder Talk 1.62. Но это халявная ставка, кстати, очень. Бля, ну все, лутка начинается. Я сейчас на все поставлю. Я как будто знаю, кто выиграет. Вот просто ради интереса. Сейчас в телегу закину прогноз. Просто ради интереса. Вин, Thunder Talk. These are tough times in the dreamscape. Then Roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams. G2 Blacklist, I guess. Calling card. Then... Бля, вот новое Fresh, КБГ хз. and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case. I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there? Так, все, я в телегу пост написал. Ну, в телегу, которая в закрепе. There is one thing Не в мейн телегу. Feelings. And if you can feel it, Так что можете зайти, короче, в новую телегу, чисто где ставки буду хуячить. and that's real magic. Короче, я, в принципе, если так флипнул, типа Thunder Talk, G2 выиграют, Нова против КБГ, я поставил 50 на 50. Мне кажется, ну там и те реально могут выиграть там. Вот там прям реально не угадаешь сейчас. Плюс первый день, ничего не понятно. Это вообще настолько нереальный флип в третьей паре. Бля, я только на них поставил. Ёбаный я дебил, блядь. Самые фриставки я просто, типа, пропустил. Уебал на флип ставку. Ой, ну ладно, там коэффициент хотя бы 2,4. Если что, телега, куда я буду посты закидывать, называется «Ставки НВР Китай». В закрепе. Еще раз говорю. Чтобы кто не потерял. А то будут думать, блять, куда я эти пишу посты. Да, ну у меня чат пустой, потому что ты только вступила. Вы сейчас зашли, давайте я продублирую, что написал, типа. Вот так вот сделаю. Нормальный. Если новый выиграет, 50 баксов лутанем. Церемония открытия, типа.
О, вау, бро. О май гад, it's Иньян, бро. Я чуть прибавил. Еще прибавить? Давайте вот так. Give it up to Standard Talk Gaming, SMY. Ever Gaming, yo. Jingdong Gaming, once. Weibo Gaming, Zihan. Нормально, чел из GDG просто косяк показал. Чисто подкурился, только пришел на турнир. Блять, ну это все понятно. Давайте игры. Игры охота посмотреть. Новые esports, Yummy. Блять, Ями, давай. Родной, не подведи. 20 баксов поставил на тебя. Everybody, let's give it up to the champion of wildrift Asia 1, Key Best Gaming, Anran 9. 强强对决，水与争锋，全新赛季正式开启。wildrift Asia 2 New Season. Да, на СНГ конторах есть. Можно ставить еще до сих пор на все 3 пары. Но я ставил на криптовалютном казике. Там только новая пара осталась. Хуяся. Вот эта графика, жесткая телепортация. 420 блейзет. Ебать, брат, ты шо, телепортировался в кафе? Мамма мия. Я тебя не пойму, это у них такое качество. Да 1000 вроде стояло. Такой ролик покажет, сразу в wildrift хочется поиграть. Нет, блядь. Вот вам зарплата в GDG. Найс, они толстых троллят. Ланга засунули еще. Аниме, аниме, аниме. Все, я на плюс морали хочу wildrift трайхардить, чтобы когда-нибудь сняться в такой рекламе, где я просто торт выношу. Ну шо, пацаны, аниме? Блять. Интересно, через сколько игра начнется? Вот время 5 минут первого. То просто плюс-минус прикидывать в другие дни во сколько подрубать. And we are back. We welcome you to another brand new season here at wildrift Asia. Of course, season 2 begins. Блять, как это бля, как это плохо выглядит, пиздец, блять. Просто как будто русский турнир на 100 000 рублей, блять. WRLA won. It took 4 months for us to crown the champions, and now it will be more condensed for sure, but the journey will still be as long or will still be as intense. I have a question for you, Giyang, though. Where did Unrun... Блять, гайс, ну неужели тяжело студию снять, поставить туда комментаторов, блять, студию? Просто снять студию, чтобы это нормально выглядело. Ёб твою мать, ну что вы просто въебали картинку? 2 монитора типа нарисовали, блять, туда чуваков засунули, бля.
Мне хуёво уже. ceremony for our CN teams. Well, yeah, for APAC, I believe we have something to welcome them as well, as they, you know, as Это the чё, first Джак не CN узнал? team, but Это Джак и Инг, бля. by the walk, or the introduction, CS турнир нахуй на 100 тысяч рублей. They are on site. And I love the light effects. as well. Такой, It's red like side, we're red side. passing through a Прокаст, portal, прокаст. aside from the one that Кайтбэк, I блядь. went through. And here's gonna be the roadmap. that Push, they're gonna push. be going through all these days and months from Мне уже today, нравится стримить November, towards турниры. January. Same as last season, we have the regular stage, we have the playoffs in which they are gonna be divided into two parts. And come finals, we will see the top four Стримить турниры of the намного top веселее, eight as well чем from играть в CN это and дерьмо. Yeah, that's the goal, right? Like, in order for you to qualify yourselves to the playoffs, CN teams, they need to secure the top 8. Meanwhile, on the APAC, it will be a little bit more, how should I say this, intense in terms of competition, because you need to reach the top 4. And then come playoffs, we'll have a very unique format in where we'll find out as to who will be advancing towards the finals. And this is the explanatory graphic for the regular stages. 19 teams will be divided into two conferences, WRLCN and А, нет, кстати, можно до сих пор ставить бабки. Бля, сейчас я, короче, сейчас поставлю. Yeah, and you guys might be wondering why Начинается через 3 минуты, на Thunder Talk загружу. Блядь, ну 1,5 коэффициент это очень плохо. It's because unfortunately Rare Atom is going to be out of the tournament from day one. So that gives a bit of a change. Рискнуть 30 баксами, чтобы получить 45, супер ошибка. Не, не буду ставить. Это вообще, это прям хуйня. Непонятно, что сейчас с патчем с метой, сейчас они въебут JDG, типа, на рандоме. Не-не-не. Рано. Как просел. Да там был 1.6 на Thunder Talk. Стал 1.5. Невелика разница. Be the same thing as we had before. It will still be the fight for side, the 1v1, in where we see all the mechanics being fully displayed by all the players. Well, there are some players that tend to be a little bit strategic when it comes to their approach. Вот на G2 как будто, может, можно поставить даже. See them in action again once we have the fight for side. Oh yeah, fight for sides is always like, exciting to see. There are times that we do see it extending a bit, you know, when they try out like scaling champions. Надо подумать. Not every time. We can still recall Anon's dominance in the stage as well in the fight for side, only losing one time against Luna from K team. And this again is going to Вот на G2 2.20. prize distribution depending on how the teams are going to place themselves as the tournament progresses. Of course, the winner or the top one. Ладно, на G2 рискну, наверное, баксов 20 закину по фану. Of the prize pool, reaching towards $100,000. That's like 5-6 M here in the Philippines. Yeah, it's Это Enigma Galaxy бывшие, должны нормально играть. Сейчас телегу пост закину. Кто еще не подписан, подписывайтесь на телегу со ставками. Я там буду новый загружать. В закрепе. Бля, лутка пошла. О, нет. Короче, 20-ку на G2, 20-ку на новую. Но на новую, я думаю, что я въебу ставку. Почему-то. Мне кажется, что они у КБГ сейчас не выиграют. Что-то мне подсказывает, учитывая, как они еще в начале турниров играют, на похуй. Нигмы переедут? Ну, должны. В теории. Сейчас все разберем. Сейчас буквально пару дней, ну, может, дня 3-4, и плюс-минус будет понятно, кто реально как играет. Сейчас мету посмотрим. And these two teams have had some really good history against each other during last season. So far, JDG. Гидра, ты не хочешь с Wi-Fi заколабиться? Зачем? A series or a game against JDG. Мы с ним каждый день так играем. The finals part in the CN conference, but both of them actually lost against KBG. Sorry, хочу в соло посмотреть. Yeah, the ultimate winner in KBG, the one that really has wrecked a lot of teams. But Thunder Talk and JDG, when they faced against each other, I
kind of remember that it was during the early parts of the season, right? And with Thunder Talk, their progression was something Сколько игр else. должно By быть? the time the second half of the season Ну, kicked 9 in, получается. Ну, Thunder нет, Talk was подожди, just on a какие 9? different Что я level. несу? Ну, был 3 We are штуки. looking into their lineup right now. Key Стрим player сохранишь, for но me если не still is забанит. going to be their newest Же не от меня addition, зависит. Soil. Вот, короче, Soil, первая пара — это when he единственная came in, пара, на которой я не everything поставил changed ничего, for потому Thunder Talk. что Mhm. прям реально хз. Absolutely. Z as well, just absolutely amazing. On Assassin Champions, I just love seeing. Вообще, Тандеры должны выиграть, как будто бы, но All, like, his Чё-то Zed, против his GDG Zen, не his очень into хочу the mid, ставить. all those outplays, even against Andra 9 of KBG. Now, JDG having to change a couple of their members, Здорово, здорово. still retaining one of their Хидр на ин по доте. famous, Не, jungler, я... here once. That, Я по фану ставлю, на чем мне интересно. Я типа вообще ставками нихуя не занимаюсь. На всякие игры там. Это интересно смотреть, когда ты хоть что-то в игре понимаешь, а типа ставить на игру, в которой ты вообще, блядь, не знаешь, как скиллы даже работают у героев. Это вау, чувак. Надо эти стримы сохранять, чтобы не банили. В теории их можно куда-то выкладывать. Можно стрим завершать, скачивать. Мы их разъебем, а мы GDG. Мы всем сосали давно, но наконец-то новый патч. Сейчас возьмем много сильных героев и победим. Короче, стримы можно куда-то выкладывать. А с Ютуба убирать. Я думаю, изи. Still, like, very far from me getting used to what they're saying. I do try to understand and learn, like, Chinese, but it's Чат, поставьте лайки. Are you a different really? language. Yeah, yeah. Are you studying yeah. Mandarin? It's going to I be. try. I think it's one of the hardest language to study and to learn. Yeah. Really. But yeah, that's the starting lineup. Блин, единственное, что в чате неудобно, если вы заходите, короче, вы не видите мои посты, типа, Because as we remember, нужно we дублировать also постоянно. were the powerhouses that we did have high expectations, especially during finals. But it does look like that, hey, you know what? They want to change for the better. And they have added veterans in their own right. Супер интересно посмотреть мету. Что они сейчас будут пикать на ботлейн, что на мид будут брать. Yep, I'm gonna be very excited for С топом да все понятно. На топе ничего, думаю, не изменилось. And Barry from JT as well, while being supplemented by the old roster here that wants Payby and Doki as well. Was always secures like MVP just because he loves carry champions in the jungle. He's notorious for his Aatrox. Фризит только у меня тоже подфриживает, если что. Это у них трансляция, если что, это не у меня, гайс. В смысле, прям жесткие фризы? Вот вообще зависло, да, сейчас? Блять. Сейчас, короче. Сейчас вот так попробую сделать, может быть, поможет. Но это у них, короче, про лаги. Curious to see, of course. Yeah, Fiddle's next one of them. And of course, Hecarim is also going to be a champion. Сейчас должно быть все Гуччи. In the jungle role. We have seen that as well during the Ionia Cup invitationals, though that setup of tournament is very different in comparison to what we're gonna be having right now, since they were mixed with influencer teams as well. But during the qualifiers, they were actually. Чат, дайте инфу, нормально сейчас все? Well, and now, after, in a way, beta testing those champions, they're gonna be. Нет, у меня комп говно просто. К сожалению, не вытягивает. На втором мониторе еще окно чата. Сложно слишком. Че, погнали смотреть первую пару? Thunder Talk, GDG. Супер интересно посмотреть, что будет происходить. Let's go, бро. Вкуснятина. Я вам говорил, на комп донатим. Мне комп нужен за копейки, всего лишь за $2500. Пиздец, блядь, нищая аудитория, нахуй, не могут помочь стримеру бедному. Я в шоке. Ну, первую пару, честно говоря, не так будет мне интересно смотреть, потому что я на них бабки не поставил. Вот на вторую, на третью пару я поставил, вот там можно будет, конечно, флеймить.
And JDG definitely was really close to it as well. Какие полмиллиона? Чё ты наговариваешь на меня? Я такие деньги никогда бы не попросил. Всего лишь 250 тысяч рублей. It's all about coming through with how, you know, how Убери голос на фоне? Да не, так как будто это. Вайбовее смотреть. Там какая-то музычка на фоне. Плюс, maybe они что-то скажут, типа, интересное. Что он сказал про лимит-тесты? То, что будут искать композицию, которая работает? Только что ли мне, блядь, послышалось? Братанчик, они же праки как бы скримы играют, и тут турнир начался. Хотя первые дни, maybe, не так важны просто в групповой стадии. Я просто не знаю, какая там система по очкам, или как они будут выходить в плей-оффа. С одной стороны, вот в первые дни тоже риски ставить, потому что они, maybe, вообще сейчас с ногами на столе будут играть. Slightly looking forward to them going here, walking to the stage with some costumes and stuff. Because last season, right, they were bringing stuff as well. Right now, I guess they're gonna be all serious for now. Норм смотреть турик, чтобы научиться играть. А, блядь, это же Арамчик там. Ой, бля, вот это я вот не люблю. Okay, so wait. The fight for side is going to be a 5v5. Wait, hang on. This is... so they changed it. So it's no longer Арамчик за то, кто будет выбирать сторону. 5v5. Кек. О, какой нокап, Пайк отличный, я флеш, ёбаный в рот. Как же Такшан летит на лосо. Ресеты, Катарина поедает. Гайз, go dive. Найс. Ренгер троллин, флеш-аут, Ренгер на флеш, гайз. О май гад. С Катарина троллин ту. Ладно, смотрим эту залупу, пока ж не особо интересно. I thought it's going to be different here, but yeah, we're just going to be having a lot of fun here for the fight per side. It's just absolutely bloodfest, clashes over clashes every single time. Сейчас интересно, почекаем, что они брюсайт возьмут. Потому что мне кажется, сейчас столько чемпионов очень сильных, что как будто ты, блять, как будто ты редсайт, что ли, даже хочешь получить. We expect them to at least have some pop-off moments here and there for sure, right? You look at the engage coming from Lemon, it was so good, and also Капитан 1-1. is on an orange. Я думаю, не особо важно. Это так чисто, чтобы время стрима как будто потянуть. Азиаты замутили. О, это я на Зере, кстати. Также импакт вношу, когда на ней играю. Солку. Это же дольше. Они никуда не торопятся. Как ты уже понял. Чисто Арамчик, кто будет выбирать сторону первым. Разминочный, ребят. Не, я прям, знаете, я прям чувствую, что игры будут охуеть какие интересные. Я не помню, кстати, на твой вопрос в итоге-то я ответил или забил хуй про то, что есть ли смысл смотреть турниры, чтобы учиться играть. Есть смысл хорошие билды запоминать на чемпионов. Если пойду на просцену. Да сейчас бы идти на просцены, которые не существуют у нас. Не, ну если ты в Азию переезжаешь, конечно, будешь трояутиться куда-то там, то, конечно, заебись смотреть. Это Рамы пишет. Да, они дерутся лучше, чем самые сильные команды СНГ, если что, без рофла. Типа ворами просто. Кнопки жмут. Поэтому я и сказал, типа, выглядит уже интересно. Поэтому, типа, когда нормальные игры начнутся, будет вообще, наверное, супер фан смотреть. What's important is for them to at least have one. So we see here Thunder Talk
Soil is on Tristana, Feibai is on Deseri. I'm not sure if even on Aram, you know, marksman is required. Yeah, we'll definitely. Да, я не знаю, кстати, насчет фидлстикса, можно ли его пикать. Maybe нет. Типа, не знаю, какие у них правила. Но типа все может, по сути, максимум могут запретить только фидла брать. Остальное типа все будет уже как в лайве у нас на патче. Типа и билды, и чемпы. Только фидл, maybe. И то хз. Может можно будет, не знаю. Но я не думаю, что фидла кто-то будет брать. I think Timo is in a very good spot though. Yeah, Timo is in a very good spot. Lots of changes to the items, to the AP items, and also there's been, you know, some modifications as well when it comes to their mobility and wind up. The more ability haste they have, you know, the faster they throw their skills. So it's definitely going to be very exciting if we will ever see Timo here in WRLA2. I would love to see Timo. Да, у них патчи раньше выходит. Я не знаю, сколько там. В Еу было, короче, когда герой выходил, его нельзя было брать, если я не ошибаюсь, это было уже давно, 2 недели. 2 недели мы не могли нового чемпиона пикать на турнирах. 2 недели, когда проходит, можешь, типа, брать нового героя, ну, типа, который последний выходит. У них, я не знаю, какие правила. Ну, probably такие же, потому что это Riot Games. Но прошло ли 2 недели с момента, типа, патча? У них патчи раньше выходит? Может, и уже прошло. Ну, сейчас посмотрим. The primary carry here will still be ones on the pike as we see another engage coming from Lemon this time. No execution. Бля, пацаны, ну мы матч уже хотим посмотреть. Давайте уже там это. Я понимаю, там сражаетесь, все такое. Still is able to dish out a humongous amount of damage just from the pokes. Yeah, he's just trying to. О, это я на Акшане. Vincere, the Akshan falls down. That's unfortunate for Doki, but does buy himself a BF sword. Lemon unable to tank most of the damage now as he's starting to feel the bumps here from Thunder Talk. Shin goes. Не думаю, что они очень хотят сторону, они просто так играют, типа тимфайт и все. They hurt. I want to see the itemization of Shin though, because That's oh, wait, hang on. Не думаю, что они прям типа трайхардят здесь сейчас. О, Пайк пошел кушать. Ам? Will try to get one, but immediately is casted away as well by this Spike. As now they run for the high heels. SMY. Пайк 1v9. One's gonna be blocking his exit path. Will hit the hook, of course. Actually doesn't. But yeah, that's basically it. Another quadra kill for once. Yeah, that's the story of Aram Pikes, right? And I think this is also the reason why you kind of want to greet this champion whenever it shows up, right? Pikes mine, right? So you want Сука, крысич на Пайке суицидился закупиться. Edge of Night взял. And Barry does have that, so do not be surprised if we will see another pentakill this game, but on a different champion in Barry. Yeah. They actually have a fascinating. Бля, я надеюсь, они Арама одну карту играют. They have AoE, they have cleanup, then they even have Toki on the Akshan. You can just allow them to do Revive people? Yeah. Meanwhile, Thunder Talk, they're gonna be relying on the mistakes here of JDG. If ever they do make Раскликаться надо перед туриком. Ты что думаешь, они... Ты думаешь, они перед турниром ни одной игры не играли? It's the nuclear missile detected in the Rengar coming in with lots of damage and of course lots of sustain as well. Just one roar, one cry is enough to delete the health bars of JDG. Oh man, I want to see more of this AP Rengar. I want to see more damage. I want to see 100-0. Это новый формат киберспорта. Wildrift возвращается в Европу. Арам 5 на 5 теперь. Какая команда сильнее? Прикиньте, Riot Games в 2024 году ведут турниры просто арабные. Any moment now. Это кайф будет. Okay, so the thing about Rengar, especially Здорово, the AP variant, is that you have to be mindful of your what do you call that again? Stacks. There's a specific term that we do have about that, and yeah, by the time that you hit 3 stacks of your passive,
that's the time that you will be able to throw out your second skill twice in a row. And that's where the burst comes in, coming from the Rengar. Speaking of burst, looks like there's gonna be another big team fight here. Shen just tried to burst out. О, ну все, походу, конечная. Sticking to low HP as now Блядь. Snowball comes through. Doki gets the counter though. Тристана слишком быстро сдохла. No resurrection coming in whenever Doki actually gets a kill, but Lemon goes in. Is just trying to disengage some of the members here of Thundertop, but actually immediately Блять, ну ёбаный пайк, но он заебал. Tries to go with a clean up dash from below, gonna be dashed away by SMY. Yeah, that just happens. And again, the massive victory there is that they have the Akshan that will be able to help out with death timers for sure. We see Z. He's very close to that. Какой пот в раме. Я говорю, представьте, что в 5 на 5 будет, как они будут рубиться. Вот тимфайты очень хочется посмотреть. О, найс пик. Ouch, that burst is massive. Immediately chunks out Doki's health, and that's a kill for him. Both of these teams actually extending a bit of this game. Балансный предмет уже на Катарине есть. It's a very long game to determine as to who get side selection. That is for sure. Because normally, you know, Так, завтра стрим можно будет запускать где-то в 12:30, я понял. Пока не соберутся, пока подрочат друг другу на бродершафт. Арамчик поиграет, типа, пиво попьют, в 12:30 запуск, и тогда как раз первая пара начнет играть. Сами понимаете. It's like there's no limit to how long this Aram game can actually go. It depends on when they close out this game. There's no first hours, and it's all up to. Давайте, мужики, все СНГ ждет, чтобы игры начались, пожалуйста. Ебать, это турнир весь день как будто будет идти. Типа 3 пары будут играть просто весь день. Давайте, мужики, ингейдж, найс флеша от Ренга. Ренга разворачивается, играет по Акшану, убивает Акшана, Катарина нажимает джампин. Тристан, Тристана, кстати, неплохо выжила. Успел ультануть в Катарину, перефлешить и еще джампаут нажать от Пайка. Как будто могут даже, кстати, разыграть это. Бласт? Бля. Ой, хорошо. Бласт флэш. Ну да, на 50 пингет такой не нажмешь, к сожалению. Видели, как это быстро произошло на экране? Просто там 3 пинга у типа. Ой, бля, сейчас Катарина с Пайком убьют всех. Так, Акшан. Мне показалось, или он лосо типа заитил? О, ну, Габела Пайку, он мертвый. Акшан просто лосо затроллил уже с флеша, с чувака заигнайтил, начал в тушку нажимать. Это вехас на Акшане, кстати. Знакомьтесь. Ну или я на Акшане тоже так же играю. Да, и Бантяй, очень весело. 12 минут смотрим, ни одна пара еще не сыграла ни одной карты. 12 минут смотрим Арам, как чуваки ебашатся. Не, ну дерутся они прикольно, согласитесь, но все равно не, как будто не то, чего хотелось бы смотреть. To everyone that is just tuning in right now, this is not yet the main game, of course. Just the minigame to determine who gets side selection. And it's taking a bit of a long time here. Both teams wants to really secure that red side priority, of course, as it does have the better advantage. Oh, good hook. wildrift. Oh, SMY though, still able to close in the distance. Давайте, парни, усправить. Блять, какой же хуёвый баран от Орна. Просто супер бесполезный. Yeah, and I think that Lemon does have the Warmonk's armor already. Sooner or later, he will just sustain back to 100 HP. You look at Doki, stealthed, very sneaky, but Z feels him, senses him. He's going to throw off Doki.
Как же они боятся. Просто пытаются паукать друг друга, что одна, что вторая команда вообще не дерутся. О, Спайка Баншу сняли, его, кстати, очень хорошо подловили. Охуительный таунт. Вау, и они почти все выжили, ну чуваки. О, Тристана сдохла. Бля, они как будто не закончат, да? Пайга купил, и он... Или закончат? А, да, О, фух, слава богу. Спасибо большое. Не, ну файты угарные. Пацаны, поставьте, пожалуйста, лайки на стрим, чтобы запромоутить этот стримчанский. И напишите мне, плиз, в чат, сколько вообще там лайков сейчас, потому что я не вижу. Я типа закрыл на втором монике стрим, чтобы у вас не лагала вообще трансляция. Сколько там лайкосов сейчас есть? Надо соточку хотя бы бабахнуть на старте. Окей, Тандертолк убирают в сторону. But it does take a little bit more time. 60, фу, блядь. The last time we do see the side selection practice. Looks like that we will have a very welcome. У вас 125 онлайн и 60 лайков. Вам вообще нахуй не стыдно? Одну кнопку нажать. Я, блядь, для кого проснулся нахуй за час до турнира? Спал 4 часа. We will see teams that will really show favoritism towards the blue side or the red side, and we will keep that stat in tracking, or we will keep track of that stat for sure as the season progresses. But there you go. Going back, blue side will be the selection here by Thundertalk. Yeah, most of the Ты time, сказал, вам when не you стыдно, see, плюс like, 10 blue side лайков. priority, especially in this later patch, right? It's mostly just because of the Kai'Sa priority. Want to secure the first pick and then just adjust accordingly. Then red side picks something like jungler, maybe a Gragas if it's still open. Because most of the time we do see it being banned away now alongside with the virus, right? SMY though, if you ban away the Gragas, he's more than happy to go for his Brakan. Remember him? Like he's the poster boy of Rakan. Ну давайте, родные, покажите нам драфт. It's one of his main champions, one of the champions that has made a difference. Why Thundertalk was able to go for that second half push last time out. We also are looking at a Shin right now, the Baron laner for Thundertalk, which surprisingly has won a lot of lanes by himself. I wonder how much difference are we gonna be seeing in terms of like champion. Там, пацаны, Арам еще посмотрите. Следующая пара тоже будет Арам играть, я понимаю, чтобы сторону выбрать. А, ну, походу Fiddle Open, как будто говорят там. We discussed earlier as well, right? Yesterday about how busted like Seems like Fiddlesticks open, bro. Around and auto attack as you cast your second skill, as you drain the life out of your enemies. I think that's one of the most ridiculous way to introduce Fiddlesticks. Yeah, it's also worth noting. Хуясь у него ебало прям. Как будто я 2 недели энергетики просто пил нахуй по 5 банок в день, блядь. Так же засыпает. Hide in a corner, and you wait for the engagers to come in. That's when you channel your ultimate and you can throw off everyone that comes your team's way. And that will definitely be something that we will monitor as we progress. Супер интересно, что сейчас на драфте челики. Еще раз повторяю, единственная пара, на которую я типа бабки не загрузил на ставке. Следующие 2 пары я поставил. Вы можете подписаться на телегу, которая в закрепе. Там я буду закидывать, типа, на кого поставил. Чисто по фану. For free, by the way, for free. На Олега Монгола похож. It's one way to like remove void staff, and I think it's just well, it becomes a scaling magic penetration. I don't think AP champion lovers will like mind. Что поставил? Я 20 баксов на нового поставил и 20 баксов на этих. На G2. Or even more if you get like 5, right? Because that's 35 magic penetration plus additional AP and stats that an item gives. It's just ridiculous.
Yeah, lots of changes towards the AP items, but it is still going to Но это be флип apparent полнейший, that the не ставьте так. marksman will still dominate the meta, regardless of Ничего не the понятно, ability еще не to мета, do it. нихуя неизвестно, я Right просто now, типа I флипнул still 2 firmly ставки. believe that Zeri, Чтобы интереснее Kai'Sa, смотреть было. they're on a different level right now, and they will not be forgotten when it comes to champion selection. Yeah. Queen of the late game, queen of all ADCs now is Kai'Sa, and forever will be until Raya changes. Like the immense. Не портите коэффициент, так у меня коэффициент уже не поменяется, я расставку сделал. There's no way to counter. Патч 4-4, Thunder Talk against JDG. Окей, let's go. Первая карта, поехали. Первый бан Зикса, база. Thunder Talk Blue Side все-таки, кстати, выбрали. Выиграли арамчик. Опа. Минус фидл, минус хикарим. Орн Камила, инста. Как же они быстро банят. Какали. Это одобряем. Игра на ФП флекспик. Зери ответка. Блять, супер быстро драфтят, чуваки. Раньше, я помню, на туриках азиатских прям очень долго вот эти все драфты происходили. Ну, Грагас probably это... Ну, я думаю, это саппорт, скорее всего. Хотя пешечку подбафали, может быть, лесок. Но 9 из 10 вариаций, что это не мид. Не верю, что это Грагас мид. Looks like that Thunder Talk wants to go for the Kai'Sa. Even without the Rakan as her partner, we have to remember that Gragas is definitely one of the champions that has been so popular for the entirety of WRLA 1, and it does continue to today. Man, Aatrox, Shen, this is very like the favorite. О, Зоя. Блять, ненавижу этого чемпиона. I'm seeing lots of JDG on this side of champions that we're seeing right now. We have the Ну да, ты осталось лес допикать, по сути. Lemon gonna be picking up the Shed for sure. Хотя хз, это Азия, блять, не удивлюсь. Да не, новые, что они Джакса в лес отправят, невозможно. No fucking way. Эвелина. Ебать, мета кайфовая. Are they going with it? Wow. Oh man. Fiddlesticks banned away. Doesn't matter. There's still the Evelyn. AP champions in the jungle is at a premium right now. На кого из этих хотел ставить? Если бы я ставил, я бы ставил на Thunder Talk. Но я не рискнул. У JDG нету в последнее время типа хороших результатов, и я почекал. Но что-то не хочу, там коэффициент слишком маленький, флипать не хочется из-за там 10 баксов. Ставить 30-ку, чтобы выиграть там $15. That actually tried out the Evelyn last season. Now we do see it being implemented by Thunder Talk. This is huge, man. This is huge, Oculus. I'm excited to what they're going to be showing here, especially from Thunder Talk. JDG as well, showing their signature composition. I love it. I love it. All about comfort for sure. Lemon has been one of the best tank Baron laners I've seen, especially during WRLA 1, and he continues to go about it. Did he? Драфты супер интересно выглядят. Я бы даже сказал, что по драфту, наверное, JDG как-то мне побольше нравится. Shin, he actually went for the Aatrox. No. I was talking about Lemon. Oh, Lemon. He actually picked up the Aatrox and once picked up the Shen. Okay, alright, that's good. So that means it has a... Погнали. Первая карта, первый игровой день. Thunder Talk против JDG. And the carry suits the Aatrox better. It does look like that, hey, they want the Shen more on the... Эвелина вард на врайтов поставила, ресетает за пинком, видимо. Грагас саппорт, как я говорил. And he also loved his Shen. Шен начинает с редбафа. Maybe he wants to start things a little bit slow. Give the spotlight towards Lemon for a change, since he is the new guy here from. Ешка Грагас левел 1 база. Gaming, and like, all right, you want to shine? Let's
put the spotlight to you. I'll be checking the stats though, because I know for a fact that Lemon is one. Ну, еще of the очень долго будут players АФК фармить все. Ever since WRL, when they were CN, На топе челы дерутся. themselves, Lemon has been a very steady force in the Baron lane already. So that means that Ой, I think, if I'm not mistaken, like he's one Успел of the Трокс players that has Джаксу the джамп most сбить. wins in total. Yeah, and that shows a lot of experience, lots of keeping track of how the other players perform as well, and that influences his adjustment as the game goes by, or as the scene goes by. And right now, I think it's just gonna be a slow start. Да, кстати, Найс подметили в чате то, что саппорт пока что не роумит, типа, просто как солкушечки стоит на линии. Раньше, помните, типа, в прошлых патчах саппорт стопером тусовался, потом, типа, с мидером начал двигаться. Интересно, с какого левела теперь начнут ротейтить саппорты? Потому что пока что они стоят на боте, они уже где-то левел 3. Yeah, especially if you're low mana and you get timed by the enemy jungler, it's going to be one hell of a day for you, especially. Что там происходит? Могут ли они что-то засетапить? Дайв как будто ничего не могут. Эвелина просто выходит на бот, помогает допушивать, получает левел 5. У Зои нет мид-прио. 4 в 2 засетапить они не могут на боте. Пытаются 3 в 2 сетапить. По первому таргету нажимает, убивает флэш. А, ну, кстати, они убивают. Но, бля, но это... Такой себе размен, честно говоря. Шен выходит. Ну, я не знаю, это очень рискованно. Была ли у них инфа по Шену? Есть ли у него уже левел 5? Потому что если у Шена был левел 5, они 100% никак не могли давить. Блять, ну камон. Флэш? Ладно, глобал выбили, у Шена минус ульт. Эвелина подходит просто под каверить Джакса, чтобы его не задавили. Отпушивать вместе с ним она не стала. Кстати, первый ротейт подъехал от Галио, пошел в мид, заротейтил корки, помогает просто ему тоже допушивать мид. Грагас на боте тусует со своим адешником. Пытаются немного как-то подполкать Зери, зазонить от фарма. Before the objectives actually spawn, they just need to be a lot more careful when that 4-minute. By the way, оба адешника зарашили просто лайфстил сапог. This is actually new seeing him on the Zoe. Most of the time we do see him just prioritizing either assassin or marksman. We don't see him like this with cast. Ну, как будто такой себе плей они не могут убить. Я, кстати, не знаю, почему Галио не развернулся, просто не нажал ешечку вперед. Зери фуловые. По-моему, могли просто Грагасу пизделейшн давать. Не стали рисковать. Грагас Йети пульт отдал. Лишен опять каверит топ-сайд. Знает то, что у Джакса нету флеша. For 2 times in a row, Shin was able to sense the jungler of JDG and was able to... Ох, первый тимфайт хочется посмотреть, что будет происходить. Absolutely great discipline for Shin, especially on Jax players, right? This is one of the things that we noticed, especially in the early start of the early parts of the tournament, especially last season. Jax players always die first blood, and just getting bullied a lot. But this time, Shin is showing so much discipline, so much respect for not only Lemon but also Mons. У них просто еще такие драфты, как будто ни одна, ни вторая команда в тимфайте не может рандаунить, типа. Типа Заю ты никак не убьешь. У них есть Грагас, хороший дизенгейдж, по сути. И команда слева тоже не может рандаунить никак. Берет корки пэкэдж. Галио подходит опять, помогает запушивать мид. Очень хороший пок залетает, кстати, от Зои в мид. 40% хп корки теряет.
for them to actually decide whether to go for RH. Окей, or to go for GDG Dragon. занимает JDG позицию decides первым to номером go на for Dragon, Дрейке. force himself, attracts Thunder as Зои well. хочет ли пушить еще один мид? Здесь Галион гейджит, очень заспличенная команда, пытается играть по первому просто таргету. Неплохая, кстати, бочка от Грагаса, и здесь Корки. Как они Корки убили? Очень странно Корки убили. Типа задумка хорошая, GDG, то, что в заспличенные таргеты сыграли, типа в тройнуху. Но Грагас слишком хороший ульт нажал. Это то, про что я говорил, то, что рандаунить они не могут. Даже в большинстве попытались зарандаунить, все равно не хватило дэмэджа даже один килл сделать. JDG tried to take control, they tried to turn, it was in good intention. Смотрим еще раз. Типа по первому таргету, здесь Корки пэкэдж ин нажимает. Ой, я здесь просто... Понял. Здесь Корки просто в чейнса попал, его убили. Ну, GDG все равно пытаются, кстати, форсить объект. Евелина забирает Геральда, вау. Эше нажимает ульт в Корки, Корки нажимает флэш-ин, пытается доигрывать, Евелина нажимает флэш-аут тоже. Нету разменов никаких, единственное, что Евелина просто забрала Геральда. Неплохие слоу-драки, интересные. Здесь от Рокса рандаунит Заю, у Зая есть ультимейт, неплохая стяжечка, здесь должны... Вау. Найс, он выжил. Флэш-аут нажал. Пытаются допушить Т1 на топе. Ой, сколько дэмэджа Евелина, кстати, наносит. Покажите слоты Евелины, вот мне просто интересно посмотреть на это. Вот что у нее по слотам, что она может, типа, на такой минуте столько дэмэджа внести. Понял. Просто корона по сапог. See items being picked up already by both sides. Thunder focusing more on the durability, especially with the burst coming in from JDG. So that's the way it goes, especially with the new items coming in here on wildrift. And this is one way to actually learn, and that's how. Окей, GDG законтрпушили Т1 на топе. Хотя бы разменяли в товерке. Учитывая то, что TT просто забрали Геральда, выпустили его в топ, забрали ФБ товерки, конечно, хоть какой-то размен получили. По голде, в принципе, они, ну, терпимы еще пока. Не сказать, что прям супер сильно ведут. And it has absurd stats right now. You don't gain the shield anymore. What you do gain is lots of AD when your health total is above a certain threshold. And you see both of the marksmen that we do have right now. Меня больше интересует вот что. Когда Джакс купит два слота, Атрокс будет его стопать? Как будто нет. Зери первый слот, Бладзистер. Неожиданно. И Зая тоже. Окей. Make sense. У топ-лейнеров ничего не изменилось. Первым рашат сапог, типа. Нинджа Таби челики купили. И просто едут в Дивайн. Ну, Джакс Дивайн едет. Ой, дисгастинг. Просто дисгастинг это Зоя. He's making Feibay's life miserable. Another assassination. Ooh, Stand United just for the disengage, just for the help, even call for help. Как же Корки будет страдать в этой игре? The only good thing that is there for that Corki is that there's no Luden's priority anymore for the mages. You now see a different build path for them as well. Ну, такой себе ингейдж, не? Хотя у Зери довольно-таки много урона. Зери никто не фоксит. Зери нажимает экзост Зая. Размены по ХП идут. Но выживают оба ботлейна. А пацаны, на скольких слотах Джакс начинает прожарить от Рокса? 2,5?
over and over again, but hasn't been successful so far. That's kind of annoying if you're Lemon, but Как будто даже no два. harm, no foul here. У Джакса Дивайн, Нинджа Таби, минус хил. Just want to highlight the От fact Рокса that same. Bay's flash is already down, which means that X-Bay can just traverse around the mid lane and go for an Окей, пытаются зафорсить Дрейка. Корки опять с пэкэджем. Галио занимает тройнуху, пытается играть на вижен для команд. Заспличен очень Атрокс. Атрокс не может пройти. Будут ли ТТ просто рандаунить их? Атрокс бихайнд. Пытаются додайвлю. Здесь Галио нажимает неплохой ультимейт. Атрокс залетает 1 в 4. В него ультует Шен. Неплохой ульт от Грагаса. Атрокса все-таки убивает. Шен не успевает прилететь. Играет по первому таргету. GDG понимает, что проигрывают драку. Джакс с флеша нажимает КБ. Не хватает дэмэджа. Окей. Что они за это могут получить? Они могут мид спушить в теории. И плюс бот. Две товерки за эту драку. Кто забрал Дрейка, я, кстати, проглядел. Ну, ТТ выиграли 2 товерки себя. Super big, especially at the stages of the game. Так, еще раз. Replay once again. Once and company was first to the objective. And I kind of want to commend Doki here. Пытались в большинстве просто задавить в этот чок, пока Атрокс был заспличенный, но просто инста развернулись, когда увидели Галио, типа, не стали просто вжимать все кнопки, развернулись, убили Атрокса всей командой, и не хватило даже хелпы от Шена. Неплохой файт. The necessary things to push their tempo, which are the towers. Yeah, just push the towers, try to prevent Thunderdog from gaining more of these gold, because now they're sitting at a 5,000 gold lead. Plus, still, a Drake is a Drake. A stack is a stack here that can help them in the latter fights if they secure yet another one. The third one is gonna be very difficult for JDG. I think the only thing that they need to do is sit back and relax, just wait for the power spikes to actually come, since they do have more. Ой, неплохой слип попадает, неплохой ульт от Грагаса. Хватит ли дэмэджа убить? Здесь, кстати, Шен ультует в Галио. Галио из энгейджа разворачивается, убивает Грагаса. Грагас заверэкстендил. Подходит Эвелина, понимает, что не может найти никакой килл. Здесь Джак заспличен и пытается его зарандаунить. Но есть ли в этом смысл? Знаю, что у Джакса нет флеша. Здесь неплохая стяжка от Зая попадает. Не попала слип Зои. Эвелина пытается найти неплохую фланг-позицию. Кстати, у него очень хорошая позиция. Может АДшник сейчас почизить? Инста-экзост. Просто литерали инста-экзост получает. Эвелина, насколько же АДшники боятся ассасинов. Это просто вау, чуваки. Он реально ей ничего не может сделать. Эвелина его шотнет, если он экзост не повесит. И Корки уже тоже с короной. Но здесь, кстати, GDG почему-то принимает драку. Должны убить этого Галио, найс. And they get Doki as well, so that's already huge here for Thunderdog. Now they can bait JDG onto this Baron. Да, они сейчас будут занимать вижен вокруг барона. Эвелина все еще берет фланг-позицию. Здесь есть вижен по Атроксу. Грагас нажимает ешкуль. Будут туннелить по Атроксу. Здесь Шен ультует, но в этом не было особо смысла. Тут уже никак не выживает. No fucking way. Будут стартовать барона. Стартуют барона, типа, бейтят еще раз на килл. Не торопятся идти. Будут ли разворачиваться, драться? 3500, 3400. Да, не хотят флипать, Эвелина кипает барона. Но, кстати, GDG учитывает для ситуации 3-5. Шен, кстати, нажимает флешин, в него нажимает Галио ультимейт. Блять, успели убить Шена. Ну, JDG для ситуации 3 в 5 очень неплохо, кстати, дрались. Я думал, как будто они даже это могут выиграть. Но TT даже в итоге никого не потеряли. Как будто Шен немного поторопился с флешом ин, я хз. Bait out the members of JDG by using the dark areas of the Baron Pit. And that's a massive win for Thunderdog. Getting the Baron buff. Походу зря на ТТ не поставил. They can. Так, еще раз посмотрим. Там Джак с Каркана зонит, Корки В на Ред дает. А, Шен нажимает таун типа аут. Хотя я не знаю, зачем он таун-таун нажал уже там. Не знаю, его просто стерли.
Не уверен, что это был хороший таунт на големов. Но я не видел, был ли у них вижен в пите на бароне. Если бы он не отдал вот этот таунт, и там был бы вижен в пите, он нажал Е-флэш в кого-то, скорее всего, там могло по-другому произойти. Вот это я вообще не понимаю, что JDG делают. А, ну здесь ГГ, походу. Yeah, the tower in the mid lane has just opened up. Same can be said on the top side. There is still one more Baron-powered wave. You look at Lemon, almost Ой, как же Джак жестко затроллил. О, баланс пошел от Зои. Странно, что не убила. Я думал, она убьет сейчас Каркана. Ну ладно, для TT, кстати, неплохой размен, типа. Джакс как будто и затроллил, а как будто и забайтаймил для команды, чтобы они Т3 допушили, пока его убивают. Такое, типа. Но за это они, кстати, Дрейка в теории теряют. Ну не хотят TT отдавать. У Велины опять супер хорошая фланг позиция. Она очень много дэмэджа внесет. Неплохой ультимейт от Грагаса. Зери забирает этого Дрейка. Уже DG просто нужно выжить. Да, они его просто хотя бы флеш-аут нажимают, лишь бы кто-то мог выжить. Татрокс уже никак не выживает, Неошен ультует, опять в этом нет смысла. Оп, дэмэдж от Зои. Ам. Ну да, это ГГ. Ну, у JDG уже не было выбора, они просто типа из-за того, что убили Джакса в топсайде, у них не было выбора, они хотели 5-4 попробовать что-то зафорсить, но они даже 5-4, тяжело для них уже все. Game number one. Не, он прикольно, они дерутся, что могу сказать. Это не я у Турик смотреть, где все просто троллят и пытаются аутплеить друг друга. Чуваки по КД пытаются окно найти, типа где заингейджить, просто где как сыграть. Как по мне, Шен не очень юзфул был в этой игре. Как будто ни одного хорошего глобала не дал. Я помню все его глобалы на блю-бафе в корке, когда он флешнул типа за типом, просто... Я хз, что это было. Ну, там челики от них отфлешили. Потом каждый ульт Шена был просто, типа, он нисколько времени не выиграл, он даже не прилетел. Чувака убивали. ПКД. Либо он его, я что-то просмотрел, либо он его супер поздно нажимал, типа, либо у чуваков уже настолько много урона, что просто новый. Скорее всего, второе даже. Evelyn, day number one, not on the whatchamacallit again, the list that we kind of expected to happen, but I kind of want to give credit to 0711 of opening the eyes of everyone that Evelyn can still get picked or is still a very influential pick in competitive. And that's a very good start overall. Even Z had this flash. Блин, играть компетитив сейчас, конечно, против Эвелины, это супер дисгастинг, как будто нужно бан нажимать, я не знаю. Она просто собирает АП сапог, типа корону рашат. У нее просто миллиарды урона. Она занимает всегда фланг-позицию, потому что, ну, типа, инвизный герой, очевидно, у нее просто всегда хороший фланг, если у чела есть мозги. И она постоянно либо подрезает, подъедает какой-то килл, либо вносит просто тонну урона. Каких-нибудь 3 чуваков, которые сквишовые, они в основном плюс-минус в одной позиции находятся там. Не в одном пикселе, конечно, но плюс-минус вместе стоят. То есть она может просто, даже, типа, не делая киллов, внести тонны импакта в тимфайте. Это прям вау, нахуй, чемпион, гайс. Посмотрим вторая карта. Посмотрим, как они будут банить, будут ли они менять какие-то баны. Сейчас подойду, чат. Секунду. So I think it's all onto how they execute their plays better, because
at the very beginning, they tried twice to gank Shin. Shin was able to sense it and was able to remove the tempo altogether from once. They tried, I think, at least 3 times to shut him down, but every single attempt was unsuccessful just because of his with his awareness in the map. Also, the vision placed there by not only Shin but also Xby. And Xby, his influence in mid lane and in bottom lane prevented everyone from actually stepping forward in their lanes. The unsung hero for sure for us are the supports, because we haven't really seen them. Чё, гайс, в целом, вообще, что скажете? Турики, ну, типа, интереснее смотреть, чем вообще просто VR соло-кушечку? Как по мне, вообще кайф. Вот прям, типа, на чиле сидишь, смотришь, челики хорошо играют, типа, очень интересные тимфайты. Можно билды какие-то подсмотреть. По-моему, типа, супер найс. Что скажете, ваше мнение? Интересно послушать. Yeah, and we saw more of great plays, great casts coming in from SMY than the saving presence there by Doki. Most of the time, he was just there to tank, right? Yeah, I wonder if Galio will still prevail to be one of the meta picks, because oftentimes we see Nautilus, Alistar even during the end stages of WRLA1, and Galio. The main reason that we saw Galio be out of the meta, пока файты не совсем сильно. Ну да, такие пока что реально. Типа норм, но не сказать, что прям какой-то эффект вау вызывают. То есть на предыдущем... Ну это типа пара команд еще такие. Я думаю, что чем дальше, тем будет интереснее. Особенно начиная с плей-оффов, там вообще, думаю, очень жесткая ёбка будет. Ну мета, блять, какая же она крысиная. Это просто пиздец. Играть на каком-то адешнике, как будто это просто нереальное какое-то самоубийство. Alistar, Nautilus, or maybe even Rakan instead, since Zai is also in the mix now. I mean, Rakan for SMY is definitely an option, right? And I'm kind of surprised, right, that they picked Zaya even without the Rakan of SMY. We are going to enter game number 2. Пацаны, поставьте лайки, кто еще не поставил. Так сказать, поддержите лайкосом. Вам секунду нажать, а мне приятно. And before game number 2, we are just gonna head down to a very, very short break. When we come back, let's see if JDG can push this to game number 3. Oh. %30 урона Эвелина в этой игре внесла. 9 килл партисипейшена. It's not a break. It's not a break. We just wanted to show the MVP. Nice break, пацаны. Секунды 4. 30% damage, sir, by the way. Alright, Giang. Yeah. And какая мета? Ну, пока что не могу ничего сказать. It's real. For real. Нужно посмотреть побольше игр. Могу сказать одно. Эвелина вас теперь задрочит в солоку. С ёбаной короной и сапожком. Я уже сам на Эвелине хочу поиграть на крысичах. Это вы еще должны понимать, то, что здесь игроки типа шарят, как кнопки нажимать правильно, типа шарят за билды. А если ты в солоку попадешься против типа слабых челов, которые неправильно билдятся, или неправильно кнопки нажимают, ты просто будешь их жрать нахуй всю игру по карте. Чат, Эвелина so bad, пожалуйста, не берите Эвелину. So fucking bad. Блять, я не хочу в Эвелину играть. И в Зою не хочу, блять, банов столько нету одного игрока, чтобы он все перебанил. Столько всякой кэнсера хуйни открыто. Это просто вау, чувак. Как играть в солоку?
Ну-ка, кстати, интересно, пока что посмотрю, какие коэффициенты 1.0 ТТ ведут. А на ТТ коэффициент 1.13 в лайве есть. На GDG пятерка. О, нет, о, нет, о, нет, ошибка. Нет, не буду ставить на GDG. На пятерка коэффициент, какой он вкусный, не могу. Кстати, они вообще за игру показали хоть раз, типа, билды всех игроков? Они открыли табличку или нет? По-моему, нет. Или я пропустил? Welcome back to the game in the series of Thunder Talk and JDG. After that incredible victory by Thunder Не, Talk, Межа, let's это see слишком if рискованное JDG can push вложение. this to game number 3 this time Ну, в around. солку Here еще versus можно, Dion типа. and Nautilus. We're going straight to the pick and Ну и то ban. это флип Yeah, лютый. quickly. Straight to, Окей, pick вторая and bans, карта. and I love this Теперь feature. JDG играет на We have, блю-сайде. teams really rearing Типа команда, которая to go проигрывает, against выбирает each сайт. other. JDG взяли And the blue блю-сайт. side will now be selected Пана by Акали, JDG. One Заю of the убрали, big Хикарим. developments is now they have a substitute in the Что на jungle. Редсайде еще добавить? They're Зикса. bringing in Окей, в Xiao Зикса Ji, никто не хочет играть. in Я replacement представляю, to почему. the carry Сейчас, наверное, jungler Зикс это in просто Natus. вау, So чуваки. curious to see as to how Xiao Ji will Типа be слишком хорошего и в клир, performing миллиона against урона, the плюс он еще newly, корону будет собирать его, то есть и crowned убить MVP нельзя. of Day 1, Если X5. раньше Зикса можно... Ага. И фидла Yeah, банят пока, да. Xiao Ji. Если раньше Зикса еще можно было подловить, типа, на каком-то ассасине, то теперь, типа, с короной как будто вообще невозможно его убить. У него слишком огромный рейндж на спалах еще. And also to counter out X-By, in which his influence in game number 1 was actually massive with that Evelyn. Ну, Mr. Орн саппорт, I Orn guess. has been unlocked. Immediately gets picked here by JDG. Что есть? The best Есть thing фиоры, about, всякие джаксы. picking up Orn is that you don't know where it goes. It can be picked Будут as ли a- Грагаса it can also забирать? be picked as a Baron lane. Зери очень сильно рейтит в Азии. Turnout for JDG. And А мне Thunderhawk Зери вообще не this time нравится. will be the one to take away, the Zeri, and will most likely have Soil play that, unless В Эвелину бан не нажали. he wants to, Нажали бан в Вашу. Изаю, хз. And that Окей, is Камила Зери. you know, the play here. Though I'm more so looking forward to seeing Ну, типа, в the теории Orn GDG не могут брать Грагаса constantly сейчас. the ban of Akali just because of Z. But the Camille pushing through here, forcing Не уверен, что в этой мете Грагас хороший. Типа, если они сейчас возьмут Грагаса, ему его в лес нужно будет 100% and we'll отправлять. see if JDG is Каркан. denying Окей. them of it, since last game we saw them pick up the Corki and the Zeri, since Zeri has been picked up. Maybe Корки, учитывая, что у него 85% magic damage, типа, корона на него тоже seems good. Ну, Джакс, базом. to ban away the champions of Soil here. Like 2 of the bans was invested against the AD carries, and that's how much respect Soil is getting. And rightfully so, he's one of the best dragon laners that we have in the game right Ну, now. возьмут ли TT If сейчас you look at Грагаса? the composition here by JD, Нет, не it's берут. very solid Забили на here. него. They have a very sturdy Baron laner in the Jax. A very flexible Corki that can go bot lane or mid lane. And also this Ornn, it does look like it will be the support Ornn that we often saw the last time out. X-By as well, picking up the Shen basically is a calling towards Kha'Zix. once, and Xiao Ji this time around. Ну, JDG нужно как будто один бан в Грагаса нажать. Utilized Из in двух. the jungle. It is going to be very helpful for the Zeri and for the Camille as well, because Касадин. that protection from the shield is just massive for team fights.
Реально, столько героев, типа, очень сильных в игре, что прям... Жесть. With Stand United, and it's an easy lockdown onto one primary target. Yeah, for sure, you still have the Orin that can call the Forge God to disengage or to counter-engage the engages coming from the Camille. But when it comes to the easiest Ну да, Грагас, of один из двух банов, как я и говорил. it's a lot easier to execute this Camille Plashenko. Это смарт. And it's a lot easier to go through towards this game if you take away the Gragas of Про Владимира забыли. His performance Слишком of долго his скелется. influence is just monumental this time. So Galio instead of... Мы еще увидим Владимира. Я бы с удовольствием на Владимира посмотрел. Ого-го-го-го-го-го. Сюда. Ам. Okay. Билд на Владимира, плиз мне. Here in WRLA2, it will be the first time that the Владимир Vladimir Атрокс. will get picked. It was picked during the Ionia Cup, Блин, вот but, просто смотришь, у них на каждой позиции реально очень сильный чемпион. Просто вот любую позицию смотришь, там просто какой-то очень, типа, ёбнутый чемпион. And since we're gonna be seeing О, Aatrox боже, as well, опять I'm этот more Зоя. excited seeing this Aatrox on once. Дисгастинг, бро. Xiaoji is gonna be the one to pick this up for himself this time around, and we see one more Zoe for Z. Ну, make sense, бан этого Касадина. Не хотели против Касадина Владимиром играть. Видимо, изначально хотели Владимира допикать. Ну и Грагас это просто дефолтный бан. Сильный на саппорте очень. Слишком huge disengage с ульты. Most of the counters to the Vladimir is not yet in the game, right? The heavy crowd control, the assassins, like the LeBlanc, like also the Anivia. But to me, Zoe is actually a good matchup, right? Слева переезжает без шансов. Ты думаешь, Blue Side, в смысле GDG, думаешь, выиграет без шансов? Очень сильно сомневаюсь. TT выглядели поувереннее. Хотя по драфту JDG на первой карте тоже, типа, очень неплохо набрали чемпионов себе. And it's also the same format here for JDG, right? Multiple late game scaling champions. And as long as they don't give too much of momentum here towards Thunder Talk, they should be fine come mid game. The Jax, the Aatrox, the Vladimir, the Corki, they're gonna pop off come like 10-15 minutes off the game. Thunder Talk, they might need to be more aggressive in the early game. They have Camille, they have Shen, they have the Zoe as well to make the plays and be supplemented by SMY's Galio. It's still possible, but now they need to step on the gas pedal even more. Very, very possible. Ease of execution is how we call it, right? Like one Hextech ultimatum, one lockdown onto one primary target. And I think that's where Vlad really is a very good pick. Just because you have... Ну, по сути, Камила и Early Трейда может, типа, у Джакса выигрывать, но Джакс на 2,5 слотах начинает ее прежерить, типа... По топу, по сути, у JDG, можно сказать, плюсовой матчап после 15-й, но Камила за счет ульты, типа, может слишком много импакта вносить в тимфайтах. Намного больше, чем Джакс. За счет своего скиллсета. Аркан на боте стоит. More champions being integrated. Maybe in the near future we would see Fiddlesticks being comboed with a Galio as well. But it's still like prio banned right now, especially how open. Ну, вообще, мне у JDG реально драфт как будто опять чуть-чуть больше нравится. Мне нравится за счет того, что там, типа, Владимир и Корки скейлятся, потом очень много дэмэджа будут выносить. Но с другой стороны, блять, там Зои с Зери тоже пиздец. Герои сильные очень. With a Zoe, and it's now trying to get neutralized here by Feibai on the Vladimir. Not the highs that we have seen compared to Season 1, right? But still massively done by Z, especially on this champion, which is pretty new on his side. We don't really see... Если раньше, когда не настолько много чемпионов в игре находилось, ты мог сказать, вот этот драфт, типа, объективно лучше, то сейчас уже как будто такого и нету в wildrift. То есть, сейчас что у той команды, типа, всегда как будто хороший драфт. За счет количества чемпионов в игре уже. Teams are going to be looking forward to banning it out in the near future, which will open up his other champions like the Cassidy and the Holly.
And it's a lot easier and safer to have, you know, poke champions such as Zoe for Z. And him expanding his champion pool is definitely a positive for Thunder Talk. One of the favorites to win it all in this Но то, что tournament. саппорты теперь начинают на боте, типа, больше стоять, не стоять стопером, не ПКД стоять в миде, это радует. Scared the most. Хочется видеть, типа, 2 на 2 на ботлейне, чтобы происходила движуха. By the way, Xby is already level 5. Soil? Ouch! Ouch! A flash. Easy escapes, especially with some escorts there. My Xiaoji. Good job. He's just scaring them off. Yeah, but that's a flash burnt once again. And that's just, again, Xby. Being prepared. Сержант Слэйр играет им барона. Я давно говорил. Руна очень сильная. О, неплохой слип. I mean, you look at him, he was able to burn the flash by himself. And here in the mid lane, the dual lane of SMY and Soil is no longer a thing. It's now the Владимира, кстати, мерки себе купил. That's why Сразу. whenever you're a tank going up against a Shen, right, it's always going to be at your disadvantage just because of that percent HP damage on the auto attacks of that S1 Shen. So you always have to be very cautious of yourself. Ой-ой-ой. Meanwhile, in the mid lane, that's going to be a chain CC to try and burst him out. Feibai still survives, fortunately for him. That's the power of the Vladimir, right? Like those all-ins, you can escape death by just going for the pool. Here comes the engage, Doki. That's a call, Forge God. SMY flashes Что? away. Berry actually tries to close in the distance. Almost gets a kill if that forward bomb Блять, actually connected. вот это, кстати, как будто ворсов для TT. Что сейчас произошло? То, что Корки вот так вот флеш еще забернил. Типа, я думал, они просто выбьют один флеш во фри и все, и зачилят. Но Корки пытался, типа, доиграть, сделать килл, но в итоге как будто даже для TT ворсов вышло. No one really is at a very big advantage. Of course, Jack's late game is very scary, but so is the Camille. So it's more so as to who gets the advantage in the early stages of the game that will be able to capitalize the laning phase come mid game and late game, of course. Не знаю, у TT очень жесткие туннели одной цели. Просто Камила ультует Шен, там очень жесткие, типа, просто Шен еще таунтом продлевает. А у GDG нету как будто на это ответа какого-то, ну в плане дизенгейджа. То есть если TT начинает туннелить одну цель, то что делать GDG? Хз. In these ganks, because so far they have been unsuccessful at it. They are not able to get the early momentum boost that they needed. Lemon even having the luxury of getting just that Sneaky, from Shin, just saying hello, I'll take this. КСС возьмут. Да КСС не поможет от ульты Камилы. One Hextech Ultimatum can just kill one of the opponent here instantly in JDG. Package already available for Berry though. Any moment now there could be an engage. Ну, размены по ХП на миде, за мид-прио дерутся, Корки с пэкэджем. TT пытаются кроссмапить, да, разменивают Дрейка на Геральда. Не хотят они принимать Early драку. Хотя у Корки, по сути, не было флеша, плюс у них в драфте Корки Владимир, то есть герой, который долго скелется, хз. О, пытается... Ой, Атрокс что-то загулял. Как будто он забыл то, что у чуваков есть, типа, ульт Шена. Это было очень странно. Он просто на блю зашел, там умер. Завинтрейдил немного. Ну типа, что это? Вот что это? Very overextended for sure, and this is the ease of execution that we were talking about. Even Soil was able to get an assist, which is big for Soil once again. And now they're gonna be spawning this RH in the mid lane to try and bash this turret down. It's not gonna be enough since there's still more HP left before they actually spawn the RH. So this mid turret is still fine, but very close to that first tier tower. Yeah. Есть подозрение, что мы будем по КД теперь видеть Зою в компетитиве. Oh, hang on. Shin on the top side though. Там флэш, ульт Камилы. Но они, кстати, его не убьют, да. Нужен фоллоуап от саппорта JDG, он уже подходит, но здесь подходит и Галио. Могут ли они допушивать? Нет, ресетуют.
And again, as long as this Jax becomes Стоп, Камила осталась, вот. Подождите, а у Шен, наверное, ульт есть. Покажите. Блять, а где посмотреть, вот у Шена ульт есть или нет? Just because he has the sweeping lenses available. One thing to note is that Lemon is running barrier instead of the ignite that we По saw сути, уже должен быть. earlier, right? Like this Jax, if it has the barrier, that just means that he's out there to survive. And it's so hard to kill a Jax. Counter А, вот билды, кстати, показывают. By the way, держу в курсе, Владимир себе межай бабахнул. Корки, Вампирик, Сапог и Сенс Ривер, Зери БТшечка, Зои, Корона. Межай на Владимире? Бля, как будто ошибка. Пытаются TT допушить мид, 200 хп, будут ли они коммититься в эту товерку, да, просто. Не, ну GDG ничего сделать не могут. Как же эта Зоя с короной чувствует себя безнаказанно на миде? Просто посмотрите. Просто чел на Зое с короны, у нее лежит еще на W типа Жоня, и плюс у нее еще в драфте Шен есть. То есть чел может гридить просто сколько угодно. Но зато если он попадет в пылы, он чуваку 60% хп снимет. Ротейтит идти в бот, пытается дайвить, убивает, да, убивает здесь Орна. Владимир ничего не может сделать. Еще и товерку допушивает. But surely getting everything that they need. Very well coordinated dive again in the bot lane. Бля, они просто все тойера потеряли. From 1 minute ago, right? Like you also see on the top lane there was another tower be destroyed here by Thundertalk, and again this is the clean dive by Thundertalk, amounting to 1 kill plus 2 more towers, and we are now witnessing a. Я говорил, GDG скелется очень долго, типа, Корки Владимиру тут скелется слишком долго. Meanwhile, TT пытаются заработать себе голд преимущество. У них уже все очень хорошо, они все Т1 спушили. Динайт катал учел на Зере. Why right now we see 6,000 in 9.5 minutes with only the towers. Что, они хотят за этого Дрейка драться? Владимир один слот появился. Как будто они вообще не могут драться. Типа, как будто GDG вот здесь проигрывают игру сейчас, если они принимают этот файт. По сути, TT нужно запулить Дрейка, просто вывести его, эти корки. О, у него пакет, наверное, заканчивался. Это опять очень заспличенный файт, который выглядит для GDG очень плохо. Они просто ничего не могут тут сделать. Jump down to half might not be the best case scenario here for JDG. They have to go back. They have to give this dragon away. But the flash просто engage по первому таргету. Владимир даже дойти не может, в него Зои там слип попал. Ну, ты как ГГ. Я говорил, они не могли этот файт принимать. Это было слишком очевидно. О боже, блядь, зачем? Не, я не понимаю, что они делают. Но если бы я поставил, кстати, изи деньги были бы. Ну кто знал. Пацаны с Владимиром с Межаем с Корки на одном слоте пошли драться, когда они летят по голде тысяч... Я помню, сколько они летели? Ну, 1006, наверное. Плюс они очень заспличенные вообще. Почему Орн запафил, типа... Почему он пошел не через тройнуху в сторону Т2, а вот так пошел по риверу? Короче, не понимаю. Непонятно, чат. Ну, теперь как будто новые, что они 10 тысяч камбэкнут.
went into a 9,000 gold lead from a 6,500. Да нет, просто отпушьте линии, пофармите какие-то кемпы, я не знаю, впушьте жестко топ посильнее. Займите, поставьте хоть какой-то дефенсивный вижен, типа вы летите очень много денег, у вас нет шансов сейчас победить этот тимфайт, это очевидно, блядь. Там чуваки на ТТ ведут 6000, они даже не стесняются, они просто нажимают глобал в этого ворна. Они даже не ищут, типа, какой-то лучший таргет, они просто видят чувака, видят то, что враги немного подсплищены, нажимают в первый таргет все кнопки, и все, они выиграли файт. Супер агрессивно заняли позицию, но здесь есть вижен. Ну, TT хотят форсить. Вот Камила ультует, на нее ультует Шен, туда же ультует Галю. Они опять ультанули Ворна, убили Орна. Все, Владимир очень хорошая позиция. Сможет ли он внести здесь много дэмэджа? В него разворачивается, в него попадает таунт. Он успеет уйти в дабл, и он теперь его дочейзит. Шен нажимает протеин, чтобы внести какой-то немного дэмэджа, нажимает таунт назад. Здесь просто 0 шансов, как будто. Ой, бля. Ну, TT красавчики, что могу сказать? Пермафорсит, понимаешь, что ведут много голды. Просто 3 глобала Ворна нажимают, делают себе 5 в 4 файт. Ну, вот смотрите еще раз. Make no mistake, Thunder Talk, their primary carry, Soil, is still alive, just free hitting. And it's just so hard to fight them right now, especially with the item advantage. То есть, посмотрите, они из минус 10 тысяч как будто даже не так уж и плохо подрались. Вот представьте, если бы они за место Дрейка, типа, пошли бы голды какой-то, подлутали, подзакупились. Возможно, у них был бы шанс в тимфайте. Найс, у Джакса минус 40% хп, кстати. Будут ли ингейджить опять первый таргет? Ингейджит в Атроксе теперь, опять 2 глобала летит. Атрокс выживает каким-то чудом, но нет, его здесь Шен дочейживает. Ой-ой-ой, какой хороший ульт от Орна. Галио просто стоит первым номером, пытается каверить, засейвить команду вместе с Шеном, не дают убить своих типов. Бля, это... JDG нужно хотя бы какие-то киллы получить. Ой, там еще и слип попали. Ой-ой-ой. Ну, Владимир здесь умирает. Я, конечно, не эксперт. Мэйби нужно было Жоню покупать на Орна. У него есть Жоня? Покажите слоты, пожалуйста. Чуваки из ТТ просто Ворна все кнопки нажимают. Ну, типа, сейчас стали не Ворна, в этот раз в Атрокса нажали. И типа, Орн, по сути, идеальный ульт попал. Влад винтрейдит, билдит, межает. Да, я тоже сказал, что это как будто ошибка. Я тоже не понимаю. Было бы у него не межай, по сути, у него была пенетра за косарик и плюс 500 книжка. И там, где он хороший фланг нашел, возможно, они в том файте пару киллов бы получили. Мэйби это что-то дало бы. Покажите айтемы, плиз. It just so happened that JDG's resources wasn't at par with Thunder Talk. Had it been that they were at least 5k closer to Thunder Talk, it could have been a very different fight overall. I think JDG did not expect that Call of Force God connecting to multiple members of Thunder Talk as well, because Feibai actually backed away after dealing some damage. Блин, ну то, что мы сами не можем предметы посмотреть, было бы очень кайфово, если бы они типа сделали какую-то функцию, то, что ты смотришь турнир, а вот показывают предметы. Не, у Орна не Жоня. Жоня вообще только у Атрокса у одного. Типа Корки тоже без Жони. Я бы хотел сказать, ладно, можно понять какого-то Джакса, если в него начнут туннелить через 3 глобала. Но и то, как будто Джакс не выживет. Типа, Джакса еще можно понять, он там ешечку нажмет ульт и типа может пережить 3 глобала. Там с 1 хп, наверное, останется, и то, наверное, сдохнет.
they're just waiting for this Scuttle Vision to expire, and by the time that it expires, it's go time for Thunder Talk. And it does look like that they want Опять it engaged, now. очередной раз Ворона. Он флэш-аут нажимает. Здесь Владимир пытается подраться с Зерин. Здесь no fucking way. Очень заспличенный файт. Жакс еще и заспличенный. Владимир пытается подфолловить. Как пытается Зери даже рать. Он должен убивать Зери. Кстати, убивает Зери, но его разменивают. За это здесь Сборки с одним хп выживает. Догорит, наверное, Галли его сейчас убьет кушкой. Блять. Блять. Ну, Корки очень, типа, хорошо механички сыграл, но ему это не поможет. К сожалению. ГГ. 2-0. Thunder Talk. 17 minutes and 30 seconds. Thunder Talk dominates. JDG. What a way to start. Напикали кучу скейла, взяли Межай на Владимира, потеряли очень много Т1, потеряли просто кучу голды в early гейме. Хотя, на самом деле, выглядело как если бы они просто столько голды не летели, они вполне могли нормально тимфайтиться со своим тимкомпом. And the unchanged roster definitely showed more of a potential coming towards the season 2 of wildrift League Asia. JDG, they still have room for improvement, room for fixing up, patching up some of the mistakes. Fortunately, it's still a long road. Так, на вторую пару я уже поставил. Вот это будет интересно посмотреть. Я на Г2 загрузил. Going against XBuy, especially with how intact Thunder Talk is right now, right? Like on all positions, they just know what to do at certain points in the game, and it started with a very small lead, just snowballing out of control. We have to remember at one point it was just one kill and 1 tower, and they were ahead 3,000, and that's just. Ну все, теперь знаешь, что билдить-то Владимира. Не, спасибо. Такой не хочу билд. Yeah, it's the discipline. I think that improved significantly on Thunder Talk. They're not the old reckless explosive team that usually just either dominates or. Я вообще не знаю, в какой галактике ты можешь позволить себе Межай на Владимира. Как будто ты покупаешь первый слот на Владимира, и у тебя вся команда в эхеде, вы ведете, типа, игру. Как будто у тебя все убивают, типа, у всех все охуенно, ты можешь как будто Межай, типа, вторым взять, и то. Как будто тоже ошибка. Блять, не знаю, вот в какой ситуации можно бы даже Межай высрать на него. Третьим 100% поздно, первым рано. Как будто только вторым, и только если у вас команда сильно выигрывает. Ну, не знаю. Сложно. You know, it applies to everyone, right? Like, since this is a very long season, definitely there will be growing pains out there, and it's all about scaling. It's all about improving every game, one after another. Yeah, and that's something that we have seen in multiple teams, right? Some teams started off slow, some teams started out fast, some teams fell down. Как минимум, он попробовал что-то новое. Actually rose back. That's something that we love to see here in this. Ну да, первый день турика, там, типа, можно и подпроебать пару карт. Пора тестить. Кремов же не существует и праков, типа, для команд, чтобы там тестировать что-то. Не, ну может они на праках на Владимире по КД Межай, типа, первым брали и стомпили, потому что Владимир там косаря П добирал, я не знаю. Ну как будто супер ошибка, реально. Я прям как только Межай увидел, сразу сказал. But also I want to commend Z on this though. I think this new performance that he made on a different champion is just a constant proof that he is one of the. То есть у них и так драфт, типа, где керри очень долго скейлится. Он этот скейл оттянул еще минуты на 3, блядь. Ну ладно, не на 3. Я не знаю, сколько плюс-минус в Early 1500 золота заработать. Блядь, может и на 3. Ну, короче, на пару минут. А пару минут в wildrift это как будто довольно-таки много. Типа, плюс они решили, ладно, если ты уже взял такую залупу, я не знаю, пытайтесь лутать где-то голду, кроссмапите, не деритесь, блядь. Они берут такой драфт, они типа берут Межай на Владимира, и они еще идут и пиздятся с ним. Вау. Типа, я не понимаю, что-то в этой жизни, видимо. Теперь в каждой игре Зои будет. Ну, против меня не будет, потому что я из пермача не выпускаю уже полгода.
Actually, I kind of Is it within your expectations? It's yeah, I did expect JDG to give up. Ну, кстати, гайс, кто еще не подписался на телегу, где я типа закидываю, на кого я что ставлю, я сделал сегодня такой прогноз. Вин, Thunder Talk в первый, они выиграли 2-0. Потом я сказал, что G2 выиграют. Но новое КБГ я не стал, типа, ничего говорить. Я написал там 50 на 50. Потому что, ну, там реально, типа, невозможно угадать. КБГ — это, по сути, очень сильная команда, которая выиграла предыдущий сплит азиатский. То есть они топ-1 заняли. А новые — это, блядь, как будто, ну, гига-сильная команда, где там лонг может 1 в 9 завести. Но они и как будто нестабильные тоже. Типа, там реально 50-50, может что угодно произойти. Thunder Talk, по сути, залетел, но на них я не ставил. Сейчас посмотрим, как G2 сыграют. В закрепе есть ссылка на телегу. Там называется «Ставки на VR Китай». 36 человек сейчас там залетело. A lot of things has to be polished here on the side of JDG so that they can start withstanding the other CN teams and also the APAC teams. Yeah. I'm looking at the stats right now, and Barry's damage is at 31%, but more importantly, his damage for his... Зери, БТ, Рунан, минус хил, Малмортиус. Вот вам руны. Brutal, Giant Slayer, Bloodline, Bone Plate. Raw numbers alone, right? Like he ended the game with 6-1 and 7, 23% damage share, and of course... Ну, вы поняли, короче. And also just the integration of the new Bloodthirster, right? It's just massive. We look forward to seeing more of it in the near future in the next games. So speaking of next games, we have J-Team versus G2 Blacklist up next. We're just gonna be hopping by a short break, but Oculus and I will be back after this one. А, кстати, сколько АП урона было у команды GDG? Он full Malmortius захуячил в одного Владимира? Или там кто-то еще был с АП уроном? Я просто забыл. Типа он настолько зарейтил Владимира с Межаем, типа что full Malmortius бабахнул? Ну, какой долгий перерыв, кстати. А, Корки еще был, точно. Тру. Ну тогда норм, make sense. Корки 85% мэджика. Make sense. Я просто забыл про Корки. Can you explain me why Zeri is so big in tournaments? I don't know. I don't like Zeri at all. But agent players rate her so hard. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? Да, следующая игра через 16 минут. Но и то, через 16 минут, как я понимаю, будет арам 5 на 5 за выбор стороны. Или они только типа на первой паре арам играют. Наверное, на каждой. Че вы там лайков добили, гайс? Сколько там лайков? Нужны вкусные лайки. О, 113 seems good. Всегда арам. Но через 15 минут, значит, будем арам смотреть. Еще минут 12 его будут играть здесь. Детектив Ико. Две игры за 2 часа. Ну, блядь, турнир. Что сказать. И так каждый день будет, держу в курсе, типа. Мне реально, мне хочется 3-4 дня сейчас посмотреть. Даже не 4, наверное, побольше. Посмотреть, кто как играет, вообще, что драфтит, что собирают. И потом уже плюс-минус можно будет лудить, делать ставки на команды. Потому что вот в этой паре я бахнул на G2 20 баксов. И на нову 20 баксов бахнул. Но новый, я думаю, наверное, проиграют. Но там коэффициент слишком, типа, приятный был, чтобы не поставить. Лутка, чат. Сейчас подойду.
Так, что там спрашивали? Про Зеда? Ну, как будто можно пикать, но я не уверен, что в этом есть смысл, потому что азиатские команды, я заметил, они предпочитают либо какого-то нюк-апешника, типа, вы видели, они просто вот сейчас 2 карты играли, 2 карты была Зои. Типа нюк-апешник, плюс на него можно собрать корону, сейчас очень сильный айтем, то есть ее не убьешь, блять. У вас в драфте есть какой-то всегда, типа, фоллоуап чемпион, который тебя либо подсейвит, типа, либо поможет сделать килл, если ты попадешь, типа, слип нюк-чемпионом этим. Либо они предпочитают пикнуть какой-то, ну, типа, постоянный урон. То есть, типа, который может, там, ДПСить, типа каркана какого-то. Который охуенно скелется и в тимфайте, типа, по КД просто там туннелит 1, там, 2 таргета, либо поукает. Как будто я не представляю сейчас Зеда, блядь, который стоит там в Зое. Ну, окей, ну, вначале он стоит. Потом она корону покупает, что делать с ней? Пикать-то по-любому можно. Ну, просто хз, насколько это... Насколько это принесет тебе импакта потом после мидгейма? Кого бы ты хотел видеть в своей команде? Там Каркана какого-то, типа там заскеленного с короной в лейте, либо Зеда в своей команде? Как будто Каркана, который там просто нереальные куски будет отрывать от любого таргета. Hello， 大家好，我是 T 的中单选手 Z。欢迎周周。其实你们也很久没有登上过揭幕战的舞台，上一次我看了一下是在去年3月份 WRL1的那个时候了。1年半之后再来到揭幕战的舞台，会不会很有压力？有一点吧。Что, G2 в салат проиграют? 来之前教练有没有跟你们说过让你怎么样去放松？ Так, еще раз, мне сказали, у J-Team новый ростер. Okay, Z just said, we just got a little bit stress on our shoulder because it's been a long time we haven't been on месяц the подписали. open list and our coach Ну, почти just suggests 11. to be Их прям relaxed вот, да, and их реально figure out вот-вот what you are подписали. all about. 那么下一个问题想要问到的是，其实跟京东嘛也有一Да 段时 не, 间没有交手 я 了 думаю, G2 然后 выиграют. 你们休赛的这段时间，你觉得再次跟他们交战的时候，你们有没有一些战术上的一些改变呢？或者什么地方有一些调整吗？就是把我们平时训练赛研究的一些战术，然后就运用上，然后就是比赛的。Приятно адешников видеть в мете. Ну, за Эзери 24/7 будешь смотреть теперь. Да, Наваруса забили. Да-да, в салат, найс аналитика. Это база. У нас в СНГ каждый второй аналитик от бога, если что. Прогнозы ставки на спорт, стать миллионером за 3 секунды. 打8分吧。那觉得有什么可能还要提高一下的吗？就是沟通上面还是有。G2 Юла Схоп. Да, жалко, что это G2 азиатские филиппинцы. Это Enigma Galaxy предыдущие. Изи деньги, думаю. Я думаю, что с G2 я лутану бабки, а на нове проиграю. Мне так кажется. Почему в таких туриках не пикают лулушку на декэре? Потому что все играют плеймейк саппортом. Ты не можешь играть с утилити саппортом, потому что половина в игре, ну не половина, очень многое в игре решает вижен. А с утилити саппортом ты не можешь занимать позицию первым номером никогда. Если типа плеймейк саппорт, там с СС, он просто встает в куст и дает вижен своей команде, то Лулу, если зайдет в куст, она просто сдохнет сразу. Все предпочитают плеймейк саппорта, чтобы он первым номером мог играть в тимфайте, кого-то закетчить. Скиллсеты разные очень. Плеймейк саппорты полезнее. Не, ну если J-Team новым ростером расхуячит Нигму, я, конечно, охуею, ничего не скажу. Это будет интересно.
stolen dreams. Those people. Я Лолу в таких туриках видел, когда TQ на X. Блять, братанчик, TQ это европейская команда. Европа, There has to be something I can. когда играют против азиатов, они пикают Лулу не потому, что это мета, понимаешь? А потому, что они знают, что они пососут и пытаются найти что-то такое, чтобы у них, типа, был шанс победить на чем-то там. То есть ты пытаешься просто что-то изобрести, блять, велосипед, чтобы, типа, хоть одну карту выиграть у азиатов, когда ты европейский ростер. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him. Почему вторую катку не забанили Зоя? Ну, может быть, нахуй, потому что миллион героев в игре, типа... И все тоже сильные? And that's how I saved the dream. Например, ты забанишь Зоя, ты пойдешь против Касадина играть? И, возможно, все будет еще хуже. I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Если Г2 проебут, я микрозайм возьму и верну тебя. Да не, я посмотрел, я думаю, Г2 выиграют. Так, сколько я еще раз? Я 20 баксов поставил на Г2. Чекну. Я бы... Мне пишут тут ВЛС. Я бы на нову не ставил, но я закинул 20 баксов на них. Коэффициент хороший. Но они играют против топ-1 прошлого сезона. Жесткий анализ пошел, чат. Какой кэф на Г2? Бля, сейчас не знаю, пацаны. Я могу только посмотреть, на какой я поставил. Но там не особо высокий вроде был. А, не, на Г2, по-моему, кстати, вкусный тоже был. Сейчас. Вы можете зайти в Зайдите в телегу по закрепу. Я продублирую еще раз скриншот своих ставок. $2,2 коэффициент. То есть 20-ку я поставил, 44 бакса выплатят, если Г2 выиграют. Давайте 2 минуты жду и потом дублирую еще раз. В беседе можно настроить, чтобы все, кто заходил. А, бля. А где это сделать? Подскажи, пожалуйста, я просто не знаю. А, история чата скрыта, видна. Понял. Все, поставил. Ну, теперь можете... Скажите, кто новые зашли, вы можете смотреть? Что было выше? Напишите в чат, кто залетел в телегу. По закрепу показывает ли у вас сообщение выше. Или это только со следующих сообщений начнет показывать. These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case. Вот, хит вступил только что. Хит, ты можешь сказать? Показывает? История чата видна, я типа открыл. What are you planning next? 41 человек уже в телеге. Ёбаные лудоманы. Все сообщения видно. Окей, найс. I thought I was up to the job. I had the whole picture.
but it's all out of focus. Вот самый последний скрин. Я поставил на G2 20-ку и на новую на 2.40 коэффициент 20-ку. Но новый, мне кажется, зальет, блять. Им всегда так похуй, типа, в начале турнира. I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can. Wait a minute. Не, ну согласитесь, Туриксер, это еще, типа, не самые лучшие игры мы смотрим. Это такие, знаете, первый день только Турика. Gotta stop him. Потом, думаю, разъеб будет очень интересно. Но мне уже интересно, если честно, уже прикольно смотреть. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before Сколько I дней? busted Ой, his там, legs блядь, with это a лига целая, она очень долго длится. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Ну да, КБГ нового должно быть очень интересно. Ну, через 1,5 минуты будем арамчик смотреть J-Team против G2. Походу, даже раньше. Welcome back, бро. Отличная прическа, бро. Поправил пиджачок, давай. Бородатый вещай. And of course, the original members of NGX now joining and now donning the flag of G2 Army with Blacklist International as well. And it's definitely going to be a very exciting game for all the fans here in APAC. Yeah, so much history as well. По сути, две команды взяли вот недавно арги, типа G2 подписали, я не знаю, или выкупили себе состав Nigma Galaxy филиппинцев, довольно-таки сильно. А вот J-Team, кого себе взяли, я не знаю, какая у них предыдущая арга была. Но до этого J-Team была, кстати, довольно-таки хорошая команда, и поэтому я сомневался, ставить или нет. I can still remember Just Cheese plays. Оформление, конечно, да, я еще в начале стрима сказал, что это вообще пиздец. Не осилили студию снять двум комментаторам. Снимать там. Даже в Швеции студия была у нас. For G2 Blacklist, though, it will still be the same 5. Oh, okay. Не, ну это школьники, вы проиграете, школьники. Я против вас поставил, вы типа не обессудьте. Портфель там, карандаши поточите, вам это не нужно. 20 баксов, понимаете, горят. И давайте G2 покажите этих монстров, покажите этих мастодонтов. Компетите в сцены. Мы всегда в них верили. Вперед, вперед, Nigma Galaxy, вперед! Ну все, школьников убирай, поняли, мы поняли. Хуёвые, да. Согласен, комментатор. Толстый, тебе пизда нахуй на топе. Первый чел, который. О май гад, вот вы посмотрите на них, как же они хороши. О, я не могу, о. Как же они серьезно выглядят. Эти $20. О май гад. Давайте, мужики. Какая же у них форма? Red Bull спонсор. Я даже сейчас Red Bull пью. Ребята, вы понимаете, это знак. In last season's tournament, for sure. Shout out to Aaron as well. Same name, same player, but different hair this time around. Really making that hairstyle work, and it's cool as well. Let's go G2. Notorious for their ADC comp, where in Golden Kite or Demon Kite picks out something like a Vayne. They pick out a Gragas for top lane as well. Посмотрите на эту машину на миде, бля, мне просто страшно.
Он как этот, как чел из, как его там, 13-й район, что ли, как там фильм назывался? Big players. Yeah, expectations is definitely going to be very high of the #1 team coming from APAC. And Golden Kai, you said it best, right? Чисто филиппинская машина для убийства. He's one of the best dragon laners that we do have in the game right now. But make no mistake, G2 Blacklist is still going to get anchored by their superstar jungler. Formerly just G, now KD. Excited to see as to how he will impact the game, because we saw Evelyn from X-By getting the MVP. We'll be seeing KD getting an MVP for himself, at least for the series. Пиздец, у него русская внешность. 2023英雄联盟手游亚洲联赛第2赛季的比赛现场，我是子琪。接下来呢，将由 J Team 战队对阵奎松。 На топе мой родной брат, русский, он просто инсайт мне залил, то, что они выиграют, и я поэтому 20 баксов загрузил. Сами понимаете, каждый зарабатывает как может. 奎松 G2B 呢，双方又将碰撞出怎样的火花？让我们峡谷见真章。 Hello everyone, welcome back to the 2023 wildrift League Asia 2. Here's Michelle. Now we're gonna have J Team versus Kaisung G2B as the first competition between two regions. So the experienced J Team gonna face against the fresh blood of the APAC region. So what kind of credit they're gonna make during the stage? Let's check it out in the rift. 接下来呢，就让我们有请两支战队登场。Now let's give it up to J Team. 操你妈，操你妈！ 你好。 I heard you guys change your team. Please show us something new. Я чё, зря с китайцами играл? Вообще-то выучил фразу и ебал твою мать. Цаунима, цаунима. What? I mean, I don't know what X1 said. It might be just Мы новая команда, прилетели сосать. surely. Nah, he was full of energy. He was full of passion. He was definitely sending a message towards the Filipino team. But G2 Blacklist, we all know Teske Young, they're not going to back away from any challenge. And after eliminating J Team last playoffs, О боже, как же они хороши. and do the same thing again. This is the 6-man stack of G2 Blacklist with a new substitute Baron laner in Carl. 首先，让我们有请 J Team I 战队 just 登场。 love the 欢迎单人 potential 路 of 选手 G2 Blacklist solo right now. lane, J Team DY. has to be the one to prove that despite the change, they are the better team. Веселись, веселись, толстый. Сейчас посмотрим после игры, как тебе весело будет. 下面有请打野选 At 手 least for DY, this guy is the only one remaining on this team. Still all smiles for this player. Positivity hopefully translates to the game as well. The retainer, the retained, 接下来让我们有请 the 中路 one 选手 true JT In the lane, player Sojourn. in DY will be the one to lead his team. And we also have to remember that DY at one point was 10-0 with his 接 Gragas. 下来让我们 So 有 that 请 would 射手 definitely 选 be 手 something In to the consider, X1. especially during the Чувствую, draft человек season, солдат, нахуй. especially after seeing the impact of Gragas in series #1. Там, наверное, ник солдат, это как у нас, типа, когда тебе в солоку попадается, типа, Василий Петров 337. Needs to retain on their side. New roster to be supplemented, to be helped out by the support. 接下来有请 Главное, креативно. G2B 战队 Plays 亮 coming 相 in。from 首 the 先 new 欢迎 members 单人路 of 选 J 手 Team, especially In the right solo now. lane, This is Emma a great way to start. If they can show good strength, then it's gonna be a change. 下面有请打野选手 Бля, брат, что с тобой? Okay, all right. So he was very stoic, but at 接 the 下来 same 有请 time, 中路选 А, 手 я, конечно, не эксперт, но форма у них как будто... Aaron with the braids, 接 by 下 the 来有 way. 请 Как 射手选手 будто... Of G2 Blacklist that we have to remember has shown the Как будто в секонд-хенде, блядь, from a купили. 5-man squad of now G2 Blacklist. It is time to break the 两 code. 支战队 The 已经集结完毕，让我们一起进入到 It's 战 time 斗师峡谷之中。All the players are getting ready. Be Let's able to step break the into code the here on wild. side of G2. Они, наоборот, думают, что солдаты Especially чё-то with the amount of крутое. confidence that they have right now. This is Ну, the смотрите, first толстый team to ever нервничает, а face из off Г2 the челик, new типа, G2 просто на чиле. Blacklist. J-Team on their Он new просто roster. Let's see how кайфует. this will pan out. Of course, Он понимает, что it's это still фри. just going to be the Aram mode for the fight first side. This is going to be a long way to determine who's gonna get the side selection. A while ago, we did see Thunder Talk choose blue side and made it work as well, Oculus. Let's see if it's gonna be the same for G2. Солдат, это как Oh. КДФ Yeah, we'll акробат. see. We'll see. Definitely, it's Бля, going to be хорошая a была. long
decider as to who gets the. Не, ну тут извините, я так-то сами понимаете, я комментатор непредвзятый. Вперед, Г2, вперед! $20 горят! Я непредвзято всегда комментирую. Ни за кого особо не болею, я за красивую игру. Let's go, G2! We did see him. I was able to interview the guy yesterday. Oh, there's a referee. Also a very familiar face as well. Golden Guy, the Dragon Laner. And again, I did a very quick check with their coach yesterday in one of our interview sessions with local coaches here in the Philippines. I was able to chat with Ichi, and they are so excited with another opportunity to raise the flag, not just of the Philippines, but also of G2 Blacklist. Такой смотрит. Ебать, это что, Межай на Владимире коуч такой смотрит? Да ну нахуй. Межай на Владимире. Everyone that is supporting G2 Bro. Blacklist, everyone was wondering, where are the players? What's the team that is gonna be helping them out? Just raise the flag of the Philippines. We finally Как думаешь, have когда-нибудь our ВР обойдет answers, МЛББ? and we still Не see знаю. the same faces, the same Сомневаюсь, players, честно same говоря. support, same coach as well. This time on a different color, gold and black. Still raising the flag of the Philippines, facing J-Team as their first match of all teams. This is definitely one way to try Так, нужно and test out what пописать they перед have этим prepared важным for матчем. us. Но они все равно сейчас еще Арам будут Sure, играть вроде I can как. feel the energy right now. I can feel the players raring to go at it. And with this side selection, it's also about sending a message. We heard from X1. He was shouting on top of his lungs, and he was sending a message to G2 Blacklist. That as we say, right, they are here to break the code. They are from the G2 army, and they just want to make sure that this game will showcase what they have prepared for season 2. Let's see. I mean, it's still just going to be the Aram first, so it might just go the distance, like 14 minutes, just like earlier in the previous Aram between Thunder Talk and JDG. But on the composition, I'm just like a Yasuo here. They go in immediately since they do have damage to try and pin down J-Team. They do back away, just respecting J-Team for the while. I really love it whenever Draw goes for the engage. And they were able to get the first blood here. As we did say, you know, Draw has this very quick fingers, very quick setup. Так, я тут, ну смотрим, что Арамчик, так сказать, за сайт, кто какой сайт выберет. Вы, кстати, заметили то, что J-Team играет на сцене, а Г2 типа в комнате? Как будто не зря мне мой братик из Г2 перезвонил и сказал, что они выиграют. Я думаю, что в комнате типа в спокойствии как будто получше, чем на сцене. За дело привычки. Ох, как же Эдгарен с флешаку и крутится в этой эне. Ого-го-го. Давай, давай. Похуй, болеем даже на Араме за Г2. $20 вперед. Чат, поднять щиты за Г2. Securing another kill, and we saw an action during the first ARM of the day. It's really helpful, especially when it comes to reviving your dead comrades. Another engage coming from G2B. The tidal wave tries to get dodged the last breath towards the backline. Doesn't have the wind ball anymore, but he bought enough time for G2 Blacklist to deal damage onto this Garen. So it's not yet enough. They need more of that synergy that we normally see from Тут на Арамах тимфайты выглядят, блядь, жестче, чем у нас в 1000 ПТС в солку. In a point where they can actually be dived. Draw just deals the damage and the crowd control. 1-for-1 trade at the very least. Golden Kai secures the kill. Rather, it's Aimee that secures the kill. This might be massive for them. It is all planned though. Кто из них JT? The revive. Данта, давай подумаем, у кого это приписка JT в игре? У левой или у правой команды? Так, у команды слева приписка JT, а у команды справа приписка G2. Кто из них JT? Непонятно. Still, just amazing plays here so far. Yeah, 99 scoreboard. We're looking at the items. BT start for sure. For our marksman, it's really just it's really just the best item right now for marksman.
I wonder if the other bruisers will also go for the bloodthirster, but I feel. Бля, Г2, делайте, что хотите, но только не против Зои играйте, пожалуйста. Я так не хочу, чтобы JT пикнули Зою. Бля, я просто... Oh yeah. I mean, they have the pokes, they have the range, they have the damage. О, это я на Акшане. The HP parts, you know, G2 Blacklist, they take two. Surprising G2 Blacklist there in their position. They thought they could actually fight back. But yeah, the burst is just real from JT. Не знаю, каждый Акшан это просто мемас какой-то. Can really shred down the health parts of G2B. Here comes G2B. Oh, last breath on the Yasuo instead. They might just get another tower here. Nice T-burst. So much siege! Here comes Tibbers and also the burst. They do get the 1-for-1. Aaron falls down, but Tibbers actually helping out at least on that death. Golden Kite pops in the ult. Jiang Ji might actually be in trouble. Yeah. Actually block it. He's gonna be fine. KD needs to be extra careful. He's just one hit away from Блять. Jiang Ji will shock blast him away. Yep. Just able to fall back. На самом деле тут по сути без разницы, кто рам выиграет. Все, наверное, все равно блюсайд будут брать. Кстати, чат, вы пока можете меня поддержать, чисто поставить лайкос на стрим, будет мега приятно. Прожмите все по лайку. Fully utilizing that hex flash. Again, just trying to catch J-Team off guard here. Just waiting for that perfect opportunity. Tidal wave gonna be used, cutting down the members of J-Team in half. Те, кто новые зашли, еще не слышал, я на Г2 загрузил 20 бачей. Не, ну здесь выглядит как, типа, варамчики их что-то переезжают. Надеюсь, в игре не то же самое будет. Ставку на новый я готов проиграть, потому что я знал этот риск, но... Denial of gold coming from the Jays. Jiang Ji was able to at least remove that. Hang on, DY still going in, and that tower is already destroyed. J-Team, 2 towers to none. Кирилл, привет, все 3 пары будем? Да. Я поставил и на вторую пару, и на третью деньги. Конечно, будем смотреть, мне интересно. $20 на дороге не валяются. Факт. Вообще-то 40. Я 2 раза по 20 поставил. And again, the influence of this composition is massive. Look at that flash in into the hammer form. J-Team just extended the bait there on G2 Blacklist and then goes for the punish again. Я говорил, пацаны, Гарену нужно банить ворами, слишком broken. And he's definitely going to be very important here if he's able to revive his teammates just in time. Things can be positive, or things will be positive for G2B, but wisely, J-Team, they sacrifice themselves even before Golden Kite revives. У J-Team ворами, ну да, сильнее, понятно. Да и на рам забейте, насрать. Let's see if that's gonna be massively helpful for the team. Again, the burst is real, but we oftentimes see DY and the others be able to with flash available. So если что, это не у меня лагает, это, блять, у комментатора микрофон нахуй за 10 гривен. Сделать тишь комментаторов? Ща попозже сделаю. Хотя можно сейчас. Now comes the punish. Now comes the wombo combo from G2 Blacks to take 2. Can they actually take more? Tibbers actually deal with damage here onto X1. Ime actually joins as well. They take 3. Here they go. Here comes the Блять, что они так орут, как будто что-то нереальное происходит. Finally, G2 Blacklist shows some signs of life they can elect. Что-то ты выиграли 2-0? В смысле, чё? Ну да. Я же написал в телеге то, что ТТ вин. Я написал перед играми в телеге, которая в закрепе, прогноз на все 3 пары. Ну, кроме последней. Последней там 50-50. Я написал то, что ТТ выиграют, потом Г2 выиграют, и третья 50-50.
they are Are just we- one push away from securing the Nexus. True. Are we really doing this, Giyang? Are we really hyping an era match? Just because it has the fight for side. I think that's what happens whenever G2B is the one playing, right? Yeah. Because of the immense support coming in from the APAC region, we have to really call it as it is. And Golden Kite is really receiving a huge amount of damage. Oh, Да no. нет, здесь ворами новые, что Г2 выиграют. Реально, у них типа драфт Why хуже. You create some distance against the enemy. They have so much range, so much Aaron, oh, poking he ability. missed. Oh, that miss is just massive. But they still managed to get the kill onto the Zaya. DY is down. Let's see how impactful this can be for G2. Ой, какой хороший стан от Энни. Ой, какой же хороший флеш от Акшана и Лацо в стену мимо. Это просто я на Акшане. Ой, бля. Что-то минус 20 походу. Bubble. Looks like it's gonna be it. Can this still be defended here by G2 Blacklist? KD is here. Civ 17 wanting to end this game, but it's not gonna be allowed just yet here by G2 Blacklist. They get the kill, but also might be the death of KD. Изи для нами. But how about the Nexus? KD KD. gets 3 kills. KD was able to defend the Nexus, not yet over, says G2 Blacklist, and KD also went for buying Warmog's armor. There still is a possibility for G2 Blacklist to come back into this game. We have to remember this is still an Akshan plus the Yasuo. Yasuo with a very good timed wind wall can negate majority of the damage coming in from J Team. They have the double marksman composition, which is very... Не, ну что меня, кстати, приятно удивило в первой паре на Торике, то, что они очень быстро драфтят, они прям очень быстро банят, пикают героев, типа... Потому что в прошлые разы, когда мы смотрели, они прям, блядь, там драфт шел просто минут 5. Все тянули время, типа, думали. Первая пара прям очень быстро героев выбрала. Поэтому, maybe после Арамы Insta запустят драфт, типа, и быстро пикнут. True, and it's also a very good warm. Ой, Oh my god! на Исвейне залетел прокастик. Джейс Бласт попал плюс Зоя. Кайф. J-Team is running it down mid. DY is very excited, casting the Feather Storm as well. He may just wanted to block some of that with the wind wall, but see if Vaccine is also there to block damage from Golden Guide. One more wave, they can end this. Last hurrah by G2 Blacklist, but only towards the advantage here for G2. Окей, Г2, наверное, Red Side And стартанул. that will be the fight for side being secured by J Team. Они даже в Арам играют лучше, чем вся Европа, факт. That is one thing that we have to reiterate. Коуч Г2 угорает. Говорит, уроды. Какой вам компетитив? Ты на Акшане лассо попасть не можешь в стену, Вася. With that luxury, the question is, will they go for blue side? Yeah, because Thunder Talk went for blue side a while ago, right? After winning that side selection. Because let's see if they will prioritize picking a big champion or go. Давайте, собрались чемпионы. Let's go, G2. G2 Blacklist is gonna be picking up as well. I think we can see them going for blue. Those I think it's still better and more efficient to go towards red. I think we have the news already as to what J Team has chosen. They will be choosing blue side. And again, it's all about prioritizing the primary picks that we have in the game right now. Ornn being one of them, Fiddlesticks as well. So it all boils down as to how... Да, на блюсайде как будто челы хотят, типа, Орна, Фидла. Насчет Грагаса я не уверен. Типа, хороший, конечно, пик, но... Видимо, Орна, Фидла, азиаты хотят типа, посильнее немного получить на первый пик. And that's the time that we'll go and monitor, of course, all our players right now. 4 new players for J Team. Meanwhile, the same stack, or same team, same starting 5 for G2 Blacklist. Because right now G2 Blacklist is gonna be focusing more on what's their strength, right? Я не знаю, почему Г2 в комнате типа играют, а J Team на сцене. They're gonna be seeing new faces as well from J Team. They're going to be taking notes though on what new information they're gonna be getting here from J Team, especially that they picked blue side for this game number 1 after winning the side selection.
I mean, we have known G2 Blacklist, or the players from G2 Blacklist, the coaching staff as well from G2 Blacklist for many years now, and they have shown so much resilience towards surprises as well. They even pop out surprise from time to time. Окей, J-Team пикнули Blue Side. Let's go. And speaking of pop-off, their best pop-off moment was Fiora. against J-Team. 0711, their jungler was... Вчера на Red Side будет какой-нибудь фидл, типа Орн, баны. We have to remember that over and over again. Интересно, Now, что G2 забанит. The new jungler for J-Team. Давай, брат, разминайся, давай, приди в себя. И Карим Орн фидл на Red Side баны. Бля, ну Зикса нельзя тоже отдавать. Нужно один бан Зикса нажимать на Red Side. Гвен на Blue Side забанили. Зикс фидл. Ну тогда Орн опен. Джейс. Окей. Не, парни, не говорите, что Зикса отдадите на ФП. Пожалуйста, только не Зикс, блядь. А, фидла на Blue Side забанили. Окей, это хорошо. Акали. Окей, они оставили очень много чемпионов. Сделали бан в Акали, оставили и Орна, и Зикса. То есть Джакс, ФП. Так, подожди. Не понял сейчас. То есть Камилу на Red Side сейчас нет смысла пикать, ее можно будет третьим допикать. Возьмут ли они... Ну типа они что-то одно, Орна как будто точно должны взять. Блять, Камилу сразу? Подождите, а Камилу разве Blue Side мог взять, чтобы отправить ее в лес? It's either the new raining on the old or the old still putting out the gold. And Giang, this is the best first pick. Зери? Окей. Интересно. Первая пара просто Зикса из бана не упускали. Здесь Грагаса берут. На Blue Side челики. Да, азиаты прям Зери нереально жестко рейтят. Ну и Зая супер очевидный типа пик, потому что они не могут ее дропать. Не то Red Side, просто один бан нажмут. Заю. Но с другой стороны... Зикс сюда. Вот это уже хорошо. Но это получается Зикс мидовый с сапогом плюс короной, I guess. Вопрос в том, вот я не знаю, могут ли они зафлексить Камилу, типа поставить ее в лес? Как будто не могут. Towards the side lane. We have to remember they have the Camille already, so that's 2 out of the 3 wombo combo, original wombo combo that we know. A Galio that will be selected here by G2 Blacklist will complete the trifecta. Oh yeah, I would. Не очень понимаю бан Варуса, если честно. Ну ладно. For sure, it's gonna be respected here by J-Team. It's like a done deal already. Though they're gonna start with a Braum. Так, подожди. Ну, Казикс это окей бан. Как будто у Г2 есть опция взять Галио себе еще. Типа затуннелить один таргет всегда смогут через ульт Камила, Галио, Зикса. А, не, Галио забанили. Окей. Чен. Найс. Есть три хороших глобала. У Г2. Yeah, we saw this from Thunder Talk a while ago. The performance of Shin and XBuy was just really good, and now G2 Blacklist is going to be trying it out as well for the Baron lane and the jungle. So we can see вот Владимир это неприятно. Владимир выглядит очень хорошо в драфт справа. Атрокс. Ну, на Атроксу похуй. Не понял, Фидл же в бане.
this is a combination of the draft of JDG. Так, сейчас подойду, прям 10 секунд. And Thunder Talk, right? Like, and this is also a very good response towards the Camille pickup. Again, Pool is a very good defensive spell to negate any potential pickoffs. They are going to go for the Alistar, and I really love this. We all know how aggressive Draw is at all stages of the game. His Alistar has won games already for their roster in the past. Oh, you look at the approval ratings, 82% for J Team. Wow. Meanwhile, 18% has voted for G2 Blacklist. Looks like the favored team, at least by the audience, is J Team. Yeah, I mean, despite the history, right? Still, J Team is gonna be all throughout here by the approval ratings. It does make. Я понимаю, герой неплохой сам по себе, сильный, блядь. Но, блядь, ну какой Алистар в это? Как будто Алистар это супер ошибка в этот драфт. With the integration of the Ziggs, it is going to be very exciting for sure. I know for sure that that 18% is not counting the votes of the APAC region as a whole. Yeah. I hope there was a way for us to vote. Yeah, because for sure, right? 99. Like or maybe it will even out for sure. But just the fact that they were able to get 18% of the votes from CN audiences. Что, чат, по драфту скажете? Честно говоря, у J-Team драфт мне нравится побольше. They're getting some traction, some fan support as well in CN. And again, this is the rematch. Although it's a very different roster for J-Team altogether, it still is the rematch between the five-man squad previously of NGX, now G2B, going against J-Team. Let's see. Game number 1 of this best of 3. Let's see which team is gonna get this series. J Team on blue, G2 Blacklist on red. Might be an early engage here in the bottom lane. His draw is just a bit surprised there. Супер очевидно, что этот трейд нельзя было принимать. 60% of his HP chunked away immediately. Теперь Ziggs будет терять крипчиков. Алистару нужно реколиться. Ziggs is good at is to farm from afar away, right? Like Хотя, в принципе, нормально. Зиган 2 из 2 добил, окей. Пойдет. В итоге Заря не в мид поставили. Алистар, by the way, с фейза рашем играет. На одного крипчика потерял. I think the advantage here of X1 and CF17 is the poke, since Golden Kite is going to be forced to use Без комментариев. on the minions instead of them. Draw as well, not going to be able to influence the lane just yet prior to level 3. So right now it's the time. Что-то мне подсказывает, что Алистар будет нереально юзлес в этой игре. Try to chunk them into half health and just prevent them from making some impact here. Ой, бля. Найс. Живи, родной. Ну, Зери у Владимира офигенный матчап в early, типа она его очень жестко прежерит. Трокс выходит в бот, зачем? Есть инфа, могут ли они пытаются задавить Алистара. Алистар нажимает неплохой флеш-аут, если комба... Не, Алистара комбы нет. Но это очень странный форс какой-то, я не знаю, не понимаю я этого. Что J-Team сделали? Был ли в этом смысл? Тем временем, джанглер команды G2, типа инвейд вражеский блю. Он Скатлер забирает. Just to negate some tempo advantage by J-Team altogether. Now it's a story of two sides of the map. G2 Blacklist prioritizing on the top side, and they just are very confident that Ime can carry this game for G2B. Ну тут типа дефолтный матчап, Камила в Джакса, но проблемы просто потом у Камила будут. Джакс 2,5. Ой. Минус 20, чат. Вы все проебали. Ладно, ничего страшного, бывает, родной, не нервничай.
At most of the action is gonna be from mid lane and bottom lane, I suppose. У нее есть Шен. Шен левел 5 или нет? Шен должен быть левел 5, да, очевидно. Ульт от Камилы идет по Джаксу. Будет ли таун? Хороший фрикилл, найс. Джакс очень плохо сыграл, я не знаю, что это было очевидно. Найс. Keep it up, let's go, G2. Ботлейну, правда, сдох. Ну, типа, нельзя умирать, потому что, очевидно, Атрокс находится в их блюсайде. Зикс нажимает ульт на отпуш, ну все нормально. Фуловый, Алистар получает левел 5, он хоть и без флеша супер себя комфортно чувствует. J-Team инвейдит вражеский блю, забирает еще грампа. Все нормально. Зикс спокойно здесь отпушит. This Dragon Lane duo here is for G2 Blacklist. So Jiangji might just need to look other avenues of ganks. G2 нужно форсить в мидгейме файты. Они в мидгейме будут посильнее. Бля, охуенный флеш. I believe that DUI is just being over-aggressive here right now. Что-то Джакс очень как-то сильно Камилу перетрейжует, честно говоря. Ой-ой-ой, как же его забейтить, он без флеша? Блять! У Шена был флеш же. Я думал, он сейчас флеш-таун просто нажмет. И они убьют Джакса еще раз. Джакс без флеша. Здесь поставляется Зери. Непонятно почему. Алистар, ёб твою мать! Что, блядь? Здесь пытаются обузить Джакса, знают, что у него нет флеша, игнать этого должны убивать. Хороший килл. Well played. Братанчик, тебе не нужно так трейдиться на Джаксе в Камилу. Там есть Шен, ты не можешь этого делать. У тебя команда давит в бот-сайд, ты должен завиксайдить, тебе нельзя трейдиться. Но, в принципе, я не против, то, что трейдишься, 20-ка на кону стоит. Инвайл, кстати, Г2 свапнули линию, поставили Зери в бот, поставили Зикса в мид. Окей, смарт решение. И J-Team пытаются форсить Геральда. Камила в не очень удачной позиции, выходит она с лосо. Г2 все в одном пикселе находится. Такой себе таун. Здесь ульт Зикса очень хороший, залетает, заспличен J-Team. Но здесь Владимир находит хороший фланг, начинает дамажить. Зикс меняет позицию, здесь подходит Алистар. Блядь. Нормально. Чоук не пропускайте. Окей, найс. Хорошо. Теперь вопрос в том, какое Г2 примут решение. В теории, как будто Шен мог остаться, они должны были форсить Т1 на топе и отдавать этого Дрейка, потому что смогут ли они его теперь законтестить? Они типа немного медленнее улетели на рекол. J-Team за счет этого начинает стартовать первым номером Дрейка. Будут ли Г2 контестить? Это окей. Алистар дает комбу в один таргет, здесь Шен ультует. Владимир очень сильно оверэкстейнт. Владимир нет лужи, можно наказать Владимира. Здесь Алистар умирает. Убьют ли Владимира? Камила ультует. Патрокса, окей, умирает Владимир. Джакс нажимает джампин. Наверное, убивает эту Зери. Блять, что за цирк? О боже, европейские турниры, вернитесь. Я вам все прощу. Я не понимаю, что они делают. Там дракон почти фулл. Куда чел на Алистаре нажимает комбу? Ой, блять, я не понимаю. Очень заспличены Г2 были. Они теперь потеряют Т1, да, на боте? Не, нормально. Хотя бы так. And immediately just this prevented any sort of flank coming in. Oh, Raw actually wants to go in there towards X1. The only positive thing. Пока что чел на саппорте команды Г2, мягко говоря, меня вообще не впечатляет. Ну это комба в одного Грегоса супер юзлес. Они просто затуннелили этого Алистара. Очень плохая синергия. Но здесь Джакс неплохую ешку прожал.
opportunities coming from DY. В итоге Зая забрала Дрейка. In the process, it's just so hard to challenge a Jax as a marksman. Yeah, that flank, that engage, that flash into the Вау, counter какой shot, плохой DY, тимфайт that was от G2. perfect. That surprised G2 Blacklist so hard that they had to disengage all towards their very own ways to try and survive. And JT Пытается зафорсить какие-то киллы в ботсайде, но как будто это такое себе решение. Да, подходит. Yeah, there is the cast available for CF17. But you love to see this again, G2B. Но по голде все одинаково пока что. In bloody team fights altogether, right? The amount of kills that they get at the early stages of the game really will help them stabilize and will help them be equal to their foes. Ой-ой, парни. He could go for a dive against G2B. Он пытается J-Team прежерить Т1 на боте. Immediately the wave player coming from the Zeri. Но пока что не могут ни те, ни те форсить ничего. Coming from Dungji. It's still very difficult. There's also the influence of Golden Kite, right? In just moving a little bit closer towards the bottom lane, just throwing a Mega Inferno bomb. Yep. J-Team always needs to pay respect. Right, and also Stand United will definitely be there. So global skills-wise, it is at the advantage of G2 Blacklist. It all comes down to the 5v5 so as to how they will, how effective they will be. We look at the scoreboard right now. Камила 3 килла. It's already scaling very well. Камила очень нафижная. 1-0-4 on this Aya. And also, their new jungler, Zhang Ji, is also very good in terms of standings. 2-0-2, Servant's Fang already built here, which definitely negates a lot of the impact of the. Блять, Г2 нужно форсить, Г2 нужно форсить. Что-то. Камила должна запушить сайт, заротейтить какой-то фойер сделать вместе с ультом Шена, ультой Зикса. На боте. Начинается драка. Алистар очень долго поживет. Здесь Шен ультует. Окей, выглядит неплохо. О май гад. Выходите теперь. Живите. Блять! О, нет, здесь Владимир подходит, сейчас задавит всех. Допушат мид? Найс, 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 хотя бы так. Мид-товерка очень важна, самый важный товер в игре. Я не понимаю, неужели у них инфы по Владимиру не было? But it all started with Draw getting chunked down. No ultimates whatsoever to save Draw from the very good flank and dive coming from Soldier. That's a very good kill. Oh, J-Team, like, with whatever's happening right now, they were able to equalize the goal mass surmount. It does look like that this second could decide the outcome of this game. G2 Blacklist, they need to find a way to take some dragon stacks of their own and deny J-Team from securing more of those, of course, because later on, the scaling up this composition of J-Team... Окей, вот эта драка будет мега важная сейчас. Блять, умоляю, нахуй, чел на Алистаре и на Шене, пожалуйста, попадите кнопки в нужные таргеты. Шен идет сплитить по топу. Типа, Г2 нужно выиграть немного времени, Зиксу нужно подпаука. Здесь у Владимира опять супер хорошая позиция. Блять, и Джак сейчас зазонит этого Зикса. Окей, Камила ультует, они пытаются убить от Рокса. Залетает очень много дэмэджа, он отфлешивается, но умирает. Рандауню дальше Г2 продолжают. Минвайл, Зикс не может подойти, помогите Зиксу, развернитесь, убейте Джакса. Найс, найс, let's go. Джакса закрыть. Флеша W попадает, неплохо. Хорошо, блядь! Бля, он сейчас джампнет, он сейчас джамп... Ух, найс, найс, найс! Let's go! Хорошая драка. Теперь нужно лутануть максимальное количество товеров плюс кемпов вражеских в лесу. Maybe they can follow up, check in the area. Let's check that fight one more time. Again going all in. Hextech ultimatum. Теперь есть, у Г2 есть инфа по Троксу, то, что у нее нет флеша теперь next fight. Как я и говорил, они просто 3 глобала бахнули во вражеского лесника. И дальше до рандаунили убили уже.
Чем плюс Зикса? Он, конечно, зазонен Джаксом, но он всегда может флопить из-за ранжа ульты. Какой-то сделать быстрый килл. Все вместе. Давайте, ребята, на чили. У вас очень нафижная Камила. Вы всегда можете сделать плей вместе с Шеном. Камила может потрейдиться с Джаксом, просто вам нужна инфа по остальным игрокам на карте. Владимир идет бот-сайт. Ну, 2 на 2, парни, нет. Пожалуйста, 2 на 2 не форсите. Окей, если быстрый... Ой, хорошая комета, быстрый килл по Джаксу, отличная работа, теперь выйти. Выйти, братанчик, куда ты залетел? Найс, Камила выживает, но здесь ее рандаунит, блять, она уже здесь никак не выходит. Минвайл там закетчили АДшника, убить АДшника нужно. Хорошо, блять. Все, с 2 керри подходит, просто слоу сыграйте, очень плохой ульт от Грагаса. Не торопитесь, по первому таргету, парни. Не торопитесь. Хорошо, есть ли вейв на боте? Не вижу вейв. Не, братишка, ношение. Это очень гриди уже. Окей, ты один на боте доели. Кайф, папа. Какая же комета Брокен на Камиле? Просто литерали из-за кометы очень быстро Джакса смогли доесть. 2 слота Камила, Джакс пока что ее не может стопать. Отправляйте Камилу дальше по боту. Найс, все, Камила в боте, заебись. Можете занять full vision вокруг барона. Зиг спокойно, на чили родной. Просто не подставься под какой-нибудь hard engage. Если hard engage, у J-Team нету, есть только... Ешка флэш у Грагаса, но не уверен, что есть флэш у Грагаса. Типа, по сути, из энгейджа у J-Team только Е-флэш на Грагасе. Остальные никто не могут кетчить Зикса. Он должен спокойно чувствовать себя, отпушивать Т1 на миде. Можете занять Deep Vision. Парни, вы спокойно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь. Так, сейчас главное в другом сайде не умереть команде Г2. Брат, ношение, ты должен быть в топ-сайде. Просто иди в топ-сайд. Оставь Камилу Джаксом 1 на 1. На крайняк ты просто глобал нажмешь, вы сделаете 2 в 1 килл. Вам просто нужна инфа по 4 игрокам на карте. И Г2 тем временем просто не нужно подставиться из меньшинства, из 3 в 4. Все просто. Все просто. 20-ка горит! Let's go, G2! J-Team в бот-сайт смещаются. Хотят попытаться убить Камилу, но это супер глупо. Я не понимаю, почему они все в боте. Типа, хотят драться за этого Дрейка, окей. Шен идет по топу, смарт решение. Парни, ну вы очень заспличенные. Это будет очень неудобно драться. Брат, не нажимай пока что комбу, пожалуйста, это очень рано. Дрейк фулл. J-Team не знают, что делать, не знают, как отвечать на это. Там все еще Шен пушит по топу. Просто ждите, не торопитесь. Мид-прио, гайс. J-Team нужно форсить. Окей, начинает Дрейка. Здесь Камил ультует Шен. Зикс аут в позиции, но делает неплохой джамп. Играет по первому таргету неплохо. Джакс запрыгивает 2 керри. Помочь Джаксом. Найс. Хорошо, Дрейка забрали. Помогите Джаксом, блядь. Джакс очень много дамажит. Ой-ой-ой-ой, блядь. Ран. Бегите. Зикс подполкивай. Бля, брат, на Камиле. Нет, родной, у тебя вижен есть. Окей. Теперь забайтаймите, не отдайте барона. Поставьте какие-то деф-варды. Бля, J-Team сейчас барона будет форсить, пиздец. Камила без ресета идет. Зикс может наполкать, нужно очень наполкать Зиксу. Окей, W на вижен.
Бля, отдают походу. Будет ли пытаться Шен стилить? Блять, он промахивается таунт, нахуй. Ему сбивают. Они стопнули дэмэдж, убивают. Сейчас еще и Икс умрет от... Ой, блять! О боже, пизда рулю. Пизда игре. Джакса заигнорили, он просто сел на двух кэрри, обоссал их. The ensuing fight and also this Baron fight, it's all on Soldier being that wall. Я не знаю, как два кэрри просто стали в один пиксель, и теперь это еще и Элдера, а они убили лесника перед Элдером. Это, конечно, Шен, он типа может пролететь, но это еще и минус Элдер. Пизда. This is just 2 for 2 special here right now for J team. They get the Baron, they get the Elder Dragon as well. Yeah, you have taken the soul away from us, denied the ocean. Не знаю, время нужно очень много выигрывать, отдавать Т1 на миде, как будто и Т2 нужно будет отдавать. Now they're gonna be able to crack in the towers here of G2 Blacklist without any fear. Либо пока Джакс... Блять, ну нет, тут не вариант. Пока Джакс на топе заэнгейджит 5-4, не. Просто no fucking way. Владимир сейчас 1 в 4, блять, убьет человека 3. Давайте, парни, у вас есть время отпушить, пока Джакс по топу идет. Ой. Ой-ой-ой, ну это пиздец. Пизда игре. Бегаем. And immediately they get KD of all people. Aaron as well is going to be almost obliterated by that Vladimir soldier. It's just scaring them up as the damage is just so massive coming in here from J team. They want to secure this game already. They have the waves to actually do so. And the Elder Dragon as well. Hexacle to gonna get denied with that pull from Ублюдки ебаные. It's just gonna be a massacre. And J team will secure game 1. Как я и говорил, ему нужно было мидгейм раньше выигрывать, нахуй, они просто, блядь. Блядь, как же они обосрались, пиздец. Как же хочется и баксов отыграть. Да, пизда, походу, минус деньги. G2 Blacklist was leading in terms of gold. They were able to successfully steal out that Ocean Soul away from J team. But it didn't matter, since the picks was Я не понимаю одного. Они видят 4 чуваков у Дрейка, а Джакс забирает в соло мид-прио. Когда у них есть такая комба с Камилой и ультой Зикса, почему они не могут просто отдать этого одного дракона, заротейтить в мид, где Джакс просто посередине карты стоит без Т1, Камила ультует в этого Джакса, они убивают его через 3 глобала, потом идут на барона, занимают вижен, стартуют барона и разворачиваются 5 в 4 и выигрывают игру. Какого хуя они оставляют Джакса на миде и типа коммитятся в Дрейка и бросают типа 2 керри, блядь, против ебучего Джакса? Почему, блядь? Я не понимаю этого. Пидорасы глупые. Ну, в смысле, братишки, мы еще можем выиграть. Oh man, this is why J team should always be respected. And again, right now they're 1 win away from getting their revenge. Это же просто так очевидно. Убейте Джакса в миде, блядь, через глобалы, и все. Вы 5-4 и зафорсите барона. Кстати, найс пик Алистара, уроды. Очень полезный был герой, блядь. Одна комба за 20 минут в игре, типа, и то юзлес в какого-то там Грагаса. В кого он там, блядь, комбанул? Ставки, походу, не мое, блядь, меня тилтит нахуй. Чат, ну хоть лайки, что ли, поставьте, я не знаю. Поддержите лайкосом. Вторая игра, наверное, быстро начнется, я хз. Maybe it's time. I think it's going to be a really helpful way to deny at least some opportunities here for Soldier, because
Man, his influence in the team fight Ты можешь по закрепу в телегу зайти, и там в закрепе уже в самой телеге сайт, где я ставил. Я на стейке ставил, это крипто. Криптоказик. And everyone was actually zoned away, especially the carries. Aaron and Golden Kite kept going back just because of the burst potential of that Vlad. It's definitely not a fun time if you are getting zoned by the Vladimir. I remember even before that last dragon fight, Soldier did flash in to just zone away one of the carries of G2 Blacklist, and that's how you know that Soldier knows what to do with the champion. That is only possible when you're on the Vladimir. The Vladimir is all about zoning away the carries of your opponents. With the help of your pool, you can be extra safe. Hemoplague as well. You know, the amount of burst that is available. Кстати, чат, подождите, а Зикс корону не собрал, да? Also be considered by all these dragon laners because they are so squishy. And I also want to commend. Там реально они просто втроем, типа, через 3 глобала туннелят одну цель, но бросают Зикса плюс Зери, и их рандаунит Владимир плюс Джакс. Владимир плюс Джакс, типа, их без шансов убивают 2 в 2 вообще там. No fucking way это выжить. Супер ошибка. Also DY on the Jax. Who knew? He can actually use that Jax and become a really effective Baron laner for J-Team. His flanks was perfect, especially in that first dragon fight. Nice support gap, что могу сказать. Кстати. But you all know how J-Team operates in season 1. They take it slow. They like to take their time chewing their food. And right now, G2 Blacklist has kind of turned into that for J-Team. Yeah, DY again. Самый непредвзятый комментатор. Я предвзятый? Я, по-твоему, похож на человека, который может предвзято комментировать? Let's go, G2! But at the end of the day, it's all about being able to help out your team during clashes. And we saw in one dragon fight, he was able to zone 2 people. DY was a master class in this Jax performance by him. But the mid lane is just the difference here, if you're going to ask me. You look at the KDA here of a Soldier 8, 1, and 4. And rightfully so, he's going to be our MVP. Это команда G2B, а не G2. Well-deserved MVP for sure. He gave so much drama to everybody, especially the carries of G2. Я думаю, перматч или нет? Ладно, пока прощу тебя на первый раз. It just has to happen. Yeah, it's just so hard to control this Vladimir. No, Не тилте меня нахуй. Like it's the sustained game. It's the long drawn out team fights that Vladimir can really win. And Giyang, that's just game number 1, right? Like we still have one more game. G2 Blacklist Ice to extend the series to a game number 3, but it's not going to be that easy. J team does look like a very solid team. Game number 1. Let's see if we're gonna go towards a game number 3 or will it be 2-0. But before that, of course, we'll just hop by a short break. We'll see you in just a bit. Давайте, я уже вторую карту хочу посмотреть. На 3 минуты долго, я уже в тилте. G2 усыпили. Бдительность. Да, Листар, конечно, это был, блядь. Пиздец. Поэтому на начальном драфте нужно было где-то там немного early, типа, Грегоса забрать, чтобы у вас был хороший саппорт. А не потом уже вам, типа, забанили еще и Галио, типа. И вы просто берете уже от безвыходности то, что осталось, типа, ебучего Алистара, а он там просто кусок дерьма бесполезный в драфт врагов. А, 2 минуты не так долго, терпимо. Не, ну когда деньги поставил, конечно, да. Поинтереснее реально смотреть. Кайф. Похуй, даже если въебу 20, ничего страшного. Зато эмоции, блять. Так я не удивлюсь, если они Алистара пикнут и наебашут. Алистар сам по себе очень сильный. Просто пикать Алистара в Зае с Владимиром, блять. Типа...
и Грагасом, не знаю, прям супер ошибка. Че, ждем минутку. Они быстро драфтят, кайф. Как быстро игра начнется. Так, самый непредвзятый комментатор на связи. Let's go, G2. Позвать Perfection. Думаю, Perfection бы лучше бы сыграл, чем вот Алистар. Alright, welcome back to the series of J Team and G2 Blacklist. So far, the impact has been landed by J Team, especially with their incredible performance, especially on Soldier on this Vladimir. Let's see if G2 Blacklist finally will have an answer towards the slow scaling lineup of J Team. What a day. Сколько What a призовой у них? debut Я не for помню. Soldier here in the mid lane, like his Окей, Г2 теперь на Блюсайде играют. Just so good in negating all of the carries by G2 Blacklist. They have the Zeri, sorry, they had the Zeri and they also had the Ziggs, but they cannot do a thing. Like, they cannot even enter the fight just because of the pressure coming in from Soldier. And so now G2 Blacklist is going to change their side and does select the blue side. It does look like, you know, that almost all pro teams, I mean, so far, all the pro teams has preferred the blue side whenever they get the chance to select, and they're going to ban away some AP champions here and there, Akali, Gwen, and of course the Fiora, which is... Насчет мейнти Алистара. Я на Алистаре много играл. Let's see if Vladimir this time is going to be picked up here by G2 Blacklist, because it can be used for two reasons. One, well, Aaron can Чё-то они за ФПшат. utilize this champion. Is actually one of the Куча players героев open. in the mid lane that has a one of the vastest amount of Camilo Orn? from Camilo. season 1. So we might see him actually pick up something like a Vladimir and not be surprised. And the second reason is the deny from Soldier, because he's just too damn good. Азиаты на редсайде по КД на первой ротации забирают Зери. Посмотрим J-Team, что возьмут. Ну, Джакс, это понятно. Jax was the immediate response here by DY and J Team, and he was very good in absorbing pressure. Yeah, he died twice, but it doesn't matter, right? But at the end of the day, if you know how to play your champion in team fights, chances are you will still be very impactful. Не, реально самое кайфовое, то, что они Джакса так жестко запрежили в early гейме, очень, типа, хорошие киллы сделали на нем. Но в итоге в самом нужном тимфайте Джакс очень много импакта внес. Он просто в соляру там закерил файт, по сути. Yes, there is a chance for this Jace to go to the jungle, but I just don't think it's the Окей, Граг, спасибо большое.
Exactly, it's the best option possible. It's possible. Ну, берите либо Заю, либо Зери, наверное, сейчас, я не знаю. Like the impact is not as great as it used to during the golden days of the Jace jungle. But here's the exciting thing: we might just see the Jace, since we might Зери. see this in the mid lane. We get a glimpse of how. Сейчас редсайд Заю заберут. Maybe it's something that he. Хотя подождите, им нужно саппорта брать. Хотя если они возьмут саппорта... Да, Зая. Хотел сказать, если они возьмут саппорта, то один бан в Зери полетит, поэтому Зери. Zaya versus Zeri once again. Zaya. It looks like the G2B is content in playing Zeri. Now, there's no need for you to ban the Vlad, right? Because thing here is Kha'Zix. you kind of expect that this Jace will go to the mid lane for Soldier. But there is a potential need for an AP damage source. Теперь есть ли смысл банить... Есть ли смысл банить Владимира? Могут ли они зафлексить Джейса, типа закинуть его в лес? Вот в чем вопрос. I really think that there is a potential for J-Team to put this Jace over to the jungle. We're going to really quick that we're going to really see that in a bit as we go over to the last few bans. They're banning away the Kha'Zix of KD and also Ёный бан. Интересно. Then we see like another Vladimir be picked up by Soldier. That is just gonna be ridiculous if ever. But again, right? Anything can happen here. There's still a lot of adjustments that both of these teams can. Как будто можно Владимира бан. Да-да-да. Как будто можно Владимира бан нажать, не рисковать. Не испытывать судьбу. I just love seeing that ban because you know what just can happen if Soldier gets his chance on this champion again. Right, and again, it's just being respectful of what could be the play here by J-Team. Блять, какой сильный драфт у J-Team. Это просто пиздец. Is going to be for J-Team. It could be the Evelyn as the AP damage source in the jungle role. Fiddlesticks is not an option. That is obvious. I don't think we will ever see Fiddlesticks today, just because of the amount of power that he has. Oh, Garen? Here's something we missed. Garren mid. Garen. From S1. Let's go G2. From S0. From day number 1 of wildrift, Garen has always been a steady pick, not just in ranked games, but also in competitive. And I wonder, is this going to be a jungle Camille? Джангл Камила и Гарен в топ в Джакса. Окей. Теперь понятно, почему они Джакса сразу добирают после того, как видят пик Камила, потому что я просто не знал, могут ли сейчас Камилу в лес флексить. Или нет, видимо, могут. Поэтому Джакса так типа рано забирают, чтобы не отдать еще Джакса Камилу вместе. Ариану. Блять, Ариану очень хороший выбор, кстати. Да, выглядит как минус 20. It's what J-Team would want to achieve in this game. Orianna is very low in damage at the early stages of the game. Xayah, yeah, right. If you are able to place your feathers correctly, one feather storm and one blade caller can do a huge amount of damage. But majority of the early game of J-Team will rely on their jungler once again, Zhangji. This time, we'll be playing the Jace. Давайте, пацаны, соберитесь. From the Aatrox towards the Jace this time around, especially with the nerfed situation of the Jace in the jungle, it's going to be a lot more difficult, we assume. Чувак на Зере меня просто литерали не впечатлил тоже. Надеюсь, эта игра у него пойдет намного лучше. So that again can serve as an avenue for momentum boosting here in the Да, Ариана как будто если 3 слота получит, я не знаю, как они ее убивать будут. They have the opportunity to just close out the series right here, right now, and for sure they want to close this. Это будет очень тяжело реализовать. There is still an opportunity for G2 Blacklist, and I know that all the APAC hopefuls, APAC fans wants to extend this series to a game number 3. But it's easier said than done. Game number 2 is underway. And I just want to emphasize this real quick. G2 Blacklist on... О, Гарен Джейса очень хороший матчап. Блять, но он сейчас очень много хп потеряет. Не, брат, флэш не трать. That's a cheese start coming from J-Team.
and it does give the advantage towards DY on the top side. Yes, it delays your jungler, but it doesn't matter, right? Like, J-Team was able to get priority on the top side, which they can translate into possible engages and invades on the top side of the map. Ime finally shows up here, losing out 2 minions, so that's massive in the Baron lane match. Ну, Гарен должен Джекса душить. Из-за того, что он в Верле потерял ХП. Хз. Quite unexpected though, especially coming from J-Team. Normally they're a team that just plays it out extra safe in the early game. Блядь, да куда ты нахуй трейдишься? Capitalize on the scaling in the late game. О, боже, блядь. That is quick draw, but on the other team. На кого я нахуй поставил? I thought it was draw doing the quick draw moment. But it was the Ёб твою мать. CF17 finding the angle and instantly assassinates. Да, покажите мне реплей. Очень интересно посмотреть, как это возможно, нахуй. О, боже. They know, they place the feathers and they just know what to do. And that's 75% of the health bar of Golden Kite. Просто без комментариев, урод ебаный. Yeah, that caught them off guard entirely, and J-Team secured first blood in 1.5 minutes. It's so crazy if you think about it, right? Like they're. Да ты нахуй издеваешься, долбоёб! Блядь! Что это? Что это за 3-2-2, нахуй? This is a stomp that they're giving towards G2 Blacklist at 2 minutes, 2 kills for X1. Ridiculous. That's a solo kill, by the way. Exhaust immediately used, and he knows that Golden Kite does not have the flash available. Ёбаный в рот этого казино. And that's already 2 kills for the bot laner here by J-Team. G2 Blacklist needs to weather the storm. But the question is how? Like this is a very snowbally game, and you give the advantage onto the dragon lane. You are giving the advantage not just to one person, but to 2. This is such an early bloodthirster for sure here for X1. CF17 gonna be trying Ну да, конечно, блядь, умрите. The CC chain all together. Exhaust gonna be used here. Бля! To try and survive, but it doesn't even matter. Golden Kite needs to dash away the feathers. Storm almost reach him out. Here comes the flash with KD, but all towards too late. Oh, good. Слава богу, блядь, хоть что-то. They at least get 1 kill. That's a 1-for-1, and KD is here to be the savior that G2 Blacklist needs. Even Aaron showing himself here in the bot lane. Zap not going to hit the primary target. It's a 1-for-1, and it's a trade that you would take every day if you're a G2 Blacklist. Oh man, let's check that replay one more time, because that was such a scary moment for G2 Blacklist. Yeah, it's about recognizing your power spike, and J-Team knows. Не, нормально, пацаны, так и было задумано. Вражеский ботлейнер расслабился, забейтили до кабилу. Ой, пиздец. Immediately used flash coming from draw, and Jiangji there to clean everything up. Featherstorm not reaching the primary target in Golden Kite was a little bit lucky if we are to be honest, but G2 Blacklist was still able to at least get a trade. Overall though, that still is a positive for J-Team. They were able to deny some minions and XP as well by still being safe. And X1, step by step, minute by minute, is getting closer towards that bloodthirster after securing a lifesteal boots as well. This is scary for G2 Blacklist. They они лейн свапнули. Бля, он неплохо доджит. Кстати, это хороший плей, ВП. Блять! Ладно, ГГ, короче, в пизду. Я просто не знаю, что сказать. Просто, боже, что они нахуй делают. Бля, я просто не понимаю, лол. No! 3 kills gifted to X1. It's a disaster for G2 Blacklist. It's a GG go next angle. J-Team winning the game off of their bot lane duo. Я просто в ахуе. Replay once again, right? Like that very well timed Featherstorm able to dodge away the explosive cast. But what is more impressive for me is that CF17 held back. Эти чуваки играли в Enigma Galaxy в финалах, блядь.
avenge his teammates. It's going to be easily denied by X1. Просто CS17 пиздец. X1. It does look like И как вот это комментировать? that J-Team needed last season. They need everything right now here for G2 Blacklist because it's a disaster for them right now in this game. J-Team is getting everything for themselves, the kills, the objectives, and it's just a massacre of a situation here. Ебать, я просто в шоке. 3,000 at 6 minutes. Man, how do you even get back from this? It's so hard, right? Like you Yeah. also have to hope for a miracle. Oh, Спасибо. This might be it. They take away the jacks, but can they secure more? It's kind of difficult to take down this guy, especially that he can. Бля, может камбэкнул? Хотя я не верю, я не знаю, что они будут с этой Зай делать. Soldier isn't even needed so far in this game, right? Like his Oriana for sure is just scaling up. Was created enough space to farm up and be that threat come late game. Era needed to flash away, because if not, that would have been another kill for J-Team. Everything that could go right is going right for J-Team. And everything going wrong here for G2 Blacklist as well. Let's see if they can still recover, because this is a big blunder that is happening to them right now. X1 Бля, ну у Зая just 5-0, но у нее нет слота еще, она без ресета. This is insane. Давайте, парни, верю в вас. It all started with CS17. Хотя сейчас не очень после того, что я увидел. Flash play to get that first kill. The snowball here in the bot lane was just too much. But G2B is setting their sights over to the Dragon, and it is possible for them to get this. Let's see if they're gonna be able to get this. CF17 is eyeing on trying to interfere. Jangji though. Не, ну если они такое камбэкнут, это, блядь, жестко будет. Blacklist at least getting something for the team, a scaling objective, a dragon for themselves. Need to be very careful because Jangji is eyeing on maybe going into a flank. Ой, бля. Is there a spawn the RH, but immediate answer. Oh, that cast is actually amazing. But no follow-up just yet. The RH is charging onto the tower. 163. Oh, Soldier though. And here comes Soldier. Has the shockwave ready and available. But Raw is just trying to buy some time here for the team. It disengaged for now. He knew that Golden Kite will be there to at least follow up. Сейчас просто Зай там закупится и типа хз что делать. Это она просто без закупа сейчас. Tower of the game. J-Team is just well in control in every facet of the game. The only reason why G2 Blacklist was able to get the Ice Dragon was because they left DY on the top side to get the tower, to chunk down the tower, and that's a lot of plates being gifted over to the Jack. В лейте на Зере глянем, должна тащить. Не, в лейте мы глянем, как Ариана убьет всех. Одной рукой. Ариана даже Люден не купила, она еще типа берет такой билд, чтобы ее жестко убить не могли сразу, типа быстро. Ridiculously fed at this point. At 8 minutes, he is just so ahead against his Ариана 3 слота это просто конечная. No one can kill him 1v1. And this, even if G2 Blacklist invest like a couple of champions to try and engage onto him and deal some CC, it's so hard to do that just because of the Feather Storm. And the onslaught continues. Да, они походу тоже $20 поставили против себя, чуваки из G2. Push forward. Like, you look at the amount of space that was created by just securing the towers alone. They're now living in the jungle of G2 Blacklist. This is how you play wildrift, right? Like, you take down the towers and then you plant the wards on towards your opponent jungle, just to squeeze them out, just to suffocate them and not give them any resources at all. Yeah, there's absolutely minimal resources that G2 Blacklist can take right now. They have to like wander on the shadows, squeeze towards some lanes, some areas here around the map just to be safe from ganks as well here from J-Team. Ime has been trying to sustain himself in the top lane, but again, against the Jack, it's going to be really, really difficult, especially when the Jack gets his items. Yeah. So right now, it's limited chances of comeback here for G2 Blacklist. It's close to 0 for sure. Но они не могут давить Грагаса. Хороший ульт. Мы бегали убить как somehow. Ой, Корки очень неплохо сыграл. Немного дэмэджа не хватило, блять, очень жаль. Зери, может быть, ВЭ залендит? Ой-ой-ой, блять, клоус. Корки на самом деле много дамажит.
And that's the thing, right? Like, you see, for the entire duration of that screen time, J-Team as a squad was manning and was camping in the blue quadrant of G2 Blacklist, which means that if ever the blue buff spawns up, it doesn't matter. J-Team... Я не знаю, я не особо верю, что они могут этот камбэкнуть. Они 5К летят на 10-й. This is the power of J-Team. They're very methodic last season, and now with their new roster, still is the same. I mean, as if we're seeing still the same J-Team. And the О, Ариана корона подъехала, кайф вообще. Тира в корону. Типа. Great impact despite the big change on him from support to Baron laner. And this guy has been making it work. X1 as well is making so many outplays against G2 Blacklist. This Xayah is just absolutely fed and unstoppable right now in the state of the game. He was very energetic and was very vocal during the trash talking stage. And if you are this good, sure, why not? Yeah, be as loud as you can be. Yeah, G2 back up your Blacklist. words. Exactly. Oh, Неплохой ульта, фоллоуап будет какой-то. They will try to shut him down, but Блядь, Корки Пэкэдж нажал еще одно W, нужно Заю убивать. У нее из экзостили, убей. Блядь, ракету промахнул, самую важную, бро! Блядь, убили Заю, все-таки додавили. Ой, бля. And get the shutdown as well. KD is trying to get the hell out of here, away from JT, because DY is still soldier as well, chasing them. Блядь, чел на Корке просто реально самую важную ракету промахнулся. yeah, for sure, it's the best possible outcome for G2 Blacklist. It also helps out Golden Kite at least catch up gold-wise. They were able to get the shutdown gold, but still, with the dragon being alive right now, Jiang Ji is already securing it. Да, это не камбэк, там просто закетчили очень хорошо дэшника, типа. Какова вероятность то, что они еще раз смогут ее так убить? Заю. Well, they're just too far ahead right now here. And I think it's already good that Golden Kite. Ну и все так же 5К летят. Onto X1. That's a massive gold lead, or at least gold back towards them. I mean, this is again the engages coming from G2 Black. Это на пэкэдже Корки. Even with the amount of... Ну вот смотрите, он еще одно В нажимает, и вот сейчас ракета, вот самая... Бля... Ну хотя бы Нила шатдаун получила, по сути. Мэйби хоть немного поможет. Any shutdown gold is gonna be so good here for G2 Blacklist. They just want to slow down the pace here for. Уже Джакс дает Гарена. Everything is just becoming so difficult to handle here for G2 Blacklist. So Jax is well fed and well established. Edge of Night на JC, на Ариане корона. Starting to be online with the damage on this Orianna. Как их убивать, я просто хз. Типа в Галио сейчас ультануть Камиле можно было и затуннелить Галио, но тогда бы они... Ну вот они так и пытаются сделать. Играет по Галио, здесь разворачивается по Ариане, кстати, неплохо. Дэмэджа по Ариане вылетает. Смогут ли Ариану убить? Ариану убивает, дофлешивает. Камила неплохо, найс. Это хороший трейд. Это хорошо. They are happy with, they're just okay with what's happening right now, since the pressure is still on, coming from the split push, and their engage is still pure. Как будто поздновато заиграли, парни. You know what? KD is refusing to surrender. He is still making plays for G2 Blacklist, similar to what he did during the first part of this game, or during the earliest part of game number 2. He was able to secure a return kill, and so now what they want is to just get some trades here and there. Рип Гарен. To secure a tower here in the bot lane. However, J-Team just want his head. Найс, хороший флэш. Well, that is a dodge. That's so much utility invested already by J-Team just to take him down. Бля, запанишить. Джакса, найс! No flash, no counter strike, and even Ime secures the kill. Джак завинтрейдил, кайф. Okay, so just to be serious, Камбэкует немного. G2 Blacklist needs that, right? Like they need errors, mistakes coming from J-Team. Yeah. In order for them to... Сейчас нужно быстрый килл искать. Занимает вижен вокруг барон, нужно прям супер быстро какой-то килл находить. Пока Джакса нет. It's so hard to take him down.
especially with the hull breaker, right? He fully maximized the stats of the hull breaker in that durability sense. And now G2 Blacklist, after the shutdown, can actually start getting some wins across the map. Now they are more comfortable with the state of the game. They are Так, ну not выглядит down winnable на massively самом деле, anymore. пока It's что. 2000. So they are starting to actually fight back, Yeah. especially with the late game scaling composition that they also possess. Yeah, they're crawling back for sure. And there will be no soul to be had in this game as well, Tiang. So slowly but steadily G2 Blacklist showing some signs of life. Блять, они сейчас оборону начнут. Ну чуваки, ну куда вы за рекой? Вы ёбнуты. You look at the damage. It's melting. What? There's no. Бля. There's even no. О, way to найс, get these- блядь! What is that draw? You were Блядь! human with that. What just happened? G2 Blacklist stole it like a Драга с candy. ультой спиздил. Oh, reminiscent of plays by Fennel Support Brave from last season. Такое надо выигрывать, парни. Steal by the support. Draw refuses to go down without a fight, and that may just have been the miracle needed by G2 Blacklist to stall out the game, to equalize this game, and to Прости, still брат, have a я тебе chance все to прощу, extend ты the просто series легенда, without нахуй. anything once Ну не again. повезло 100 хп. That explosive cask, perfect. Perfect. Блять, легенда. Draw. And it now instills some fire and momentum here towards G2 Blacklist. It's not yet done. It's not yet done. Всё, давайте, Never парни, give up время that пришло. draw, and he made it work with that steal. Yeah, and so what it does is it extends the game, right? They were able to also get the tower. У Корки пакет есть. Найс, найс, Minimizing the найс. goal lead just to 1.5. Прежерьте So сайды. now they are in the position. They're gaining the confidence that is needed. They can secure this mountain dragon. X1 Блять, у Зери плохая capitalizing позиция, очень ее that one видят. time. Очень плохая позиция у Зери. Closely monitored by G2 Blacklist, and that's his, that's Регрупп, the goal, регрупп, right? парни, G2 регрупп. Blacklist, you need Дайте to время deny, you need Каркану. to cancel out X1. Let's see if they can Бля, там still пакет go заканчивался. denial. Окей, Корки может Фрида поесть. Фрида поесть по первым таргетам. Убивайте, хорош. Джакса убить, Джакса Now убить. they turn onto DY, though. It's Джакса плюс Галю убить. Чел на горение. Байтайми, байтайми. Играй слово. Хорошо, убейте, убейте. Найс. Хороший файт. How DY is still so very much tanky, and they needed CSM Нет, to нет, только не это, блядь. to be that sacrifice, У but вас KD чуваки is по боту getting бегут, chased down by отойдите. X1. Спасибо. Here comes Найс, Elder рекол Dragon. сбил, хорошо. 17 minutes Еще один into рекол, the Ариане, game. сбивайте, Draws сбивайте going to ресета. Soldier. Это Элдер. Did not expect the position of draw, but it's still gonna be fine. Resets come through from both sides. It's time for possibly the last fight. There's no package available for Всё, Elder парни, у right вас всё now. заебись. He needed to use it just now, just in the prior team fight. This is still anyone's game. We Корона thought it was не broken. over after seeing X1's domination here in Бля, the чел на bot lane, Джаксе не теряй 5-0-1. хп. Ой, But на by the этом, way, на we have to горении. remember X1 hasn't reset yet, so whatever gold he earned, he wasn't able to convert into items. So this is the best chance possible for G2 Blacklist. They had to put him down in the mid lane to stay in the mid lane for the wave clear, and now it might just be the advantage of G2 Blacklist. Бля, жалко, Needed Edge of Night draw, Джейсон не taking сбил. some damage, but he's still gonna be fine. They just are trying to establish vision. Нихуя себе, они стартуют? They are starting this Ну, Джакс на топе, кстати. Подождите, а у Джакса есть ли ТП? Просто деритесь, деритесь. Убивайте их. The cast is gonna be there. Will the follow-up be enough though to take down X1. CS7? Бля, Team Джакс as we go. идет, X1 парни. calls Все косты out отдали. the feathers, Вам though. нужно So отходить. that's a big utility, defense utility. Ой, Now бля, denied чё Камила by Zaya, делает? and G2 Blacklist reset for now. He was so good though. KD needed to use the Hexic ultimatum, and immediately the response by X1 is to dodge it using the feather Там Джакс storm. мид пушит, But it's all about the пиздец. Jax. He's pushing by himself here in the mid lane, and also Ime was able to get some tower here in the ball lane. It's a base race, man. everybody. Possibly a base race, or at least just some Okay. towers falling down here on both sides. I think Ime can still be fine. He is very tanky. X1 though flashes into. Бля, the они чё, he шутят, will, что ли? Я не but it's пойму. A little bit too far from this potential elder fight. So now he has to run very far. G2 Blacklist. Ой, пиздец. That shockwave is massive. Давай, Elder брат, я holding верю down в is тебя. now down. It's Тебе they всего have лишь to go нужно back. еще Элдера They спиздить. need another miracle there. Там Джакс Carries пушит сайт. Wukong down, and this is a 4v5.
All good signs pointing towards J-Team and KD. Давайте, ребята. Ну не, они не будут флипать, они сейчас дэмэдж... Они стопают дэмэдж просто. They need draw right now. They need KD for a miraculous steal. If they do this, 2 for 2 is just gonna be Чел на Грагисе завинтрейдил нахуй, красава. Turning towards them. They took out draw. They had enough of him already. Golden Kite as well is gonna get chased down. KD has to help for DY, and right now just buying enough time. They took the Elder Dragon. They have the buff already. J-Team is well packed for the fight. Oh no. Ебать игра. Нормальный цирк. They went for the flank. They did not even allow a 50-50 to happen this time around. And J-Team, regardless of what bump happened in that Baron takedown, they are still well. Ну все, пиздец, там заскейлились типа... Чуваки 5-4 не могут, типа, ни одного килла сделать. Team is well packed in this game. That kill towards Ime was massive as well, and now they're just going for double objectives. J-Team has the best possible win condition right now. They're gonna be spotting out KD as well, checking every corner for the potential steal, and there's no chance for draw to get the steal this time. And that's 2 buffs secured by J-Team. It's just going to be a very quick match here. Young, I think Не, я не знаю, что им надо сделать, чтобы это выиграть. And J-Team will just escort the minions to crash down the base of G2 Blacklist. 2 inhibitor towers down already for G2 Blacklist, and J-Team will just easily Нужно драться 5 на 4. and shred down the Nexus. Там у Арианы урона просто пиздец. Every utility, every buff they need to close out this game, to secure it to 0. G2 Blacklist trying to still resist all those damage. Пидорасы The бущеные. domination of J-Team, but it's not gonna be enough. J-Team wins the series 2-0. Very clean one for sure. Хорошо играете, уебаны. Bumpy road at the middle of it all. Draw securing that Baron steal. It wasn't enough. But still, you have to commend G2 Blacklist. Even after going down. Всю игру камбэкнули, чтобы Гарен просто нахуй завинтрейдил прям перед Элдером. Не могут 5-4 зафорсить просто драку, типа, со всех кнопок. Ой, бля. Пиздец. Просто без комментариев. X1 is just insane. Triple kill in the early game. Да, но ботлейн, конечно, охуенно играет. Спасибо огромное. And yeah, it became just a landslide victory. Верим всем чатам, блядь, что он всего лишь на дэшнике умер нахуй 30 раз за 3 минуты. Верю. Залагало, видимо, блядь. Фиксируем прибыль. Бля, Родой, не повезло, так бывает в жизни, знаешь? In the Baron lane with his impact on Jax on both games, just absolutely great here for J-Team. And G2 Blacklist, they're gonna need to go back to the drawing board this time. Oh, for sure, right? Like, also this is not a... Не, мне точно компетитив нельзя играть, у меня нахуй сгорит. Если такую игру типа проиграю, у меня так сгорит, я просто в ахуе с ним. Это просто вау. They were able to solve majority of the problems that has haunted them in the past, especially during the playoffs. And that's a good sign if you're a fan. Пинг скаканул, за Wi-Fi забыли заплатить, блядь, Г2. The next task, I believe, is to face against another APAC team in Fennel. And yeah, that will also be a classic because we all know the Fennel also revamped their roster. So it's all up to G2 Blacklist to solve the problem that they faced, at least in today's matchups. Забавно то, что на ту команду, в которой я был не уверен, но сказал, что они выиграют и не поставил, они реально 2-0 застомпили без шансов. А Г2 как будто должны были выиграть, но они просто, блядь, как они бездарно сыграли, пиздец. Я просто в шоке. Это просто вау, чувак. Такого прикола я не ожидал. With this new roster, I think they're just gonna be okay with it. Indeed. It's a situation of, you know, believing that this is a long road, a long season. Again, it's all it sounds a cliche, right? It sounds a cliche, but it's all about improving one game at a time, one step at a time. We did have an interview with Coach TG just yesterday, and he said
that they will be Да, able to коуча use Г2 мне to позовите. Зачем мне коуч find JT? the Позовите right коуча Г2, что он moves, скажет? the right, combos, so that by the Мне time that, кажется, you know, коуч the players Г2 start, просто сказал бы or by the unlucky, time that, bro. you know, important Типа, games to я не really знаю, как show такое, up, бля, they комментировать, will когда be ты able to show коуч. their full potential. And I do trust in this, И типа, что this пошло не roster of так? G2 Почему у Black вас that they have АД done it умер before. There's 48 no раз reason to за doubt 2 them now. минуты? Unlucky, I bro. mean, this is still a team that secured second place in season 1 of wildrift League Asia. And it's just the start. Anything can happen. It's basically just testing the water for all the teams right now, because you have so many chances to have your spot in the final stage, and also Я into коуч the, Г2. like grand finals in which G2 Blacklist, their older team, has secured prior in season 1. So it's just no pressure. Like, this is just time to collect information, gather some data, and also experiment a couple of compositions, especially. А там было очевидно, что если они до лейта типа затянут, хотя тут каждая игра практически до лейта доходит. Потому что я не знаю, хз, как они будут драться. It's a very new patch, and you know there's a lot of things that needs to get solved. They banned away the Vladimir, which is definitely a very welcome sight. Да, блядь, проблема в новом патче, наверное, нахуй. Новый I believe патч. the intrigue, the biggest Поэтому АД Carry 3 that раза really умирает. allowed Один G2 на to один. play their game is Просто the патч, Jax блядь, by новый. G5. Он не знал, Not что because Узая перья of стягивают, the блядь. pick itself, but I believe with his transfer, Только добавили. the support role over to the Baron lane, one way to attack this very fresh transfer is to attack his champion pool. And it does look like that he's very confident in playing the Jax, and main reason being is because it's a very defensive champion. You do have a lot of things going for you if you need to escape death. It's one of the best weak side champion. You know, it doesn't matter if you're going to get helped by, well, it's a positive if you're going to get helped by your teammates, but just the fact that you have counter strike and ultimate for defenses and plus leap strike as well, you are able to dodge away a lot of dives. And it was very impactful in both of the games as well. Я, блядь, не знаю, что сказать. По сути, J-Team после такого early старта, то, что они так запаукали Гарена, типа дали немного преимущества Джаксу на линии, чтобы Гарен его не давил. Плюс там АДшник так насосался хуёв очень сильно. Типа, J-Team должны были выиграть намного раньше, но просто из-за того, что Грак с Барона спиздил, это, типа, дало немного шанса на камбэк, но... Они камбэкнули, но в итоге, бля, они так бездарно залили, в итоге... Пиздец. Lots of things to unpack for sure, and G2 Blacklist needs to just be able to find the right things to do in their off days. It will be very quick though, because by Saturday they will be facing against another team that I believe has practiced, for the season in a very good way, and they also have revamped their roster. Гиян, я боюсь представить, что сейчас в игре с новой будет. Сейчас снова, наверное, АДшник умрет раз 7 за 2 минуты. Я же на них, блядь, поставил. Сейчас, блядь, чемпионы мира покажут, как надо. Фидонить. Чисто чел на АДшнике из Г2. Блядь, Гидра $20 поставил, нахуй. Где мои перья? But it doesn't mean that they are not their excuse or chalking this loss as to that reason. They're not really saying they still went out to put out a very good fight, and we saw in game 1 and game number 2 it's very winnable for them. We saw them really giving their all despite what happened to them the past few weeks, and flu season, dengue season is not a joke, everybody. You have to really take some time in recovering, and hopefully G2 Blacklist will be able to successfully fully recover from everything that has happened over the past few weeks. And in this game, it took 21 minutes and 54 seconds. Still, it is a win by J-Team, and they're going to be using this momentum that they have right now to further gain their lead from the next match that they will have against Weibo on Saturday. It is definitely a momentum booster for them, right? Like Weibo Gaming, how do you solve this problem? Like this duo carry setup that they have, X1,
earlier in game number 1, it was Soldier. This time around, it's X1, a very deserving MVP. Я просто поверить не могу, что он так умирал. Это просто необъяснимо That нахуй. one death needed a package. and Чел a на fashion Зае как content будто golden типа tag. просто какого-то But платинового truth be убивал told, на like, линии, но X1 это же is просто, so блядь, scary in the пиздец. bot lane. Their laning phase Я вообще не has думал, been что key to в Азии success of тир-1 these команды типа participants. могут такое сделать. Это And же all вообще these просто fun, невозможно. all this great matchup is not yet done for today because next up we are gonna be having one of our really great contestants, Nova Esports versus KBG. But before that, Autolus and I will just go on a short break. We'll be back after this one. Бля, ну только не 15. Блять, 15 Thought I was минут. up to the job. I had the whole picture. Ну что, надо чайси сделать, All хз. out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people. I can't give up. Думаю, надо хату грузить на новую. Maybe I Да, am, удачи, but блядь. there has to be something I can. После того, что я видел, я уже не знаю, блядь, что куда грузить. Это вообще, блядь, пиздец. Piece of art? I've got to stop him. Причем новый играет против этих. I knew Короче, that, против чемпионов лас-сплита but this was bigger than азиатского. anyone at the agency imagined. КБГ прошлый турнир выиграли, азиатский, вот этот вот. Это второй турик, типа, и сейчас Нова будет против них играть. Я поставил на Нову. Но я думал то, что Г2 выиграет, а Нова проиграет. Будет забавно, если Нова выиграет. КБГ должны быть очень жесткими. Now for the paperwork. Вы что думаете, чат? Кто выиграет, Нова или КБГ? Чисто так флипните, так сказать. Напишите в чат. Я подойду.让我们恭喜 J Team 拿下了本场比赛的胜利。我们邀请到的是单人路选手 DY， 先和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 JT 的单人路选手 DY。有没有点不习惯？差点喊成我是 JT 的辅助。是的，整个队伍的这个人员变动是非常大的，可能现在队内剩下你是唯一一个经验特别丰富的选手。你觉得你们现在磨合的程度如何了呢？磨合的很普通。很普通。那你身为就是队内经验最丰富的老大哥，有没有教他们一些？什么技巧？有，就让他们往死里打，不要怂。Okay, DY just said, because I was the most sophisticated players in our team, so I just told other newcomers, don't be afraid of the opponent and just show them what we are all about. And I think we still need to make some progress in our synergy and the communication. 那第二个问题想问到的是，第一局的时候，其实对面在前期是有一点优势的，你们当时是怎么样商量去把这个局势婉转回来的呢？
因为第一局我们的阵容后期。Не, ну что могу сказать, урок выучен, на G2 нельзя ставить больше. 就不要出去打。是。Если они J-Team въебали новому ростеру, я бы не сказал, что J-Team прям как-то супер гениально играли. Как будто в первой паре команды были посильнее по скиллу. Unlucky. На G2 я больше не поставлю на этом турнире. После такого перформанса жесткого. 但是你应该不陌生吧？里面有4个对手都是你在 A1 决的时候有交过手的嘛？怎么评价一下他们现在的这个表现？你觉得跟之前比难度怎么样？我感觉他们没有上赛季那么厉害。Do I just feel like because we have played with the opponent like the G2B in the finals of the Asia 1, but I think they got much weaker than the finals in the Asia 1. I think maybe it's due to their roster change. 那以上就是我们赛后采访的全部内容了，也再次感谢 DY что, чат, 10 минут есть почилить. 了一些赛场的即时花絮，一起来看一下吧。 Будем за нового болеть. Надеюсь, нового, блядь, наебашит. There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? and that's real magic. I thought I was up to the job. I had the whole picture. But it's all out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people. I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork.
phantoms in the dreamscape. A phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? that's That's real magic. I thought I was up to the job. I had the whole picture. But it's all out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people. I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Welcome back to the tournament, and it's time for our last series for tonight. It's gonna be Nova Esports versus Keep Best Gaming. We're still gonna be your shoutcasters. My name is Guillaume with Autolus, and in this last series, it's going to be a banger. That is Nova Esports versus KBG again. It's same as season 1, where it all began and where we saw Titan versus Titan and the Nova Esports facing against, of course, the champion back then in KBG. It is indeed a back-to-back championship already for Keep Best Gaming. Now it's all up to Nova Esports to again deny a celebratory game number 1 for them. We're gonna be looking at Long, we're gonna be looking at Natan, we're gonna be looking at Anran. So far for today, it has been filled up with 2-0 victories on the left side squad. Thunder Talk and J-Team reigning on against JDG and G2 Blacklist. Will Nova Esports continue the finale, or will KBG break it up? Are you sure? Like, are you being hopeful that there will be a 2-0 in favor of Nova? It's very doable for sure, right? But we are talking about the reigning defending champion in Keep Best Gaming. But still, Nova Esports, the Icons Global Championship with Long still at the forefront of everything here. The team hasn't changed their roster, which is definitely a good sign if you're talking about chemistry. And
this team has been really being very like good on their decision making every single time. Long has been always carrying whenever he gets his hands on carry champions. But if we compare them right now on Keep-S Gaming, especially in the 3 times that they have met last season, 2 of which Nova Esports won against them, but KBG won against Nova Esports at the best possible time to retain being in this tournament and kick them down and take them away. And every single series has been extended series, best of 3s, best of 5s, Так, я best тут of чат. 7s, and it's just absolutely a banger of a series whenever they meet. So expectation wise, man, it's going to be such a banger for this matchup. Yeah, but MVP in the mid lane on run 9. Just having Но если this новый, кстати, выиграет, то я full exuberant камбэкну energy. в патке. And there's Ну, что-то не something знаю. about on run 9. Учитывая то, что This КБГ wall, это everything, that чемпионы really предыдущего would, сезона, scare off opponents, не not знаю, just в какой сейчас inside новой their форме. but also outside. We also have to take note that KBG's head coach, the previous head coach, is no longer with the team. Ну, в теории Now, ИГ-2 это тоже, that типа, could definitely предыдущая be команда an Enigma issue Galaxy. or something that we Но will они be проебали без observing all шансов. throughout the season Поэтому as to maybe how нового impactful КБГ может that и massive застомпить. change is. Yes, you still have the same Посмотрим, starting посмотрим. line, Интересно будет. but yeah, the coach though is a very integral part as well. Now, I believe their coach is Hello，现场以及各位亲爱的召唤师们，大家晚上好，欢迎回到2023英雄联盟手游 Let's hear from the Let's host listen, yeah, let's listen in to the stage as you know the players. Я против КГ на линии стоял на нулевой. Понял тебя, братик. 记录的他们早已知己知彼。当运营稳健细致的 Nova 战队遇上来自于 WRLAE 的总冠军 KBG 战队，今天的他们又会书写出怎样的新篇章呢？让我们一起来期待一下吧。Hello everyone, welcome back to the 2023 wildrift League Asia 2. Here's Michelle. Now we're gonna have Noah Esports versus Keep-S Gaming. They have played against each other for several times, so they have already know each other very well. When the steady Noah encounter with the championship from the wildrift League Asia 1, Keep-S Gaming, how will they write down the new chapter of this Ну, по сути, все, типа, Дефолт сказала, то, что Нова с КБГ очень много раз играли, очень хорошо друг друга знают, и то, что КБГ это чемпионы предыдущего сезона wildrift Asia. 今天只有一个小马，那就是 KBG 点小马。今天你是小马，我是马哥。 Перевожу, мы вас выебем. Нет, мы вас выебем. actually, I believe it's actually a first. Все, все довольны и пошли играть. Just an observation. Normally it's him, you know. Yeah, I haven't. Надеюсь, лонг засмурфит. Haven't really put much attention to it, just cause I don't understand that thing that they say anyway. Yeah, same. We try, right? But yeah, it's just so damn difficult. And we're sorry for that. Yeah, hopefully there will be subs in the future, right? Like just so we will at least have a glimpse as to what they are trying to say. But again, Ну, так сказать, за Нову можно потопить как минимум только потому, что, типа, в early сезонах я в Нове играл сам. За свою предыдущую организацию, так сказать. Против лонга в лесу стоял, нулячий он. Факт. Yeah. And what's fascinating about this as well, to add it all up, is that both of them, alongside with Thundertalk, are the only ones in the CN conference side that didn't change their players. So this is going to be basically the same lineup. In day number 1, it's deja vu, it's everything all over again, except that the result can change this time around. Как всегда, естественно, чат мы будем болеть довольно-таки непредвзято. Let's go, Nova! It's also something that we have discussed with the pro teams from the APAC region as to what they expected, what their expectations is for the upcoming season. And surprisingly, they are putting Thundertalk, EDG as teams that are ahead
of KBG, and they believe part of the reason why is the coaching. Гайс, кто еще лайки не поставил? Го хотя бы 200 лайков добьем. 170 маловато. 30 лайкосов нужно добить хотя бы, чтобы 200 было. Так сказать, прожмите, кому не сложно. Спасибо. Extra sixth man, right? Like in the coaching staff to really enable them as a group. Let's see if they're gonna be able to shut down Long and Leon again this time around. Both of the players was heavily invested upon by KBG to be shut down, especially in negating the Yasuo pickup. At one point, KBG even actually picked up the time last season. And also Но все команды, кстати, которые рамчик выигрывают, они блюсайд пикают. Хотя я не уверен, что блюсайд это очень хороший выбор. And again, the format kind of still remains the same in how to maybe. Лонг, давай толстенький, маленький, вперед. Unless Nova Esports now has a new plan in mind to execute against KBG, and maybe they have a better reading against them this time around. О, чат, 9 лайков накинули, заебись. Давайте, еще 21 лайка и Гуччи. В принципе, норм будет. And also the draft, right? Like we've seen heavy priority on the Jax as one of the more standard pick in the Baron lane. But we're talking about KG. And KG has a very good and deadly Fiora. Which means Смартфоны у них опять какие-то китайские. Родной, а когда не китайские? The Jax, and we are willing to answer it with a Fiora. I feel, you know, that this lineup of KBG, although they have the MVP in the mid lane in Unrun 9, KG is also a very good laner. He almost always win lane by himself, and there are games that he is the true MVP. I'm curious to see as to what, you know, what form of KBG. Если no win, я лайкаю и 20к баксов гидре на баланс. As we go over to the era match, the fight for side. Yeah, the most exciting part here of this term to start it up. Получается минус 20 тысяч долларов. We see a Yone this time around, and Darius as well on the. Я не знаю, новый типа довольно-таки сильная команда, но нестабильная. So let's see how this actually equates. Neon goes in, but they lost one member already. First blood here for KBG, and they're just gonna be happy with that for now. Yeah, I just hope that it will just be an ARAM game, not like ARAM, like all random. But it does, because it feels like, you know, all these players. О, 15 лайков, чат, 15 лайков осталось. Красиво будем. Красиво делать будем. Oh, he finally dies. Yeah. Not gonna have the impact for now. О, блядь, как же Зоя дамажит, это просто пиздец. Что в обычном 5 на 5, что в Араме, это просто, блядь. Герой нереально брокен. Мне кажется, самый сильный герой. Самый сломанный. Мне, по сути, надо, чтобы просто нового выиграла, типа, это было 3, и все, я full баланс камбэкую. С Г2 не повезло, на Г2 я больше ебал ставить. Типа. И это вау. Просто, что я увидел от Г2, это вау. Разогрев? Нет, это они дерутся. Короче, кто выигрывает арамчик, тот сторону выбирает на первой карте. Ну, все блюсайд берут, типа, чтобы первый пик брать. В принципе, без разницы, кто в араме выиграет. Как вы видели, 2 пары уже играли, и, типа, 2 пары закончились 2-0. То есть чуваки, что на одном сайде начинали, что на другом, все равно карту выигрывали. Maybe come late game if they get their MR already. But Yamcha actually doing so much work with this set. It's one of the reasons this is one of my favorite champions as well. Разве можно ставки делать на эти матчи, да? Ну я же поставил. Especially every single time it comes faces with an enemy. К2 не повезло просто, да, особенно Дэшнику, блядь, что он нахуй умер 30 раз. Как бущенное животное. Yeah, that's unfortunate. And KBG will just wreck on them. Fate sealed, but only onto the thaw. That's unfortunate there for long.
Be backing away for now. Remake just trying to clear up the wave so that they can successfully defend this tower. Right. Just imagine though, if Vincere was able to survive that all in, like that could have been a very good lullaby. Oh, Yami. He is mad. This time he casts his showstopper first and then goes with a haymaker. Towards 3 gets a triple kill. That's what I'm talking about. That's okay, that's okay. Right? It's the second time that you're confusing it for Showmaker. Yeah. Ну, первая карта, по сути, начнется где-то, ну, минут через 7, наверное. That's fine though. Oh, okay. That is UU using his ultimate. Дай себе инсуицид, чтобы закупиться, обноситься все. I believe he's the AP variant, or maybe not. Maybe not. Gets Triple a kill. quadra kill. Give him the penta, dude. Just give it. Just give it. All right. One more. Oh, he got no, but not get it. Oh, that is just sad. Yeah, he was. They wanted to give the pentakill to UU, surely, but again the dunk coming in from Neon, negating it. Neon's like nope. Yep, good push coming from KBG though. Tower has been destroyed. The Tone 1 HP. No reason to stay back, and there you go. Was that like, mine? I give myself. No, it was just a normal. На ноу 2.36. Я на ноу ставил, когда 2.40 коэффициент был. 20 баксов загрузил на 2.40. Я, по сути, поэтому на новый поставил, потому что коэффициент очень хороший. Плюс я знаю, типа, плюс-минус, как новый играет. Хоть они играют против чемпионов предыдущей... Ну, типа, предыдущего сезона, но я просто знаю, что новый может выиграть. Как будто грех поставить было. А что за лаги, нахуй, на трансляции? Это не у меня, если что, чат. Just trying to kite away, so it's very difficult to chase this Lilia away. The movement speed is ridiculously high. He's just kiting everybody right now. And also his damage over time. Like Vincere has been Не просто так такой кэф. Я же объяснил, такой кэф, потому что КГБ это чемпионы. Online and will be getting another kill is the Gwen on run 9. Even on Howling Abyss is still a beast. Yeah, absolutely. Long though, we'll just try to go with a drive-through there, saying thank you to Shama for that free kill. Tries to go Давай, back, лонг, ебашь их. but should Вперед, fall толстенький. down, right? No, he actually survives. KBG just backs off for now, unable to deal damage onto this tier 2 tower. Скажи, где ставишь? Вы можете по закрепу зайти в телегу, там есть ссылка. On Aram. And you nearly getting caught there, but his sleepy trouble bubble nearly gets caught out. Fortunately, still there to back away. В закрепе Telegram находится. Again, remake to me is like that big problem that KBG has to solve on Rondo. Yeah, Anna wants to get the damage done. The needles doing the work, sniffing them up. Gets 2 kills before it gets down. I think that is already worth it here for KBG, and everyone's just gonna be there for the finish up. Good heal with it at the estimate. Yeah. And it's not gonna be enough, buddy. Surely no grievous wounds from the members of KBG because that's an insane amount of healing coming from the decimate. Now KBG, showstopper coming from Yami. And yeah. Арам смотрим, ну да, у каждой пары типа сначала Арам. Кто выигрывает Арам, тот выбирает сторону. Blue или Red Side. Onto the backline though, that is massive for long. Can he get the kill onto the side? The answer is yes. Thon's well gonna be falling down. It's only UU. Okay. Not for long. And everyone got wiped out here on the side of KBG. Yeah, and 4-man strong. The only person remaining is on run 9. What will he do this time is the question. He's been trying to chase down Remake, right? Like, that's his goal. And he's also dodging skill shots left and right with this Shroud. Ooh, tries to go in an outplay, but against 4 people, I think that's nearly impossible right now. Лонг фаст трикол оформил, чисто за закупимся. It's so fun, right? This is, I believe, the fastest pace that we've ever seen. Я, честно, никогда не видел, как КБГ играют, но то, что они чемпионы, типа, говорит о многом. I guess они должны быть очень жесткие. By the way, just wanted to point out that Nova Esports has the banner ongoing towards the map. Okay, that's quite unfair, right? Like, if you are KBG, you're seeing the flag and the banner of Nova Esports hanging here in the Howling Abyss. And Nova Esports like, I mean,
It is what it is, bro. There's also another flag here in the bottom part of the map. And I'm curious if that signifies another team, but long Ой. Oh, wow. Nice engage от лонга. Пацаны, может лонгу Йона пикните на первой карте? Я бы не против. По-моему, он на нем очень жестко хуярит. 20-second death timers, I think that is already enough to at least take this tower. Yep, Fog champ once again. Long with a very good engage. Did not skip a beat. And that fate sealed really helped out Nova Esports do massive amount of damage. They're going Они суицидятся, чтобы закупиться, кек. themselves on towers damage, but Long will be left by himself. Will not be able to reset, and that's massive. Well, he's at least gonna be there to protect and clear up the waves. Ты на чем играешь? На 14 Pro Max. The rest can follow up later on as they spawn up. KBG, they're running it down mid. In this only lane. And Nova Esports is still at least 5 seconds away from having their wave clear ready and available from Remake. 3 people about to revive for Nova Esports finally. They have revived. And so now KBG are withstanding the pressure right now, but this is going to be a full-blown 5v5. Another very good engage coming from Long. Might just win it for Nova Esports. And again, to recap, the whole thing, what we're doing right now is just to know as to who gets a priority. Remake? You taking his time, slowing down Neon. Maybe they can out-kite him, but that's a good showstopper there. Facebreaker not really there. The sleep is massive though, but it's immediately countered out or cancelled. Oh, that is unfortunate for Adrenaline and Daton. They fall down. KG tries. Ну, видимо, новый blue side выберет сейчас. It's not enough, and that's gonna be Чел на нас все. ace. Though you're still alive and trying to stop the wave. Good job for you. Yeah. Oh, okay. He disappeared. Че, не успеет закончить? Стрим сохранишь? Не знаю, если не забанит. Ну да, не заканчивает. Но сейчас снова blue side возьмет, нормально. 10 minutes. I think this is the fastest out we have seen so far as of today. 10 minutes. All right, there's still hope. Although 10 minutes in WRLA1 is still a long game, right? It's still a long one. Considering it's a 1v1. But, Кого же они пикнут первым? Я не знаю, все команды по-разному пикают. Типа очень часто Камилу какой-то забирают. Сейчас посмотрим. Of all the teams that has won so far, and that's 2 of them, they both selected blue for game number 1. Yeah, looks like it's going to be, well, based on the stats, right? Как же Пухляш разъебал, факт. Лонг вообще демон. You just heard the word, and it's gonna be just the same. Meta is on blue side this time around. It's been a while since we actually. Они в одинаковой обуви, но так это командная форма. Мы в команде тоже в одинаковой обуви были. Все кроссовки были от Пумы. Чат, добейте по-братски 10 лайков. 11. До 200. Let's go смотреть нового. It was only during the playoffs that we saw some teams deviate and go for the blue side instead. But this time it's as clear as a day that whenever you get access to choose which side you start with, it will always be blue. 4 out of 4 times. Make that 5 out of 5 times. Whoever gets the side or the option to choose which side they will be playing, all of them went for the blue side. And the thing I'm really excited about here in this series is the question that the thing that we talked about earlier, right? Fiora for KG. Because I still remember the last series that they faced against Nova Esports, KG actually picked up the Fiora 3 times, and all of those 3 games in the latter parts of the series were wins, and it was monumental in regards to the impact. So maybe we can see another of that performance on the Fiora again.
for KG. I'm looking forward to it, but anything can happen, you know. Right. Так, полетели Фиора. Nope. Карим. Yeah, it's immediately banned away here. Редсайд всегда Хикарима, кстати, банит вообще всегда. Allowing KG Любая команда. to play one of his staple champions. And so now it will be a target on towards Datone as well. Kha'Zix being banned away, which is definitely one of the champion that Datone did play a lot last season. Фидл тоже в пермаче. Halloween special. Not going to steal Как будто Камилу хотят of зафпашить. Today. Yeah. Today. Absolutely no chance for now for us to be able to see these champions. Maybe once we see... Но на каждой роли лучше взять с кем. Да пока не знаю. Могу ничего сказать. Что, блять? Ну да, Акали на ФП, кстати, seems good. Бля, ну это жестко. Не стали брать Камилу. Хотя, могут ли на Редсайде сейчас взять Камилу плюс Джакса? Камила, окей. Могут ли они взять Джакса и отправить Камилу в лес? Вот в чем вопрос. Либо они отдадут Джакса сейчас налево. Шен, окей. Слева Джакс плюс что? It could also be the same thing for the Akali. We have to remember on patch 4.4, a lot of the AP items did just receive some buffs. Очевидный Джакс. Just because of the removal of Void Staff. Плюс Грагас, либо Орн. Both these teams, they need to pick a marksman. Либо Зери. Зери очень рейтед. Грагас, Орн, Зери, I guess. Грагас. Легчайший. Справа... Блять, новые, не верю. Справа это Галио должен быть. В теории. Блять, Касадин это очень опасно тоже. Где бан Лулу Юми? У тебя в солоку. And also one thing to consider with the prevalence of the Camille and Shen, and now the Kassadin, you know, lots of the what we call anti-shield items has also been. Редсайд будет лес добанивать сейчас. Now you can build a trident, an AP item that can shred down the shields of the opponent. So this Shen wasn't or is no longer as effective as it used to be before. Although it's still effective now. One of the primary thing that makes Shen OP is the shielding, right? So at least that can now be countered not just by the AD champions but also by AP champions. Yeah, that is the new adjustment that we have seen here on. Ну, Блюсайд должен добанивать Алистара Галио в теории, а Редсайд должен вот они от Рокса и плюс еще один лес должны добанить. Что там в лесу еще есть? Лисин, окей. Я и говорил, два лесника на Редсайде до бана, здесь Галио должен быть. Понятно. Очевидно, нахуй. Драу как ставку поставил. В закрепе есть телега, может туда зайти. Там написано. Not yet, right? Like, I think this is definitely going to be the first time that we will be seeing. Varus, окей. Remember Yami and his Blitzcrank? Well, it's not going to show up because they already have selected a Gragas. Бля, супер нужно, чтобы Нова победила, это был Трим. Also a Rakan available for KBG. Две ставки за день неохота въебывать. Зарин такой, да, поэтому все азиатские команды ее пикают. Ох, найс, найс. То, что я хотел увидеть от Ланга. Отлично. Вот в Акали особо не уверен, она сам по себе очень сильная, но в этот драфт что-то не сильно я уверен в Акали, но окей. Ладно, драфт и тот очень сильный. Have we seen you play this champion before in WRLA1? Maybe once, maybe twice, but it's definitely not something that we often see from them. Как ты читаешь игру, это просто очевидные вещи для меня. And you look at approval ratings, like majority of the fans in the CN is still giving their thumbs up and their love towards Nova esports. Their fan base. Не зря я капитаном был, братанчик.
against, I mean, in comparison towards KBG. But Давай, лонг, хуярь лохов на Йона. a very good barometer for us, Gia. Is KBG really lacking? Драфт справа П, слева тоже. You know, the continuation since because their coach has left them, or is it still the same Keep Best Gaming that we are so familiar with? Еще бы с победой так умел. Родной, это первый день турнирный. Я не могу знать, как в новом патче играют команды. Плюс я не так хорошо следил за Азией. Я вот только начинаю, типа, смотреть. KBG is looking to change history this time around against Nova esports. The last time that they have met, especially in day По сути, каждый день буду какие-то ставочки делать, предикты давать. Нужно просто, как я и говорил, дня 4 хотя бы, чтобы понять, кто как играет вообще. Ну чё, полетели, Нова против KB. Kassadin versus the Akali for sure is... We saw this before, right? With Mitsura. He's so willing to pick the Kassadin as a potential counter against the Akali. But on the top side, this is now going to be the second time that we'll be seeing this matchup. Possibly the third time, actually. With Yeats being the one on the Jax this time. Alright, some runes here and there, and you will be seeing the specific runes and normal runes that we often see from the pro players. None of those being able to buy items. Кстати, по линиям выглядит как у Новой прио на всех трех линиях. 150, right? Yeah, это nice. Very big investment. What really irritates me at sometimes is Йона начинает с топ-сайд джангла. Клирит к своей табле. Чат, добейте 6 лайков до 200. Чисто 200, гоу сделаем. По-братски. Вам не сложно, мне в кайф. Больше народу узнает о трансляции. Надеюсь, меня за нее не выебут. And so now this is also going to be the first time I will be seeing a Varus. Now, curious to see as to what build this Varus is going to be, because there's still the... Oh no, you don't do that. On the top side, Yeats just received... Не, ну у Джакса по-любому есть инфа, то что Шен на топ-сайде. Я не верю, что он такой умрет, он не может такой умереть. No fucking way. Varus that we are accustomed in seeing as well. I think it's gonna be more towards the... No way, no way. If ever they have already... Nice, nice. Coming from the Akali later on, and it's going to be very difficult to take down Andra 9 if ever. О, спасибо за 200 лайков, большое, ребят, спасибо. Is so tanky against magic damage dealers, and he's just gonna be chilling here in the mid lane. I mean, Akali doesn't really have that much poke against the Kassadin. It's more so towards the Kassadin that actually has that capability to chunk down Neon. Yeah, it's the difference of having that innate passive magic shield. Красиво. Хороший паук. Well. It's also the reason why Camille is very deadly in the laning phase. The adapted defenses. It's also going to be a very big boost when it comes to trading. But long. Варуса, кстати, уже не так часто банят, типа как раньше. Варус против Варуса Зикса вообще не хотели играть. Сейчас на Варуса подзабили. Интересно будет посмотреть, как Варус заперформит в этой игре и вообще в какой билд он поедет. Джакс, Камил, Нинджа Таби оба купили, очевидно. КБГ мидер считается топ-1 мидер Китая. Но не зря они топ-1 в смысле команда, получается. Если они прошлый сезон-то выиграли. Я говорю, это гриди ставка, которую я сделал, по сути. Просто коэффициент был хороший на Нову. Плюс я думаю, Нова может абсолютно любой команды выиграть. Когда они на пике. Right now we see the Thon just lingering down here in the bottom lane, waiting for a possible opportunity here. The gank does have his stand united ready and available in case Yami and Remake makes a play as well. It's not going to be called out just yet here by Nova. Кстати, Варус, вот я говорил раньше, то что типа дэшники, которым нужен манумьюн, они должны его рашить. Посмотрите, Варус все равно купил типа сапог себе.
They will have invested the glacial fissure though. Chain corruption as well has been used and not connected towards the right target. So that's a bit of an oopsie on both sides. And they're just gonna be chugging it off. Это Кари не умер еще 3 раза подряд. Winnable, бро. Да, согласен, комментаторы говорят, что если даже типа Варус ульт бы попал, то не особо бы это принесло дивидендов, скажем так. Не особо был смысл на Варусе ульт нажимать. Если уж надо было нажимать, надо было в Брауму нажимать. Они все равно выходят паукать. Убить они не могут, типа, никак. Чисто на паук прожать. Ну, тут пока спокойная, размеренная игра. Но меня радует то, что Джакс Камилу начнет давить потом. Может очень сильно помочь, но и выиграть эту карту. О, свап дефолтный. Это, кстати, первые команды, которые так свап сделали вроде. Поставили типа прям даблу на мид. КБГ стартует Дрейка. Но новая кроссмапит, они хотят Геральда. Окей. Чё по в клиру у КБГ? Ой, этот энгейдж, но здесь сейчас будет 2 на 2. Успеет ли лонг? У него нету стаков, он пытается помочь своему топ-лейнеру. У Джакса все в КД, здесь Джакса должны дофлешить, убить. И лонг как будто здесь в очень плохой... Хотя... Ладно, хотя бы лонг выживает. Я бы сказал, что это очень плохо, но... Во второй паре Джакса, по-моему, убили вообще раза 4. Хочу посмотреть, как он Ешку нажал. А где Ешка? Блять! Он сбернил ману на ульт за место Е! Блять! Если бы он просто нажал не ульт, а просто Ешку, как будто бы намного лучше бы вышло. Из того, что он нажал ульт, просто на Ешку маны нету. Than Nova esports. Now with 2 kills that they have picked up, it's slowly actually helping them in terms of the goal lead. Plus, because of that dragon that they have picked up, scaling wise, it's now more so favored towards KBG. We're waiting for an explosive fight to happen, but KBG is slowly, steadily getting. Варус купил Sense River, by the way, скипает Манмун. Вторым как будто будет Edge of Night себе собирать. Окей, ФБ Тойрка на боте для новых. Подождите, мне показалось, или комментаторы сказали то, что соло голду в лонга залили? Лол, что? Что это такое? Окей. Yep, Neon going in once again, but Yu with the Unbreakable will still be able to be that tank the KBG needs. Xiaoma, Shuriken on his head, no follow through for Nova Esports, but we'll look into that replay once again. The tone and Long. Что-то я вообще не понял, что он сделал, ну ладно. Long knows this, and a very heavy commitment, sure, to instantly assassinate that tone in the darkest of territories here in the jungle of Nova. Мне очень интересно посмотреть, сколько КС1 в этой игре импакта внесет потом. И, кстати, как заметили, каждый скейл мидер собирает себе сераф. Что Ариана собирала сераф, типа, что КС1 сераф берет. Не каплю Ро, типа, не Ро первым. Он Ро вообще скипает на КС1. Смотрите, он бы Биг АП палку купил себе. А Варус берет не Edge of Night, а Пенитру слот.
Типа Драктар? Интересно, это Драктар или Йому? Драктар апнули, интересно, что он возьмет. And although Bloodthirster is a meta pick right now for almost all ADCs, it does look like that remake is not going to follow through with that as his first option. I saw his first item, it was the Essence Reaper. Ой-ой-ой, найс мисклик, братишка. Это типа E-флэш был или что? Yami wasting his flash, and that's information provided to KB. Блять, прямо перед Инферналом. Как же не вовремя. That slight mistake that Ton made will not be repeated for sure. And they're just focusing on the scaling department, just avoiding some of those gank locations. Милисаппорты, кстати, вармок себе берут первым. Все еще. Мидприо вместе забирают Нова. Будут ли они драться? Новый делает ресет, но здесь есть вижен по нему. Лонг ресетает. Да, они хотят драться, они хотят драться. Интересно. Ой, у Джекса хорошая позиция, но его видят. Акали пытается разминать Камилу. Трейдится, но ворсет ли это? Акали как будто могут заингейджить. Ой-ой-ой, блять. Лонг миснул смайт. Очень хороший ульт от Грегоса. Ну, флипнули 50 на 50, проиграли. Oftentimes we say that long is a cheat code just because, you know, when it comes to smite fights, 50. Но это троллинг пиздец. Варс есть ульт? Бать лонг, конечно, исполнил. Здесь... Ой, блядь. Oh no, that's Dominus stacking against Nova Esports. That's 2 blunders in a row, and that's 2 towers to just easily be farmed. Блядь, из-за того, что лонг заинтил, типа, они потеряли 2 товерки. Очень плохо. У Ксадина Рабадон появляется вторым слотом. У Акали тоже 2 слота. Полкарит плюс рифмейкер. We look into the replay and we see the 1v1 that we did not see live in action, and it's KG just toying with Neon. Band United once again, the perfect combo possible. Lockdown it is. And this is the power of KG. We've been saying that, hey, you know what, he's one of the key reasons why KBG is. Ладно, они по голде еще не супер сильно летят, но то, что мид-товерки нет, это супер неприятно. Сможет ли Акали внести в тимфайте импакта больше, чем, блять, Касадин со слотами? Как будто нет. Серпент на Варусе. Походу корону себе билдит третьим слотом. Bloodthirster and that Runan's Hurricane helping out definitely a lot for the team fights later on. So they have so much protection as well, so much peel from the other members of KPS Gaming. Now Nova Esports is starting to be a bit desperate. Faceal gonna be used there, but immediately dodged there by the Bond. They're just well aware of every action that Nova. Лон как будто просто вижу цель, не вижу препятствий. Просто первый таргет видит, нажимает на него кнопки. Кстати, могут ли они Камилу здесь убить? Блять, вот был бы у Лонга здесь ульт, они бы сделали килл. He wasted his flash there just because he got caught out of position. Still though, if you are KBG, that's fine. You traded the flash for a tower on the top side, and you have time this third dragon for sure. Нужно Джаксу какой-то адвантаж по голде создать. Ему где-то нужно найти голды, чтобы он смог прожарить Камилу на сайде. Потому что пока что выглядит как хз. Сможет ли он это делать? Учитывая то, что там есть Global Shena. Интересно.
It has been a slow burn that KBG is making right now. Despite the attempts that Nova Esports has been trying in top side, in mid, and in the bottom lane, everything keeps being denied. Бля, мне так страшно, то, что сейчас КС1 левел 13 получит. Он сейчас просто получит левел 13, он так хуячить начнет. Пытается закрыть Джакса, Джакс нажимает ешечку, нормально. Дышим. О, Касадона левел 13 есть. Для тех, кто не знает, левел 13 это у тебя максимально загруженный ульт на тройку. Как будто если он в тимфайте хорошо кастанет, он просто снесет процентов по 50 кп 2-3 типам. For the most important fight, at least in the first 15 minutes of the game. Ocean Dragon is going to show up, and that will be the soul for contention. Last chance for Nova Esports to deny a dragon away from KBG. This is the most important yet. Опять выглядит как флип какой-то. Якали и Джакс пытаются найти неплохую фланг-позицию. Ой, сейчас Джакс... Ой, блядь, Джакса заингейджа, он сейчас очень много хп потеряет. Блядь, Йона все промахнулся, ну йоу. О, нет. Бля, братишка на ланке, пожалуйста, типа, попади ульт за игру один. Вообще будет неплохо. Paving the way for KBG to secure another objective. We look at that replay once again. You see KG, you see Unrun 9. They sense it. They know that Yitze is in the area. Блять, как они плохо все кнопки нажали. Там Грагас нажал ульт, чтобы засейвить Джакса, и Варус туда ульт нажал, типа, в итоге промахнулся. Ой, бля. Это прям было 0 синергии. Еще и барона забрали. Пиздец. Necessary to close this game down. Yeah, it just should be over right now. Double doom definitely here. Типа это еще играбельно, конечно, но будет очень тяжело. Soul plus Baron, they can just run it down mid or maybe just go for a 1-3-1. Nobody can stop them anymore. This Jax of Yitze can no longer deal with KG. Even at the very start, it couldn't even deal with Camille. What more with these stats that they have acquired? Yeah, lots of resistances, and more than that, he also has the Hullbreaker and Baron empowered minions. Strategically, this calls for a 1-3-1 split push. KBG will be sending 2 split pushers on the side lane while maintaining the pressure coming from Shama here in the mid lane. Add to the fact that they still have a ashe that they can call at any time. Like their split push, whenever they get a Baron, oh, it's so hard to stop. Yeah, nobody can stop them now. Absolutely. Shama just clearing out. Не, они вообще, блядь, ничего сделать не могут. Having 3 cannon minions charge into the bottom lane as well and unstopped. Просто все линии пушат. By the champion that is trying to defend there. All 3 inhibs gonna be taken out right now. Nova Esports completely stomped here by KBG, and it's only a matter of time before KBG ends this game right now. Cast gonna be used. Desperation play comes in here from Nova Esports. Не, вообще без шансов. Пару раз ошиблись, чуваки просто идеально все сделали и закончили. Без шансов луз. The presence of mind to really dodge all of those key ultimates coming from Long. You have to remember Long is a very good Yoni player, right? Like he's a world champion for a reason, and there's been games in where we saw Long pop off on Yoni, but not today. Not today, says KBG. I can't believe. Хотелось бы посмотреть, как пойдет тимфайт в мидгейме, если Йоны хоть один ульт попадет. With this Yone. It is not because of him, it's because of how good KBG has read Long. They know that he's gonna be using this champion from the very beginning once they leave it open, and they had the best possible counter, and it's through their mechanics. For sure, right? Like at the end of the day, it's the micro aspect of things, right? Macro is a given. We all know that they have
the champion squad, or like their macro is at a championship level. Что, ждем вторую Their карту. micro is also something that separates them from most of the squads here in WRLA. And we saw it twice in a row, right? Like the amount of confidence to just split apart, have the necessary 40, но если они distance еще to одну make sure карту that the проиграют, то Soul да. Unbound plus the Fate Sealed won't hit any target. Выглядит как It's just КПГ a очень хорошо testament играют. as to how crisp their decision making is in every aspect of the game. I don't even know who's gonna be getting the MVP here, because everyone from KBG just had an incredible performance. Might be the thought just because of the dragon stacks that they have secured, Yeah. but also the influence of every single player was just like top notch. There's no crack towards their glass. There's no weakness that is being shown here by KBG. I agree. Should be the tone. Although KG is also a very good potential candidate for the MVP, the tone was everywhere, right? Like one call and he will be there. And the Stand United, one click of a button, a 2v1 commences, and it's a nightmare if you are Yitze. Yitze is known to be a very stable Baron laner, but against two people, it's hard to survive that even as a Jax. Yeah, it's very, very hard for Vincere right now to deal with KG, despite them being able to ban the Fiora. And this Camille is just really well thought of by KBG, especially with the help of the Tan, ashe Shen. So maybe come next game, in game number 2, we can see Nova Esports be the one to try out the Camille and the Shen, since it's something that we have seen consistently being picked up by these teams, especially in the CN confidence side. So anything can still happen. This can still go towards the game number 3. I mean, these two teams has been doing it since last season. You know what? I think KVG has just shown us that game 3 that, you know, historically has been there whenever these two teams have faced. I really think that, yeah, that the game 1 was a very good indication. Ты хотел увидеть Лангана Йоны, Лонг показал, что ты еще хочешь. Are still out of this world, Gyeong. They're very clean in all. Хочу, чтобы он ультой попал, например, в мидгейме где-нибудь. This is definitely one of the. Когда был шанс победить. Sure. Okay, but that is definitely something that you know, we know KBG is very capable of. Или чтобы он в пачку на миде не ультил, типа, его за это не убивали, тоже было бы неплохо. Especially after this amazing performance by KBG. We have yet to see who's gonna be the MVP just yet, but yeah, we have our like insights already. It's going to be very difficult for Nova Esports. Пиздит Ланга. Ну я. Чат все. Ну я. They have basically picked up very, very good champions for themselves, especially with the Yone here for long. I'm not sure this is going to be the best time for them to pick something like a Yasuo comp just yet here for Neon as well. Usually they reserve it for like crucial situations, and it's still just information gathering for this early games in this early parts of this tournament. It's very early in the tournament, and everyone can still scale up, scale well towards the long weeks. The amount of games that we will be playing, we have a lot, yeah. And one loss, although it's, you know, it leaves a bad taste in the mouth, it's something that you can just move on with, right? Yeah. It's not yet over though. It's a best of 3, and there is still an opportunity for Nova Esports to regroup and extend the series. But with how game 1 has progressed, it's so. До твоей ставки он хорошо играл на Йона. Да, блять, я виноват, нахуй, my bad. They woke up on the good side of the bed. On the good side of the bed. Had some great breakfast. Я поставил на него в 10 утра, блять. Типа варами хорошо на Йона играл. The only mistake that they did was the tone being overextended on the red quadrant, and his reason of being there was to plant vision, right? Like that's the only thing. And it's not even like a well-read moment there by Nova Esports. It just happened that they were there at the right time. Xiaoma dealing a good amount of damage on run 9, by the way. Not felt
Not because he's Клон просто he's подписан lacking на in твою skills, but телегу. because his champion is definitely a late game Съебали champion крысы. to begin with. Kassadin often shows up at level 13, you know, at the latter stages of the game, and you know the game has already broken open by that point. It was KG and the Tone tag teaming for a very massive lead in the early stages of the game. And it's the first time we have seen a zone. В ходе пиков можно еще ставить ставку, да? No surprise that we see Это первый день, я просто one флипнул. Я же написал то, что я флипнул. На And похуй. against Nova esports, I think this is a massive impact that they're having right now in this game. To think that in the first objective spawns, we see Nova esports having to exchange. Давайте, пацаны, вторую карту начинайте. That shows Пиздите много. so much respect that Nova esports is giving towards KBG. Might even be some fear that they're feeling against KBG. Yeah, the 50-50 that happened in the second dragon. It's a smite fight between the Tone and Long. And had it been that Long was able to secure that smite, then we could have a very different outcome altogether. But we are going to still wait as to who backs the MVP. Like, surely it should be the Tone, right? Like, just by being able to secure the dragon, the second one, did allow them to secure the soul, the mountain soul. Yeah, we're just gonna be waiting to whoever is gonna be the MVP. It's gonna be shown here on the screen. It's KG. Yeah, yeah. Cool. Yeah, I mean, never everyone mind. is It's deserving of it. Скорч на Камиле? surely, right? Like, KG also won his lane so hard with the help, of course, of the Shen. 1-0 and 2, 21% damage share. But more importantly, it's Интересно. you know, being able to advance your lane and being able to get the priority in your lane. And prioritize getting the W for this series as well. Let's see if it's gonna be a 2-0 victory by KBG, or will Nova esports show signs of resistance and push this to game number 3. We'll just go into short break. We'll be back after this one. Ждем 3 минуты. Ну хз, выглядит как 0-2, как будто КБГ прям реально очень хорошо играют. Самое главное, что Лонг человек хороший. По факту родной. О, 216 лайков. Ништяк. Спасибо, чат, за лайки большое, спасибо. Че, получается, не зря просыпался сегодня рано? Верь в свою ставку. Что-то после первой карты тяжело верится. Сори, пацаны, не выспался, сейчас затащу. Давай, Лонг, мы в тебя верим.
the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. All right, we are back here in the series of KBG and Nova Esports. So far, KBG has landed its first strike, and Nova Esports is trying to find a way to come back. Так, надо будет на завтра экспресс собрать, отыграться. We're your casters, Giang and Natus. Надо посмотреть, кто завтра играет. And finally, someone selected red side. So, yeah, it does look like that KBG is... Sorry, yeah, I think Nova Esports did go for the red side, and KBG will be the one playing on blue this time. It's the first time that it happened. Interesting change of strats here for Nova Esports. Maybe they want to be the one to take the Camille. Новые пикнули red side. Интересно. Yep. It's also recognizing that KBG is so strong on red side, and Nova Esports just doesn't want a repeat performance of that. By the way, yeah, it does look like that the Fiddlesticks is going to be banned by KBG. Hecarim is open though. Under also other champions, we still have the Jack. Ban Hecarim, boys. Lots of priority picks still left open here, Giang. Yeah, it can. Well, surely it has to be the Jax? Hecarim being taken. I mean, actually, Что, блядь? Они, окей, они хотят за Хикарима получить Камилу плюс что? Yay! Alright, our first showing of Hecarim here in WRLA2. And what better way to do it by having the champion Daton to pilot the Hecarim. What do you call it again? It's a horse, right? Like, I don't know. There is like Во второй пик интересен. Камила плюс что? Shadow horse thing. I don't know. But he is going to be very excited picking up this champion for sure. Камила Галио. Nova Esports though getting. Пацаны, может вам Казикса добрать? Как на это смотрите? В Нове. Коуч новый, можно Казикса добрать, пожалуйста? Рингтонов Камилу. Окей, Зерим. Renekton and Zeri going to get selected here by KBG. KG reminding Nova that whenever facing a Camille, you can still play the Renekton, and we all know that, again, with the current version of the Renekton, if you have the Enrage second skill, you will still be able to exactly shred down the Camille. And if anything, like, Два бана в саппорты на Red Side. Грагас, хорошо. Что там осталось, пацаны? Вообще Орн еще есть. Но будут ли они Орна банить? Касательно на Блюсейде забанили. Alright. Может, Брамба какого-то забанят. Орна, окей. Смарт. Типа на Red Side нужен какой-нибудь как будто каркан, что ли? Если уж заново топим. Ну, Израил, конечно, хз. Странный бан, ну ладно. Владимир, окей, найс. Пока что мне драфт новый очень нравится. Выглядит очень годно. And also, again, one of the best champions that you can use to counter the Hextech Ultimatum combo that is being prepped up here by Nova Esports. We saw it earlier today. One very good pool will be able to Блять, Зоя. the lockdown potential, but we also saw this coming from Z. One way to answer a Vladimir pickup is by drafting the Zoe and just being. Он будет в это Варуса высирать? You can't really survive and go into your blood pool. Что там на бот осталось? Пиздец, КБГ дра... О, Кайса! Очень много АП урона справа. Блять, Кайса, ну не знаю. Yeah.
Oh, it's the first time that we have seen that Kaisa. Something that we kind of expected to be heavily prioritized by the teams. Does look like the Saya is Банкасы хотят Владимира, прочитал, получается, винтрейдер. Да, только, блядь, Владимира забрали на ред сайде, а Акс-1 забанили на блю сайде. Почти прочитал. Как будто Корки реально был очень охуенный выбор, не знаю, но они Кайсу взяли. Окей. Бля, КБГ пиздец просто драфт. Мне страшно уже. It should happen as well here for Nova Esports in order to deny this dominance for Keepes Gaming. 2-0 has been the name of the game here so far in day number 1. It's about to be either continued, concluded. Чат, maybe 250 лайков? 30 лайкосов до 250? Но вообще, если 300 сделаете, это будет рекорд. Но я не верю в то, что мы 300 сможем добить. Типа 80 лайков — это слишком много. 250 было бы супер гучи. Да, я Зою ненавижу вообще. Нереально сильный чемпион. Зоя — это очень хороший выбор Владимира, и вообще в целом герой очень сильный. Part of being able to cast day number 1. We don't know what to expect. We can theorize, yeah, left and right, but that's all we can do. Yeah, and that's all we can do. Hey, но если не игнайтами разменяли свой Ладин. Invade and just wants to steal the Raptors. И Карим в райтов инвейдит. Interesting start. Pots out award and says thank you for the additional gold and XP, and still gets the Raptors here away from long. And that's the luxury that you actually have when you get something like a Hecarim. You have superior. Ебать лонг наглый, вау. И он заберет, кстати, нету инфы по нему. Найс. Очень агрессивный инвейд. Он табла у него прожирит, у него типа прио на доу-линии. Это по сути не запанишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Убьет? Блять, серьезно? У него теперь флеша нету. Но здесь дабла подходит. Галио неплохой. Флеш-таунт нажимает. Хорошо, могут ли убить Хикарима? Хватит ли дэмэджа? Ой-ой-ой, Кайса промахивается. W здесь. Найс, Владимир забирает ФБ. Хорошо. Хорошо. Бля, как же не повезло. Одной втушки не хватило убить Зою. На Владимире скин, как у тебя, так это я играю, родной. Я на Владимире. Бля, это было бы очень обидно, если бы из-за того, что Кайса W не залендила, типа они бы килл не сделали. Ну ладно, нормальный кайф. Пацаны, я что-то проглядел, там Хикарим с Гастом играет. И, кстати, сегодня 2 из 2 Владимира покупали Межай первым. Интересно, вот, типа, чел снова тоже Межай возьмет себе? Он покупает себе мерки? Бля, как будто можно убить, кстати, Ренингтона. Будет тяжело, потому что он сейчас получит 5-й, но как минимум из него как будто можно флеш-ульт выбить. Ну не-не. Who got the first blood is the question. Was it remake? Because that's the ideal way to start things off, right? Так, есть инфа по Галио, то, что у него нет флеша. Могут ли они убить Галио, если Хикарим выйдет в ботсайд? Как будто не могут, слишком огромный вейв. Эй, найс. Пока все хорошо. A menace poking wise, and we saw a glimpse right then and there. Void Seeker immediately getting casted here by Nova. It's definitely going to be a primary win condition for Nova. Yeah, I mean, Remake tried to secure the kill actually, but the Void. Не знаю, я Владимира считаю очень сильным, типа. And it's Neon that secured that first blood, so that's at least still one scaling champion that secured that first blood.
Он еще и early ФБшечку получил. I'm still looking forward to seeing like a remake pop off here, especially that it's the first time that we're going to be seeing a Kaisa here in this particular tournament. Yeah. And let's see how he's going to be performing with that. Oh, surely, right? Like, we are hopeful for a game number 3, and it being this matchup between Nova and KBG, it's as if it's scripted, right? It's Рингтон с вампирик сапогом. Бля, ну как будто ошибка. That whenever KBG and Nova faces against each other, we need the full experience, and we need, you know, all 3 games in a best of 3 scenario. But of course, if you're KBG and if О, первый Владимир, который межай не покупает. Спасибо огромное. Nearing the 5-minute mark, as we see a, you know, continuous skirmish here in the bot lane. No kill pressure whatsoever, because again, Xiaoma and Yu still is very formidable as a pair. Alistar can still combo you down, and again, the damage of the Zeri, although it's not as big at the early stages of the game. Смотрите, Вангу и Владимир закерят игру. I don't think we're going to be seeing any engagement. Верю в капитана Владимира. Let's go, Nova! Нужно верить до конца, чат. Окей, лейн свап. Sleepy Trouble bubble into a burst. Even if you have a Stand United, that burst can still be just like that. 2 bars, 3 bars, immediately deleted. The power of Zoe facing against the Vladimir here of Neon. And now... Что там, Хикарим стартует Геральда, но как будто ошибка. У него дабла отпушивает мид, не может подойти первым номером. Окей, динает Геральда. Meanwhile, Шен подходит топ-сайд. Это Е-флэш? Не, Е-флэш? Блять. Рингтон отфлэшил. Ну окей, Рингтон суперлоу. Может ли он продолжать драться? Как будто не особо. Владимир, Зои тоже смещаются. Хотят драться за этого Геральда. Такая себе комба от Алистара. Неплохой глобал ульт от Галио. Но Камила в аут of позиции теперь. Блять. Окей, Галио отфлешивается. Очень долгий файт идет. Владимир, может ли он здесь внести какой-то импакт? Я не видел, как он ульт нажал. Но теперь Владимир в аут of позиции. Может ли он это пережить? Окей, отфлешивается. Ну, блять. Что-то такое. Пока что дэмэджа маловато, типа у Новы. Слишком сумбурный файт. Но за это они могут себе позволить стартануть Дрейка. Если он культует, просто чтобы на глобале прилететь, забрать Дрейка. Ну окей, окей, нормально, нормально. Дыхабельно. Wow, this is a big change, Nautilus. Nova esports getting 2 objectives. This is a massive redemption that they are doing right now. Новый Геральт забрала. Бля, я пропустил. Тогда вообще супер найс. Я что-то пропустил. Это тогда супер вообще. Я проебал момент, кто Геральт забрал. Я думал, КБГ. Владимир уже левел 9, апнет, будет второй ульт. Давайте, родные, давайте, блядь! Although one thing to consider is that KBG also thrives with their team fighting, and that they will have to heavily rely on their team fighting skills. Геральт мид, фритоверка. To ward off and to slow down Nova esports advance. They won't be able to save this tier 1 tower. Good job by Nova esports. This is definitely helping. Good job by новый esports, bro. This time around, especially in this series, because a while ago it was in game number 1, it was all. Бля, я надеюсь, они не зальют. Старт очень хороший для них. This kind of composition are showing signs of resistance. Чё еще по скейлу? Как будто у новой пизжи скейл, не? The objective is being used to get priority, and being able to destroy that mid lane tower is massive for Nova esports. It allows them access towards the jungle of KBG. And so far, I think that this Hecarim is not going... Oh yeah. Hang on. Uh-oh, Hextech ultimatum, I think they still can be... Живи, живи, родной! Блядь. Как будто Камила ультанула не в тот таргет. Ей нужно было ультануть в Хикарим, и тогда бы она выжила. And kind of counter jinxed it. All of a sudden, KBG going proactive twice in a row. Uh-oh. Well, he has to block for the auto attack, unfortunately.
And also the pushback, right? Like that really did Так, allow здесь it дабла to be подходит. any kill threat Хороший таунт. whatsoever coming from KBG. Есть W у Шена? Comes in from long. Найс! Well played. Подходит Кайса, очень много дэмэджа вносит по Зере. Здесь пытается Хикарим закаверить свою Зере. Будут ли они это играть? Не будут никак. No way. Нормально, нормально. Can't do that against the Chen. He can easily taunt you out under the tower. And that will be an easy focus fire coming from the tower for sure, right? Like, now KBG on Ой, только не слип, брат. Найс, Галио закрывает от Зои. Тягучий. But again, the pool being available can counter every initiation done here by KBG, and so they are still being mindful. Не, скейлу новый лучше. Trying to catch Nian and Yami off guard, but again, they're also being equally as cautious as KBG. Very unfortunate case though for KBG in the top lane. They underestimated. Типа Зоя по сути тоже очень хорошо скелится, но как будто Владимир именно в тимфайте внесет больше импакта командного типа, чем Зоя. Хотя, не знаю, очень зависит от того, типа, как вообще файт пройдет. Как будто Зоя может просто, блядь, двумя спалами нахуй выиграть файт. Посмотрим. Интересная игра намечается. Но из хороших новостей Камила рингтона потом перескеливает. И рингтон типа в лейте будет не очень полезный. Он типа early mid очень жесткий. Его тяжело убить. Но в лейте Камила будет пополезней. If you have a Zoe, one good sleep, plus a follow through of an Alistar, that could be it, right? But with the Quicksilver, that's a very good buy coming from the mid lane of Nova. Он через Галио пройти не сможет. Ну, maybe, да. Просто по сути, Нова может прям очень жестко в один таргет туннелить, типа, через глобалы. Вот, типа, ингейджит в Кайсу. Кайса выживает очень хорошо. Но в нее 2 глобала даю, чтобы пожить. Здесь Камиле нужно выжить. Шен ультует в Камилу, дизенгейджит. Ебать, кстати, корова очень гениально сыграла. Бля, парни. Файт там рингтон. Ой-ой-ой-ой. Найс там рингтон по Владимиру заехал. Не, парни, гивапайте, пожалуйста. Не деритесь вы, отпушьте линии. Не нужно вам Дрейк. Гивапайте. Бля, они что, реально хотят отдраться? Ой-ой-ой. Зери неплохо отфлешилась. Блядь, такая ошибка, что они делают? Пиздец, Кайси. Блять, ну зачем? Блять, что они делают? Long though is going to be the sacrificial assassin here on the side of Nova Esports, and KBG is just going to be happy with these exchanges. They will be very happy here, Дикое на Владимире. From a mile away, just the amount of plays that they were able to do, all the positive plays that could happen for them did happen. First, they were able to secure the dragon, right? And then all of a sudden, once they turned for a very quick team fight, we have to remember that a lot of utilities was already... Просто зачем? Они отдали все ресурсы. Зачем они пытаются отконтестить с лоу хп? Просто заресетайте, зачилите. У вас все неплохо, но отдадите у этого Дрейка. He's just that X factor that you cannot count out anytime, any moment in a wildrift game. Xiam as well has been waiting for the perfect moment to strike, and he did so without... Ну, они пытаются закетчить, пока рингтон на боте, пытаются один килл закетчить. Камила ультует. Блистар, ну хватит ли дэмэджа, он флешает через стену. Теперь нет ресурсов продолжать драться. Рингтон, минвайл, пушит все еще бот.
he also flashed at the perfect pixel possible. Oh, by the way, getting engaged. That meteor engine for vision and for canceling some recalls as well. Потеряли это 2 за это. Начинается клон Фиеста, блядь. Yeah, sure. You get the goal lead at the first few stages of the game, but slowly and steadily KBG will win skirmishes after skirmishes, leading into objectives and potentially leading into goal lead as well. Potentially even securing this game as well. This has been a slow development, but a steady development by KBG as well. This is как будто молиться верить в Владимира. То, что он еще подскейлится и соляру какую-то завезет в тимфайте. Я хз. Championship form indeed, KG. Oh, 2v1, Ой-ой-ой. now a 2v2. Good stasis as well. Good pushback by Long, at least with that on. But now he gets too much attention. That ult. Ладно, я понял, блядь. ГГ проебали. They get 2 kills for the Zekrim. Oh man, that's a big upsy here for Nova Esports. Now they can just run it through the Baron. Yep, surely, like, no jungler available for Nova. Although we have to remember that's a Shen still. Stand United can allow him to join at any time. You look at run 9 his. Они будут сейчас 3-5 драться, я правильно понимаю? Right now. Scouting where Neon could possibly come from. Hold that thought. They just know. Ну, Галио, конечно, очень много времени выиграл. Владимир неплохо проказ дал, но он теперь умирает за это. Бля, они очень много времени выигрывают. Хороший флеш от Кайсы. Ой, блядь, Кайса очень хорошо сыграл от файт. Камила подошла. Они хотя бы 1 килл сделают? Охуеть. Там Зои еле догорела. Окей, барона они стопнули. Now Long will have to survive the engage coming from KBG. But again, another massive win for Key Best Gaming, translating their their win into a tower here in the mid lane. And did we say that Nova Esports... Чел на Кайсе прям очень хорошо сыграл. Yeah, they did. I'm so impressed, guys. Yeah. All of a sudden, yeah, with the help of this Hecarim of the Tone, back-to-back good plays on the top side of the map, leading into this clash win again, skirmishing win again against Nova Esports. You look at the Tone, he's chasing, not allowing Remake to be able to dish out damage, and by the time that he knows that he's not going to be a threat, he turned. And now we see a 4,000 Вау, новый еще и... Но теперь у Кайсы очень хуёвая позиция. Супер засплеченный файт. Мог Дрингтона убить хотя бы, гайс? Бля, сейчас походу Кайса сдохнет. Ой, бля. Ой, она почти Зою убила, кстати. Владимир, братик Ку, хорошо. Ой, блядь. Не, КБГ очень хорошо играет, пиздец. Triple kill to clean things up. KBG setting their sights over to the Baron. They still have Shaoma. The amount of damage that this Zeri can bring out at this stage of the game should be enough to secure this purple worm. And Nova is attacking it indirectly by pushing the wave here in the bot lane. Still though, that massive win once again for KBG. The only possible win condition is the Elder Dragon win condition, which requires a miraculous smite steal, potentially, coming from Long. From a Shen. From Shen, indeed. And we'll look into that replay once again. It started so bad for KBG. Я не понимаю, почему Лонг так заспличен от команды. But it doesn't matter. You look at Shaoma, he's a very well protected, and that's the way to play the game. You protect your carry, the carry will do the rest. And KG just bought so much time as well. He was stacking 4 members of Nova Esports, and he survived for more than 10 seconds in a 4v1 fashion. And that just bought the best possible time here for KBG to follow up. Покажите слоты. Интересно слоты посмотреть. Get the Baron as well. And now they're just gonna be running it down mid, just going with a split push action.
Ой, Хикарим как будто очень, кстати, дип заингейджил. Ебать, Владимир, с флеша Е нажал, типа. Too ambitious, I would say, but at least they were able to shove them back. He doesn't have the burst right now at the stages of the game. Like, surely you're one of the best zoning champion in the game. But when it comes to burst, he doesn't have that, especially as an engager, right? Like he wants extended team fights. He wants to be able to maximize his cooldowns, and that's the reason why ability haste is one of the best stats to have if you are a Vladimir. О нет, братишка на Галио. Yeah, Yu is just saying, all right, you need an opponent, you need a victim, here it goes. Лол. And the stand United. Минселдер. Elder Dragon being started here by KBG means that Long does not have the stand United to even try to enter this from far away. Long is going to get collapsed on. Oh no! Я не знаю, в КБГ на саппорте какой-то, блядь, гений играет. This guy is the legend setting up here for KBG, and now Yami gonna be the next victim. They have the Elder Dragon, they can just run it out, they can just slaughter everybody. And Shama is ебать КБГ ебашут, просто пиздец. Triple kill, and yep, history will be kept as history. It's now Keepes Gaming winning against Nova Esports, day number 1 of this wildrift League. A very convincing win for the reigning Какие-то больные, блядь, челики. KBG dismantles Nova Esports. In such a good fashion as well. Man, I mean, early game in this game number 2. Да, это вам не Алистар команда Gamers 2, блядь. They were getting a couple of lead, they were getting a couple of picks and also getting double objective. That was Сори, 4 собаки в тебе. Чат, объявите 250 лайков. 14 лайкосов надо дожать. Будет 250, Гуччи. Бля, ну я бы не сказал, что Нова прям супер плохо играет. Вот типа пару десиженов у них, конечно, реально хуёк. Я бы не сказал, что они супер плохо играют, но как будто просто КБГ сильнее, и все. Surely it's going to be the tone, right? Like the tone was able to stabilize everything on the top side. Although he surrendered the first blood here. Ставить против КБГ это самоубийство, нахуй. Got stolen immediately by Long in the first few minutes of the game. It also goes to show that he can weather the storm. He can find the Будут сегодня игры, не. from behind and still be able to win the jungle matchup. Так сказать, 250 лайкосов дорашить, и можно, в принципе, идти и чилить. Да не, нормальные игры, типа, интересные. Для первого дня нормально. Правда, проебал все деньги, но ничего страшного. Когда будешь в следующий раз ставить завтра. Так намного интереснее смотреть. Both and same as game number 1, every single player and member of KBG is just having the best of time and showing why they are the Закиньте еще 20 баксов. Не, у меня есть, Я 100 баксов уже закинул. Въебал только 40. Нормально. Камбэкнем, родные, завтра. Завтра этот соберем, как его. Я забыл, как называется. Экспресс типа собираем, и все, изи камбэк завтра. How many weeks do we have? Like 8 weeks, right? Of intense wildrift action, or maybe even more than that, including the playoffs. I think we are going to end by January. Sorry, bro, we can't do because I am Grandmaster player, and you are fucking... Спасибо за 5 евро. Fucking алмазик фримен. Донат для тех, кто поставил на ногу. Офигеть. Вот это флейм. Вы лучше 6 лайков добейте, 250. Нормальный донат будет. А где смех? А смех на 50 и на 100 рублях донате. That will definitely be considered as contenders to the spot. Ладно, чат, чё, спасибо всем большое, кто пришел, спасибо всем, кто лайк поставил, нормально посмотрели турик. Анлаки, минус $40, ничего страшного. Давайте до завтра, получается, завтра тоже под рублю будем дальше смотреть. Не знаю, мне типа супер интересно смотреть Азию, кайфовая тема.
anyone contesting. Давайте, гайс, хорошего вам вечера. Have shown how stable and how good they are last season. How good they are. Start this Пыльцосы, блядь, геймерсту, бездари. taking down Все, обнял всех. esports early and in a dominating fashion as well. It's not even close. Game 1 wasn't even close. Game 2 was a little bit, but come mid game it was